This place gives me the creeps. Feels like we're being watched. Ted, you should know better. Many, let's hunt them all together. Waylay, don't mess with MenAtArms. Successful. I mean, both these teams are at some... Hello, guys. Welcome to another live with MenAtArms watch party. Ikso, appo innu Demon 1 the return of the king എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. return of the king. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണുണ്ടാടേ എന്ന് ലൈവ് ഇട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ വരി എല്ലാവരും ഹായ്. അമൽ രാജ് ഹായ്, സാലിയോ ഹായ്, രാഹുൽ തോമസ് ഹായ്, ബ്ലിങ്ക് ഹായ്, മെന്നീസ് നൈഫ് ഹായ്, സഫയർ ഹായ്, ആട് ഗെയിമിംഗ് ഹായ്, ഹിതിൻ ഹലോ, അഖിൽ ഹായ്, ഹരി ഹായ്, മാഹി ഹായ്, ഗോകുലെ ഹായ്, സഫയർ ഹലോ. ഡീമൻ 1 ലുക്ക് തന്നെ. ഡീമൻ 1 വന്ന് കാണിച്ചാ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചാറ്റ് നോക്കാം. വിജയ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡീമൻ 1 റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ കിങ് ആണെന്ന്. റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ കിങ് എന്താവും. അപ്പം ഞാൻ എന്താ വന്ന് കയറിയുള്ളൂ. വീട്ടുകാരായിട്ട് ഒരു സിനിമയൊക്കെ കാണാനൊക്കെ പോയി. മാലുവിൻ്റെ അമ്മയും വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോയി. ലഞ്ചും കഴിച്ച്, ലഞ്ച് ഇപ്പം കഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ലുലു പോയി കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി എത്തിയതേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ. എന്നാൽ ലുലു വെച്ച് കണ്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? കുറേ പേര് ഒന്ന് സംസാരിച്ചായിരുന്നു. #റീബിൽഡ് ഗൈസ്, #റീബിൽഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആരൊക്കെയാണ് കളിക്കുന്നത്? DRG who will win? DRG T1 ഓൾറെഡി ഒരു ടൈറ്റിൽ അടിച്ചതാണ് ഇത്തവണത്തെ സീസണിൽ. T1ൻ്റെ റിട്ടേൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ T1 കാണാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാ ഹേറ്റും കളഞ്ഞ് എല്ലാം കളഞ്ഞ് #റീബിൽഡ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാപ്പ് ലോട്ടസ് സൺസെറ്റ് ആസെൻറ്റ്. #റീബിൽഡ് വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇതിനൊരു വലിയൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു പുതിയ ടാസ്ക് എല്ലാവരും കൊടുത്തിരുന്നു. ഒരാളെ വാച്ച് പാർട്ടി കാണാത്ത ഒരാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലൈവിലോട്ടൊന്ന് വന്ന് ഈ ഒരു വാച്ച് പാർട്ടി, ഏതെങ്കിലും ഒരു വാച്ച് പാർട്ടി കാണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ടാസ്ക് പറ്റുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി തിരിച്ച് റീബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയി, തിരിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം ഗൈസ്. എല്ലാവരും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. Said it exceptionally well. And they didn't have a ton of time to change things. ഹേ മിസ്റ്റർ, നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് നല്ല ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനോ? മൈ വാലറന്റ് ഹീറോ, ഫസ്റ്റ് മെന്നിയണ്ണൻ, സെക്കൻഡ് ഡീമൻ 1. ഓ എടേ, അത് താങ്ക് യു ഡേ. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു. In my opinion, one of the easiest transitions you തന്നെ have വളരെ വലിയ സന്തോഷം. ലെറ്റ്സ് ഗോ റീബിൽഡ് ജോക്കർ. you're going to be a dog. സുഖം തന്നെ ബ്രോ. എടേ സുഖം തന്നെ ഫീനിക്സ്, സുഖമാണ് നിനക്കാ? ഇന്നത്തെ കളി ഞാൻ കാണാൻ ഭയങ്കര ഹൈബ്ഡാണ്. ഈ ടീമിനല്ല, ഡീമൻ 1 ആ ടീമിൽ കയറിയത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ആലോചിക്കണേ. Timings becomes a headache if you haven't been drilling things. You don't really know what time your duelist like to go. If you're the initiator or if you're the duelist, you're waiting on your initiator until to hit at the right time. And half a second changes an entire hit. The cool thing about DRG is that they remind me of in an... എനിക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ശരി, ഡീമൻ 1 കുറച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രോബ്ലവും കുറച്ച് സീനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ടീം മാറി, കുറേ ഇതൊക്കെ മാറി. പക്ഷേ ഇപ്പം അവൻ ഒരുവിധം പഠിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം വന്നിട്ട് അവൻ പെർഫോം ചെയ്താണ്ടല്ലോ, അവൻ്റെ ആ പഴയ പ്രൈം പേര് അവന് തിരിച്ച് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. ജയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഡീമൻ 1 ഇല്ലേ? ഡീമൻ 1 ഉണ്ടല്ലോ. അണ്ണാ, ഐ എം സോ എക്സൈറ്റഡ് ടു വാച്ച്. ഇന്ന് സെന്നിന്റെ കളി എന്നാ നോക്കണോടാ, നോക്കണം. ആ ഒരു പേര് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് എന്റെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇന്നത്തെ മാച്ച്. സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മാച്ചിൽ അത്ര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും വരില്ലായിരുന്നു. ഡീമൻ 1 I love Chamber, to be honest with you. I think in the right maps, Lotus being one of them, I think he can have a ton of value, especially on the defensive side. But having Buzz on the ഇപ്പുറത്തെ ഡീമൻ 1 ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും? T1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാപ്പ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വാട്ട് ദ ഫക്ക് വൈസോ ഡീമൻ 1, വാട്ട് ദ ഫക്ക്. ലോട്ടസ് മാപ്പാണ്. ലോട്ടസ് മാപ്പിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ 2 ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് മറ്റാണ് സ്ഥിരം നടക്കുന്നത്. 2 ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു കൺട്രോളർ. മുംബൈ ലോബി. അപ്പുറത്തും അതുപോലെ തന്നെ സെയിം പിക്ക്.
ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഇനിഷ്യേറ്ററിൽ മാത്രം ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. റോൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ really good job at Lite, and me, I'm a hater of this combo, but I think they do it exceptionally well. I'm really surprised to see that they put Demon One on the device. I'm excited on another match. Pressure on him, but I think it makes a lot of sense if you're going to do a double duelist comp. It's all about the Lite. We've seen a lot of this Waylay playing pro. For example, we haven't seen it as much, to be honest, on this map of Lotus, especially because Astronaut was playing on this Neon instead for the double duelist with Spirit that is constantly on this Euro. So I want to see also how that plays out alongside Demon One with the Vice. Yeah, well, Demon One never played the Vice before, so here's a debut for him on this team back on the global stage. What are we waiting for? Mitch and Tom, send us into game. Thank you, Yinsu. What a game we've got in front of us. A world champion returning to the international stage, to the champion stage, and trying something new. A man who was criticized as he can play chamber, but what else can he do? Well, today we get to see the Vice, and for DRG, it's not just a question of domination. It's a question of survival. ഈ ഡീമൺ വൺ ഗൈസ് ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ. ഈ ഡീമൺ വണ്ണിന്റെ പ്രൈം സമയത്ത് ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു, കാണാനില്ലായിരുന്നേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാളും അറിയാം അവൻ നിന്ന പ്രൈമും ഇവരിപ്പോ പറയുന്നത് കിങ് ഹാസ് റിട്ടേൺ, ചാമ്പ്യൻ ഹാസ് കം, മറ്റേത് മറിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവൻ എന്ത് കളിയായിരിക്കും. Unlike many a super team, and a pretty big fall off as well. Now it's whether or not there's a bounce back. Early contact already being taken by DRG. A solid start. Solid start from Spirit Z1. And while they're already falling back off of it, they love these aggressive starts. They love these front forward plays. Oh, flexing hasn't fallen all the way back. That's going to give an opportunity. DH with a response. Meteor had a chance. Is going to be able to capitalize. Risky. Spirit Z1 took a risk. It almost paid off as well. DH down to 17 HP, but he gets that deep control towards spawn. It could allow a plant, but in fact, it's going to be a full rotation from T1, using their opponent's spawn to wrap around. But where's the target? One player towards the B side, taking down. DH leaves Stacks all alone. A 1 versus 5 for the Fade. And DRG not looking to split too much. We'll see them retake this together. And I love this composition. I think we saw it yesterday as well, just how powerful the Waylay alongside the Yoru can be. And for DRG, that's only going to enable them to double down on what we've already talked about in that aggressive playstyle. Do you not believe in the Stacks clutch? Talking about comps. This man in a 1 versus 4. And you were right. Maybe you were right. Yeah, no, that was if he gets the first one, I'm a bit more of a believer, but that wasn't very clear. That first one, if he hits that instantly, I'm in. The second it was like 4 bullets, I'm out. Demon One, solid start coming out from DRG, from Demon One as well. He got the double, but pistols and pistols. Lovely. Like, this is the thing with this squad, is like, we've already seen it once with this Yoru combining with Waylay. It's so difficult to play against. It's so, you have to be so prepared for this exact composition. And well, I guess the good thing for T1 is imagine they've at least scrimmed a little bit versus their Korean partners over in DRX, but I definitely didn't look prepared for that. As a choice, it was mentioned by the desk. One that's been played a lot, but recently at least, DRG have had a couple of defeats, and that might be why we've seen the change. Demon One, another opening for him, but he's stuck in the corner. Demon One stuck. Demon One strikes again before from here on out for T1. തള്ളുന്നവനെ പ്രതീക്ഷിക്കൂ. ബുള്ളറ്റ് 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. നൈസ് റീലോഡ് ആണ്. ഓ നൈസ്. അതെന്തൊരു ഷോട്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. Yeah, it's maybe a little bit more costly than they would have liked, but ultimately not the end of the world coming into things. And I think that's actually okay, coming into this match. What Demon One would be doing? Will he be taking up a more aggressive role? Will he be trying it out maybe on the smokes as he has done in the past? But I like the fact they've done this. Demon One fans ഒന്നും ഇല്ലേ ക്രൗഡിലെ? Watch this squad when they play. Demon One versus Meteor ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. Meteorനും Demon Oneനും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫാൻ ബേസ് ഉള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാണ്. ടെൻസിനെ പോലെ തന്നെ. As you can see right now. ഓ എന്റെ അളിയാ, എന്റെ അമ്മോ, എന്റെ അളിയാ എന്തോന്നാ ഫുള്ളാണ് അടി. എന്റെ അമ്മോ നിക്ക്. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, ഇപ്പുറം അടിച്ചു കളഞ്ഞ്. ഡീമൻ വൺ ആണ് ബാക്കി.
He's got a chance. A great start to the map already, but this would be something else, and they know exactly where he is. A ghost in hand and a full HP Meteor if he swung that door. He's done that on purpose, though. Like, he knew he could get the Mousepad almost just bait that I'm going to break this, but then I'm going to retreat back and make you start to question where I've gone. Buzz currently keeping an eye. This way past Buzz is just tucked in on the corner. Meteor, normally a safe pair of hands, but the information hasn't yet been garnered on where D1 is going. The problem is Buzz, in the meantime, is wrapping back around. So many angles to clear. Would have to check his back. He's going to. He's checked the right angle. Puts it into a 1 versus 1 scenario, but the time has been ticking, and Meteor is just patiently waiting. The time should work out for him as well. Nice try, Demon 1. 5 kill, nalloru bonus. Yuki Mousepad alle. Okay, very full aadiyanallo. Anna Sentinels next match 99-25. I think this match will be Demon 1 versus Meteor. എന്തോന്നടാ അത്? ഓ ഈ കില്ല്. Regardless of how this one could have been DRG's, it should have been T1's a bit more convincing, especially with that start, and that is a costly round. Health ഇല്ലാത്ത ആള് ഇൻഫോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് കില്ല് എടുക്കാൻ കളിക്കുന്ന നല്ലൊരു കളിയാണത്. It's going to be this early fight once again. ഇവര് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാണ്. എടാ ചെയ്തടാ. An early fight that has worked out for the side of T1. They are facing off against this early Ackerman. Take a look at that space. ഞാൻ ഇനി തൊട്ട് എന്നും ഷോർട്സ് ഇടാൻ കേട്ടാ. ഹൈലൈറ്റ്സ് കുറച്ച് ഈ പോയി Demon 1-ന് ഒരു നല്ലൊരു പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാൻസ് ആണ്. ഓ ഇല്ല, Demon 1 സേവ് ചെയ്യോടെ. 2v5 ഫ്ലോലെസ്. 2v5 എല്ലായിടത്തും കോണ്ടാക്ട് പീക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും ചെയ്യില്ല, സേവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. Demon 1 നിക്കും സേവ് ചെയ്യാനാണ് നല്ല, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ഗൈസ് ചീർ ചെയ്യണമെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എല്ലാരും മിണ്ടായിരിക്കണുണ്ട്. This is watch party. This is watch party. I think you're always going to have to keep an eye on Meteor in matches like this. Equivalent fans ഉള്ളതാണ് T1-നും ഇതിനും. രണ്ടുപേരും ഒരേപോലത്തെ വോട്ടാണ്. 50-50 ആണ് ഏതാണ്ട്. എല്ലാരും ഒന്ന് വോട്ട് ചെയ്തേ. Someone like Forsaken, of course, but ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യുവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിന്റ്സ് ഇട്ട് തരാം. An incredibly tough player to play against. Seeming though like Nick has woken up on the right side of the bed. Aim has been clean. He's made this one a bit more costly, but still going to be taken out by stacks. And although it's a round that is a little bit more damaging after how it started for T1, they're not going to mind because they remove every single gun. എനിക്ക് അയൺ പട്ടി ഉണ്ടോ എന്തോ. ഓ ഇത് വെറുതെ കേട്ടാ, അത് കയറി വന്ന് വെറുതെ ചത്ത്. ഒന്നും വർക്കൗട്ട് ആയില്ല അവിടെ, കംപ്ലീറ്റ് പോയി. ഒരു ഇക്കോ റൗണ്ടാണ് Demon 1-ന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്. ഇവന് ഒരു ഫ്ലെക്സിന് ഒന്ന് കില്ല്, ഇവനും യോറുവിനും കുറച്ചൊന്ന് മൊമെന്റം സെറ്റ് ആയാലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പുറത്തെ ടീം എല്ലാവരും നല്ലോണം കളിക്കണം. T1 തിരിച്ച് സെറ്റ് ആയുണ്ടല്ലോ ഒരിടയ്ക്ക്. Who's the best team in Korea now? You're going to go back through the double door, or the broken door, sorry. Who's the best team in Korea? അത് പറഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. മറ്റേ അന്ന് ടെൻസ് ഡയലോഗ് അടിച്ച പോലെ Whom are they peeking? അതിനുശേഷം അളിയനെ പിന്നെ എല്ലാവരും പണി. Your broken door player was Akaman, who went in for that info with the refract and got shut down, so then you just lost that ability to go back entirely. There's a hiccup. ഓ Demon 1-നെ കാണാം അങ്ങോടെ. ആദ്യത്തെ വെടി കണ്ണില്. The spidey sense is tingling. Good start for T1. They've taken Demon 1 ഇവിടെ ഇരുന്നൊരു 3 കില്ലൊക്കെ അടിച്ചങ്ങോട്ട് കാണിച്ചോട് അളിയാ നീ ആരാണെന്ന്. പിള്ളേരൊക്കെ മറന്നുപോയി, എല്ലാരും മറന്നുപോയി നീ ആരാണെന്ന് കാണിക്ക്. പക്ഷെ Demon 1 എന്തിനാ സെന്റിനൽ എടുത്തത്? അവൻ ജെറ്റ് അല്ലായിരുന്നു കളിക്കണല്ലേ, ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. മെനി ബ്രോ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച്. എടാ ഇത്രയും ഹൈപ്പ് ഉണ്ടാ നെക്സ്റ്റ് മാച്ചിന്? അയ്യോ
blind. എടാ ഫ്ലെക്സിനെ ഓട്ടിക്കാൻ ആരെയും രക്ഷിക്കണം അവനെ. Somehow managed to retreat, and that is going to pull. അവൻ ഇറങ്ങി ഓടി കേട്ടാ പോഹ ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി ഓടി. നൈസ് പോഹ അത് മാറി ഇട്ടതാണോ എന്തോ ഒരു ഓട്ടം കിടപ്പുണ്ട്. ഓ നൈസ്. അൾട്ടി ഉണ്ട്, ബ്രീച്ചിന് അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഇടുവോ? ഇല്ല, ബ്രീച്ചിനെ കൊന്ന്. ബ്രീച്ച് അവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോ ചാവണ്ടായിരുന്നു. ഓ നൈസ്. വീണ്ടും ഡീമൻ 1 ബാക്കി 2v1 സെയിം സെറ്റപ്പ്. മീറ്റർ ബാക്കി സ്റ്റാക്സും ഉണ്ട്. Now here's where you start 60 HP a sheriff, but if he pops that ult, he's got a real chance. Low HP on Meteor already. Headshot on the stacks could set him up for success. Nice try, nice try, nice try. 3-2 locked in for T1. എടാ ഒരു ചേംബർ സൈറ്റില് കൺട്രോളർ മെയിൻ ജെറ്റ് അല്ലായിരുന്നടാ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. മെനി ബ്രോ ചൈന ടീമാണോ? DRG ചൈന ടീമാണോടാ? താണ്ടാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാന്നില്ലേ. അവിടെ നിന്ന് അൾട്ടി അടിക്കായിരുന്നു അല്ലേ ബ്രീച്ചിന് വേണമെങ്കിൽ. രാത്രി പിക്ക് വീണപ്പോഴത്തേക്കും അണ്ണേ ഞാൻ എത്തി. അബി ആയടാ ആയടാ. G2XTH. Imagine if Demon 1 was Jet, the greatest Jet in Valorant comeback. അതാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിച്ച് വന്നത്. പുതിയ ടീമിൽ കയറിയിരുന്ന അഡാപ്റ്റ് ആവാനായിരിക്കും. അടുത്ത കളി ജെറ്റ് എടുക്കാൻ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഓ ഇതാരാ? ഡീമൺ 1 എങ്ങനെ ഇവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും? ചൈനക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറവാണല്ലോ. അതാണ് അവരുടെ കൺട്രി ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല. ഇനി ഡീമൺ 1 ചൈനീസ് പഠിച്ചോ? ഞാനും അത് ആലോചിച്ച്. Most prominent and consistent role has been as duelist and controller player, though he has displayed a versatile agent pool. ആണല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ലെവിയാത്തനിൽ മോസ്റ്റ്ലി കൺട്രോളർ ആണ് കളിച്ചത്. അസെന്റിൽ ഡീമൺ 1 ജെറ്റ് ആകും. But this is their best opportunity. I don't think that T1 are going to be too worried coming into this map. And especially with the start they've had. ഒരു മിസ്മാച്ച് പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ടീമിൽ ഇപ്പം. If we don't get a response soon from DRG, they might just run away with it. ആദ്യത്തെ 2 റൗണ്ട് കിട്ടി 5 കില്ലാണ് ഡീമൻ 1. പിന്നെ കില്ലൊന്നും കണക്ട് ചെയ്യണ്ട. ഫ്ലെക്സിന് 1 കില്ലായി. ഇവിടെ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓണായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 1-2 കില്ലൊക്കെ വീണ കുറച്ച് മൊറാൽ ബൂസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കോ റൗണ്ടിൽ തന്നെ ബൈ റൗണ്ട് ആണ്. ബൈ റൗണ്ടിൽ ഒരു ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ എടുത്ത് കയറാനാണ് പ്ലാൻ. കൺട്രോൾ എടുക്കാൻ ആരും ഇല്ല. ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ച് നല്ല യോറ് അൾട്ടി അടിച്ച് യോറ് ഇസു അൾട്ടി അടിച്ച് കയറി എല്ലായിടവും ക്ലിയർ ചെയ്ത് സൈറ്റ്. ആ ഒരുത്തന്റെ ഇൻഫോയും കിട്ടി. ഓ ഇസു ഡീമൻ 1നെ പണിയടാ. ഡീമൻ 1 അല്ല വാഷ്ഡ് 1 എന്ന്. ആന മെരിഞ്ഞാ തൊഴുത്തി കെട്ടാൻ പറ്റുമോ മോനെ? This is a nasty position that they need to clear. Nobody coming in from behind. It would just be this firefight. First one goes his way. Nice. The trade is there quick enough. DRGക്ക് ഒന്നും അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. അൾട്ടി അടിച്ച് ബ്രീച്ച് അൾട്ടി അടിക്കുവോ? അടിച്ചടാ. ദാ വേലതാ കേറി ചെല്ലണം അതിന്റെ കൂടെ. വേല കേറി ചെന്ന് ഇല്ല വേല അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ്. ഒരാള് മാത്രം നിക്ക്. ഒന്നും വർക്കൗട്ട് ആവണല്ലേ. ഒരു ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കേണ്ടി വരും. And that was a very clean round from T1. I hope he will be jet for the rest of the games. He might dominate for sure. The greatest egoist player ever seen in Valorant history. Oh my god. Demon 1 ഇല്ലാണ്. സോ അവന്റെ റോള് ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അളിയനെ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കാണാൻ നൈസായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ടീമിൽ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തായാലും ഈ ടൂർണമെന്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും കളിക്കുന്നത്. മീറ്ററിനെ ഓട്ടിക്കണ്. എന്റെ അമ്മ എന്തോന്ന് അഗ്രഷൻ ഇതാ. പോയടാ കണ്ണെടുത്തില്ലടാ. വീണ്ടും ഡീമൻ 1ന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ കയറി ഡീമൻ 1നെ പടിയാ. ഒന്നും സെറ്റ് ആവണില്ല. അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ് ഒമൻ TP അടിച്ചത് അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി എവിടെയാണെന്ന്. ആർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഡീമൻ 1 അല്ല ഡയമണ്ട് 1 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഡീമൻ 1 ഫാൻസ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയില്ലേ ഈ ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ? വാഷ്ഡ് 1, ഡയമണ്ട് 1, Sentinel is in his play style. This is in Demon 1 I used to watch. I am sad seeing him like this. ഞാനും
it seems like, well, at least കുഴപ്പമില്ല നോക്കട്ടെ കളി തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇന്നലെ 10-2 കളി തോറ്റ ഓർമ്മയുണ്ടോ? 10-2 നമ്മൾ കളി കഴിഞ്ഞ് വിചാരിച്ചു ലൈക്ക് അടിച്ചേ ലൈക്ക് അടിച്ചേക്ക് യൂട്യൂബ് ഫീച്ചർ ആവട്ടെ UPID ആര് ചോദിച്ചത് കൊടുക്കുക. എന്റെ മോനെ ഫ്ലെക്സിന് ഏളി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാടാ. അവ എന്തൊക്കെ കാണിക്കണേ? കൺട്രോളർ ഇങ്ങനെ ചത്തോണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെ? അത് ഒരു കൺട്രോളർ വെച്ച് കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൺട്രോളർ ആദ്യം ചത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ? റീടേക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര പാടാണ് കൺട്രോളർ ഇല്ലാതെ. ഓ നൈസ്. നേരെ ഡീമൻ 1ന്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് വന്ന് കയറി എൽ ഡയാബ്ലോ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണെന്ന്. നൈസ് ബെയിറ്റ് ഓടിക്കളഞ്ഞേട്ടാളി. Bring me the arsenal. സ്റ്റീൽ ഗാർഡൻ ഇട്ട് ഗണ്ണെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് സ്പീഡിൽ തന്നെ അവർ കയറാൻ നിൽക്കുകയാണ്. I am pissed. അളിയാ രണ്ടിനും ബ്ലോക്ക് ചെയ്താ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. എന്റെ മോനെ അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേ. ഓടാൻ പറ്റിയില്ല അളിയന്. അൾട്ടിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടാത്തെന്തറാ? വൺ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കളിച്ച മറ്റവന്റെ മൈൻഡാണ് ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തവന്റെ ഏതാണ്ട് ഇവന്റെ. അവന് ആ ഇറങ്ങി ഓടിക്കൂടായിരുന്ന. Although he backed off, there was good reason for it. They knew that having that ult online Visham. far more than him standing for a 1v1. നമ്മളൊരു ഡീമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രൈം ഡീമൻ 1. എടാ സഫാറെ ആന മെലിഞ്ഞാ തൊഴുത്തി കെട്ടാൻ പറ്റൂല. കുറച്ച് മെലിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. ചിലപ്പോ ചെറുക്കാകട്ടെ ഉറങ്ങും. Now we'll get to see what happens when they don't and when the Steel Garden's online for Meteor as well. Again, early control. Last one. Take it this space. അടിച്ചു വന്നടേ. It makes things so easy. Spiritsy once found two. ഓ 2 കില്ല് എടുത്തു. ഓ നൈസ്. കളി പിടിച്ചു. മീറ്റർ മാത്രം ബാക്കി. നൈസ് T1 കിടിലൻ കളി. T1 ഡ്രാഗൺ. എന്റെ അളിയാ അയ്യോ എടാ ഈ ആംഗിളില് ഏത് ഓമൻ കില്ല് എടുത്താലും നമുക്ക് ഒരാളെ ഓർമ്മ വരും ഗൈസ്. അതങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആംഗിളില് ലോട്ടസില് ഒരു ഓമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദൈവം വാലറന്റിന്റെ ഫാദർ. ഒരേ ഒരു ദൈവം. With Spirit C1 down, runs straight into the rounds done. One DRG, they've looked like they've seconds, rounds away from being left in the dust, and yet they're able to come back swinging every time. Technical pause അതാണ്. Technical pause. എൻ്റെ അമ്മോ ഗൈസ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഞാൻ വന്ന് കയറി ഉടനെ ലൈവ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് 1 മിനിറ്റ് കമന്റ് റിയാക്ട് കൊണ്ടാണ് ലൈവ് ഇട്ടത്. അതിൽ പറയണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ കിങ് എൽ ഡയാബ്ലോ മറ്റേത് മറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് മുട്ട ഹൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പ് ചെയ്തങ്ങ് കയറ്റി ഡീമൻ 1നെ. ഡീമൻ 1നെ എന്തിനു സംസാരിക്കും? ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല അളിയൻ, വെറുതെ ഇരിക്കുക. അവരെന്തോ പറയണുണ്ടോ എന്നെ മനസ്സിലാവണമില്ല. ഞാൻ എന്തിനു ചെയ്യണം മള്ളയാ? ഞാൻ എ കളിക്കണോ? ABC അവിടെ തന്നെ ചേച്ചി എന്തിനോ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം പിള്ളേർക്ക്. മെന്നി ബ്രോ ABC അറിയാവോ എന്തോ? Pittal G greater than 10s. DRG and Slang whom get higher placement in champions will stay on VCTC and others will have to compete their spot in VCTC and Ascension. Oh, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. The epic dialogue. Whom are they peaking? Why 10s retired? 10s retire ആയത് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് എൻ്റെ റിയൽ ലൈഫ് പേഴ്സണൽ തിങ്സ്. എനിക്കിപ്പോൾ ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട്. ഇപ്പോൾ അല്ലേ കുറച്ച് ദിവസം തിരിച്ച് പഴയ ലൈവ് ഇട്ട് തുടങ്ങി. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കാണും. അത് അവന് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല. പിന്നെ അവന് ആ ടീമിലൊരു മിസ്മാച്ച് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി, കണ്ടവർക്ക് തോന്നി, അവനും തോന്നി കാണും. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുവോടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടെൻസിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സീസണിൽ ടെൻസിൻ്റെ റിട്ടേൺ കാണും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ. ഏത് ടീമിൽ കയറുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ടേ, ടെൻസ് റിട്ടയർ ആവും, ടെൻസ് ഇറങ്ങും സെൻറ്റിനൽസിൽ നിന്ന്, ടെൻസും സെക്കൻഡും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇതാവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു പണ്ടേ. റിട്ടയർ ആവും എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ
അവർ രണ്ടും ആ ടീമിൽ സെറ്റ് ആവുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ടെൻസ് ഉടനെ തിരിച്ചു വരാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയണത്. PRX ടെൻസാ ഉശിരണ്ടേ ആരെന്നുണ്ടാ ചാങ് മോനെ ആര് വന്നെന്നുണ്ടോ ലൈവില് ചാങ്ങിനെ വാങ്ങിച്ചെന്ന ഉശിരൻ എന്നാ VCT എന്താ ഓഡിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറവ്. എടാ ഇപ്പൊ നോക്കിയോ നീ ഇതങ്ങോട്ട് മാറും നിന്റെ ചിന്ത. ഓഡിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറവാ. VCTയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഡിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ. നമ്മൾ പോലും അല്ല അയൺ ലോബിയിൽ മറ്റേ എന്തിന് ഗോൾഡ് ലോബിയിൽ പോലും അല്ല, ഇവിടത്തെ ലോബിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണത്. ടെൻസ് കയറണമെങ്കിൽ ഏത് ടീമിൽ കയറിയാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സെന്റിനൽസ് ഫുള്ള് റീവർക്ക് ചെയ്താൽ പോലും ശരിയാവില്ല. ഒരു മെയിൻ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീമൻ 1 ടെൻസും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീമിൽ കയറണം എന്നാ എൻ്റെ മോനെ വിഷയമായിരിക്കും. With a Yoru, because that I think my favorite thing yesterday was when you then had the പക്ഷെ അത് ടെൻസ് എന്ത് റോള് കളിക്കൂടെ അവിടെ കയറിയാലും. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പൊക്കെ വിട്, PRXൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് PRXൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് കളിക്കാനും ഒക്കെ ആളില്ലേ, ജിങ് ഉണ്ട്. ഒരു മിസ്മാച്ച് ആവാത്ത ടീമിൽ കയറണോടാ ടെൻസ്, അതാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. അവന് മെയിൻ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടണ ഒരു ടീം, അതാണ് എനിക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം. അല്ലാതെ വേറെ റോളൊന്നും കളിക്കാനല്ല, മെയിൻ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടീമിൽ. ഇനി കമ്പീറ്റ് ചെയ്യൂലെന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഷവ. അപ്പം പല തവണയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിട്ടയർമെന്റിന് വെളി വരാൻ സമയമായി, തിരിച്ചു വരാൻ സമയമായി, ഞാൻ പെർമനന്റ് റിട്ടയർമെന്റ് അല്ലെന്ന് പല തവണ പല ലൈവില് പല ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. T1, that means it's difficult to crack the code of initial aggression, and even when you do, it's difficult to capitalize by finding picks. If the Raze is pushed up, best fit in TL, you're a man or two advantage. Team liquid അല്ലേ, അമേരിക്കൻ ടീം തന്നെ പറയണം. വേറെ ഒന്നിനും കയറിയാൽ ഇപ്പൊ ഡീമൻ 1 ഇരിക്കണ പോലെ ഇരിക്കും, ABC എന്ന് മാത്രം പറയാതിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത്. ഡീമൻ 1C വേറെ കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. I'm watching DRX yesterday. Well, we're right back into the action. Again, some early control, and this time Flexen's been caught trying to push up. A lot of these openers. എടാ വീണ്ടും ഇവൻ ചത്തടാ ഈ ഓമൻ. എടാ ഇവൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ടെൻസിനെ കൂടെ ഈ ടീമില് ഡീമൻ 1 ടെൻസ് ഒരു ടീമില്. നന്നായിട്ട് ടെൻസ് ഓമൻ കളിക്കും. I was going to say isolated, but luckily DH got ahead of it. ഇവൻ എന്താടാ ഇവൻ എങ്ങനെ ചാവണ? കളി വരുമ്പോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വല്ലതും വന്ന് ചാവണേണാ? Akaman's got a decision ahead of him, and now the information is there. Spirit Z1, door is broken for him. He goes back to play with his teammate. 2 on that angle. Buzz needs to be patient. Dodges the fall. Dodges the flash. He eats it. And Akaman and Spirit feed him some bullets. Nice കളിയടാ. But it's Demon 1 back in there behind to take the 5-5 scoreline. Tense most played Kayo. It's been how is it going? Going there very bad bro, very bad. ഇവിടെ #rebuild ആണ്, #rebuild. കുറച്ച് ദിവസം കറക്റ്റ് ലൈവ് ഒന്നും ഇടാതെ വാച്ച് പാർട്ടി ഒക്കെ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൈം നഷ്ടമായി നമ്മുടെ വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ. തിരിച്ച് റീബിൽഡിങ് ഡേ 1 ആണ്, ഡേ 1. I think Izu ends up getting lost over on that backside. He gets caught out by Nick, who once more has a high impact round. And then not having that control anymore. ഞാൻ ഈ കളർ അടിക്കട്ടെ മുടിയില്, ഞാൻ ഈ കളർ അടിക്കട്ടെ. ആരെങ്കിലും ഒരു ചാലഞ്ച് ചെയ്താൽ നാളെ ഞാൻ അടിക്കും. വെൽക്കം ടു ഓഡ് മെമ്പറെ കണ്ടം വഴി ജോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഓഡ് മെമ്പറെ കണ്ടം വഴി മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രദർ. താങ്ക് യു ബ്രദർ. ഇപ്പൊ ടെൻസ് കയോ മെയിൻ ആണ്. എന്റെ അളിയാത് എന്തിനത്? അതൊന്ന് അളിയൻ ആ കില്ല് കിട്ടിയെന്നാണ് വിചാരിച്ചതാ. ഓർമ്മ 1v4 എന്ത് ഡീമൻ 1v4 സേവ് ചെയ്യോ അതോ ഒമൻ വീണ്ടും ചത്തു? ഇവ എന്തിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വല്ലൊന്നും ചാവണേണ? അപ്പി വെന്നെയാവും.
incredibly valuable. Again, it's just the risk reward. I don't think I ever want to see a team again where Stacks and Buzz aren't on the same squad. Let's deal with that for a little while. The amount of just like sheer confidence Buzz has running through his utility. Like there have been so many rounds where he's got an opener because someone over on DRG, they can't do anything about it, and Buzz has an easy kill. He just had to read on where that player has been for a few rounds and gets him with the spam. Teddy bear on the Ganikimo. Teddy bear the level of confidence that Buzz is Money, then the post streamer on a teddy bear and money. Chang Chang and the parent. And a teddy bear on the Lickelium Perang, Visha on your kind. Bay, Nina Dada. Demon one in Dodana. Ali. The Cherka Matando at a T1 and down. More dominant scoreline, but even that T1. Kana that even in the money matram boy at the Aliena. What is it upon me? Oh! Are the Indo Nadia are the very which on the slide is the word? Stats on opening duels, but I don't think that's what it is for him. He was flexing. Address Wanga Kalipana, Jarikan after the Kadikin in it. And hit with the Joker serum. Kata Kalipana. 1 round left to play. Aegis from Izu. But he's wrapping around on B. Spirit C1's going to be dropped in the B side, seen to be wide open altogether. Early on, though, Akama thinking about getting aggressive, but pushed back by the Fade Ultimate, standing on the edge of the smoke. Demon one in the one-to-one trade. They might think C is wide teleport the sound. Free pick. That's such an important kill. Waterfall youngster from the T1 Academy who is last round on a breach ulti and neon ulti und Pacific have done. Breach ulti, neon ulti, Omen ulti info. Buzz now knows that they are sat at the back, but it's whether or not they're expecting this rolling thunder. rolling thunder അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ് ആളിയൻ DH ഇതാ നിൽക്കുന്നു. Needs to try and deliver the clutch, and he has. അവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടിയടാ. The swing coming out from Nick, who's been so good, but playing with his food, just trying to bait him into these fights. എന്റെ ആളിയാ. Handing them the L with the Red Bull clutch. ഈവൻ എന്തോന്ന് കളിയടേ. A masterful play in that 1v2. ലീഡർ ബോർഡിലുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഗെയിം വാട്ട് ദ ഫക്ക്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലടാ. ഞാൻ ഡീമൺ വണ്ണിന്റെ വലിയ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യ്. കം ഓൺ. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഹാഫ് ടൈം ബ്രേക്കിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ്സ് ഇട്ടുതരാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂവൽ ചെയ്യണവർക്കൊക്കെ ഡ്യൂവൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ പോയിന്റ്സ് ഇട്ടുതരാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഈ ഡ്യൂവല് കളിയുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റുമെന്ന് പറയണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡ്യൂവലാണെങ്കിൽ ചെയ്തോ. പക്ഷെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡ്യൂവൽ ചെയ്യണ സമയം ഈ ബ്രേക്ക് അങ്ങനത്തെ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡ്യൂവൽ ചെയ്താൽ നൈസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാറ്റും കളിയും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് മാത്രം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കല്ലേ. എല്ലാവരും വാക്ക് വേണം എനിക്ക്. ക്ലൗഡ് ബോട്ട് എവിടെ? ക്ലൗഡ് ബോട്ട് ലായൽറ്റിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ യൂണിറ്റ് 10 100,000 10,000 99,999 അയച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. അങ്ങോട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്ത് പറത്തി അങ്ങോട്ട് ഡ്യൂവൽ ചെയ്ത് കളിക്ക്. ഡ്യൂവൽ അറിഞ്ഞൂടെ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ ഒരു വട്ടം കാണിച്ചു തരാം. എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഡ്യൂവൽ, ക്യാമറ തിരിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഡ്യൂവൽ @ ഞാൻ ആരെ ഡ്യൂവൽ ചെയ്യും? ആരുണ്ട് എൻ്റെ തരത്തിന് കളിക്കാൻ ഒരുത്തൻ? നിവേദില്ല, അംബാനുണ്ടാ? അംബാനില്ല. നുഹാസ് ഉണ്ടാ? അനുശ്രീ ഉണ്ടാ? അനുശ്രീ. യൂണിറ്റ് 100,000 10,000 20,000 പോയിന്റ്സിന് ഡ്യൂവൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതാ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാണ് ഫോർമാറ്റ്. ഇതാണ് കണ്ട എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഡ്യൂവൽ @ ആരാണോ ചെയ്യുന്ന ആള് സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട്. ഡ്യൂവൽ 4 points. യു ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് ഓർ ഡിനൈ വിത്തിൻ 2 minutes. അനുശ്രീ ഇല്ലേ ഇടേ ലൈവില്? ക്യാഷ് കയറിയില്ലെന്നാ എടാ. ലൈവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വന്ന് കാണേണ്ടതാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും വരേണ്ടതാണ്. ചാറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ കിട്ടൂല.
Chat ചെയ്യാത്തവരാണെ കിട്ടൂല ഗൈസ്, അതാണ് പ്രശ്നം. He's been causing them for Izu. It's an absolute nightmare. And a lot of that is him being left alone on those lurks. And I think it's been so important for Nick to be able to sort of pick off that one player so that if they're retakes, they're not getting backstabbed. Apparently he's bought one Vandal and 3 shorties, fair enough. And dropped over a lot, I suppose. As DRG trail by 2 when we get back into the game. Demon ആണെങ്കിലും Demon Zero ശരി, മീറ്റർ വന്ന് തലക്ക് വീണ തീരാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓ അഭിനന്ദ, അത് ബെസ്റ്റ് ട്രാഷ് ടോക്ക് എവർ ഇന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. മീറ്റർ വന്ന് തലേ വീണ തീരാന്നതേ ഉള്ളൂ. ഡീമൻ ആയാലും Demon Zero ആയാലും മനസ്സിലായ. പക്ഷെ മീറ്ററിന്റെ സൈസ് പോലെ ഇരിക്കും, കൊച്ചാണെങ്കിലോ മീറ്റർ. Getting hit by those stacks as well. He set up right outside A main. Making me worried. കൊച്ചു കല്ലിന്റെ അത്ര ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും ചാവും ആള്. On the other side of things, it's only Izu who's going to go peek it. That didn't, I'll be honest with you, it didn't seem like the play. It was just, I assume he had... ഒയ്യോ, നിന്റെ ചാറ്റ് കേട്ടെന്നോ ഡീമൻ വൺ അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞു. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, രണ്ട് അടി അടിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടാ മോനെ. ഡീമൻ വൺ ചാറ്റ് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ, ഡീമൻ വൺ ചാറ്റ് കണ്ടു എന്നാ തോന്നണേ. കളിയാണ് ഡ്യുവലൊക്കെ, പിന്നെ എല്ലാരും കളിയാണ്. ഡ്യുവലിയുള്ള സമയം വരണുണ്ട്. ഈ കളി കഴിഞ്ഞുള്ള ബ്രേക്കിന് നിങ്ങൾ ഡ്യുവൽ ചെയ്തോ. ഓ നൈസ്. ഇവിടെ ഫ്ലെക്സിൻ ജീവനോടെ നിൽക്കണ. And now the spike is really starting to tick fast. They need to make a move. Meteor and DH. It's Meteor through the door. അടിച്ചു കളഞ്ഞ് DH മാത്രം ബാക്കി, അടിച്ച് കാര്യം കളഞ്ഞു. ഒരു സംശയമില്ലാതെ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ഈസിയായി DRG ജയിച്ചു. അടുത്ത റൗണ്ടും കൂടെ തൃപ്തി ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീമൻ വൺ പറയണ എന്തോന്ന്, എന്ത് അണ്ടിയാടാ നീയൊക്കെ പറയണേന്ന്, ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോണെന്ന്. ഇത് തന്നെയാണ് ഡീമൻ വൺ പറഞ്ഞ കേട്ടാ. നീയൊക്കെ എന്താണാ പറയണത്, ഞാൻ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ പോണെന്ന് എല്ലാരും. Oh, shot. So nobody expects him to be there at the end. Solid round coming out for DRG, and an important one at that. As said, I think it's a good opportunity for them building into this. And one thing I want to sort of point out for T1 is obviously in a lot of these cases you're going to have Demon 1 on those lurks. I wonder if that's someone they try and target. Well, has to be said, Demon 1 It's been 5 months almost since we saw him play. That's only at the regional stage over in North America's. No meteor could break a fucking wizard. He's delivering on a roll. Meteor nakalam fans എടാ അത് ആര് ചത്തത്? എടാ പോഹക്കകത്ത് ഒരുത്തൻ കയറി ഇരിക്കുന്നു. അളിയെ ചത്തു പോഹക്കകത്ത് നിറങ്ങി വന്നേ പണ്ണി. ഇത് സെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഓ സ്റ്റാക്സ് അടി കൊണ്ട് ഓടി. 3v4 സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് ഇക്കോണമി ഫക്ക് ചെയ്താൽ നൈസ് ആയിരിക്കും. I would say it's not yet. It probably won't affect. Oh, അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ DH-നെ. Hopefully in the next few rounds it won't keep happening. ഒന്നും ചെയ്യില്ല, മീറ്റർ മാത്രം. മീറ്റർ ആരെ തലേ വീഴുന്ന പറഞ്ഞേ? ആരെയും തലേ വീണില്ല, ആരെയും തലയില്. Common throwing report. എന്റെ പൊന്നെ ഗൈസ്, നിങ്ങളൊന്ന് എക്സൈറ്റഡ് അല്ലേ ഇത് കാണാൻ? ഇത് എന്താണ് നടക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ചൈന ടീം അല്ല, അതൊക്കെ മാറി. ഡീമൻ വണ്ണിന്റെ ടീമാണ് ഇതിപ്പം. എക്സാക്ട് ആയിട്ട് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാണ്. പോക്കകത്ത് ശബ്ദം കേട്ടെടുത്ത് ഗാഡിയെന്ന് വെച്ച് ഹെഡ് ഷോട്ട് എന്തിനും അടിച്ചു കൊടുത്തവര്. കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പോണുണ്ട്. ഇസു ഫ്ലാഷ് ആയി. ഇസു ചത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഒരു കില്ലത്തിന് ബാക്ക് ഇറങ്ങടാ. എന്തിനാടാ ഇത്ര ഗ്രീഡി? Why so greedy, brother? He seems to be allergic to his gate crash. Like most of the time you're going to see Yoru go out, get a kill and escape. Sathya അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. He wants to stick around too much. It was prime demon and he would have spammed all the corpses. You can't afford to be doing that. Like these risks are just not. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലേ അവൻ? കട്ട കലിപ്പായിരുന്നല്ലേ? 13 at the moment. If he was lighting up the server I could understand, but that now gives an upgrade over to the other side. 4 rifles now in play. Demon വണ്ണിന് ഇത്രയും ഫാൻസ് ഉണ്ടല്ലേ? ആളിയാ അപ്പൊ പ്രൈമും ജെറ്റും കൂടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനും ആയിരുന്നേനെ ഇപ്പൊ ലൈവ്.
It's a very important piece of അളിയന്റെ ബോൾ പിടിച്ചിരുന്ന് കളിക്കുകയാണ്. DRG, there's the gate crash taken. അളിയാ സ്റ്റാക്സിനെ പണി. മീറ്റർ ഇറങ്ങിയൊന്ന് 2 കില്ലെടുത്ത് മീറ്റർ തല വീണടാ. അവന്റെ തോക്കെടുത്ത് 2v2 സിറ്റുവേഷൻ. ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്. ആദ്യം ഒരു 3 വരെ ചാവും, പിന്നെയാണ് ശരിക്കുള്ള കളി 2v2. ബൈക്ക് താഴെ വീണ്. ആ അതിന് തള്ളി ഒന്ന് കൊന്നാ നൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഓ ബോംബ് പ്ലാന്റ് കൊണ്ട് ഇൻഫോ ഉണ്ട് അവർക്ക്. എന്റെ മോനെ But they'll maintain their lead. Meter വീണേ. It's just a nightmare. Like the movement that he has. Prime Demon can eat 100 meters for breakfast. It doesn't feel like bro, കണ്ടിട്ടില്ലാത്തോണ്ടാണ്. He is the fucking egoistic bro. Celsius is in the toxic compared to Demon 1. I don't know why ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് I just admire his aim. അന്നല്ലേ especially in moments like that. Demon 1, you think you will crash down on me and the storm. By the time you land, I will already be celebrating എന്നൊക്കെ. ഇതവൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗാണ് നീ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയാണ് അവിടെ. എന്തായാലും ഞാൻ എടുക്കണം. നിക്ക് മാത്രമാണ് കളിക്കുന്നത്. നിക്ക് സ്പിരിറ്റ് ഡീമൻ 1 ഇവനാണ് കൊടുപ്പ് ഫ്ലെക്സിന്. അളിയന്റെ വിചാരം അളിയൻ ഡുവലിസ്റ്റ് എന്തിനാണെന്നാണ്. പീക്ക് ചാവുക. ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്തതും പോയി. That's beautiful. The refract from Akimon. We talked about the ability to just get out of those deeper angles. This time the dash not used. Instead, gets rid of that paranoia, burns up Util, and confirms that there was a heavier stack on that side of the map. But after T1 recleared the space, they're on the rotate. Moving towards this A side, where they were giving up control towards the tree, but now they'll be 3-man stacked up. But they're not here ahead of the push. He goes down alongside Stacks. Akiman was third. And T1. ഇവൻ ആക്കുമയാണ് ആക്കുമ ഡീമൻ. A little bit late, but എന്റെ now they're out of the round. എന്തോന്ന് 3 കില്ലാടാ അത്. എടാ ഇവൻ കിടിലാണ് കേട്ടോ. ആക്മാൻ അളിയ എന്തൊരു കളി കളിച്ചത് അവിടെ. He's now put himself save. right near the top of the board, but there's a lot of contention for that. The patience and so many top level performance for this squad. And I said the danger for T1. The only player surviving in the last round was Buzz. 8 കിടിലം മാച്ച്. ഓ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വാട്സ്ആപ്പ് ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തവർ കൊതിയാവുന്നില്ല. ഒരു മെമ്പർഷിപ്പിന് കൊതിയാവുന്നില്ലേ? ഒരുപാട് ഒരു കൊതിയാവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കാര്യണമെന്ന് കുറച്ച് മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കും. ഈ മെമ്പേഴ്സിന് തീരെ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാറില്ല. നമ്മുടെ പാവങ്ങളാണ്. അവർ സ്പാം ചെയ്യാറില്ല സ്റ്റിക്കർ. അവരൊക്കെ പാവങ്ങളാണ്. മനസ്സിലായി? അവരൊക്കെ പാവങ്ങളാണ്. ഞാനൊരു മെമ്പറാണ്, എനിക്ക് സ്റ്റിക്കറൊക്കെ വാരി ഇടാം, ഇതൊക്കെ വാച്ച് പാർട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അവർക്ക്. Lifting a trophy, about making a deep run, making a name for your org, winning your first map. ആരടാ പാവം പട്ടിയെ പോലെ സ്പാമിയാണ്. Most importantly, it's about defending your spot. ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റൂലടോ. ചാനൽ സപ്പോർട്ട് പോലെയാണ് എടുക്കണത്. എന്റെ അമ്മോ കിടിലൻ കളി അങ്ങോട്ട് മാറി കേട്ടാടേ. ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ പൊക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ വാട്ട് ഹി ഹാവ് ഡൺ അറ്റ് ദിസ് പ്രൈം. ടെൻസിനെക്കാളും കിടിലായിരുന്നു ഡീമൻ 1. സെൽഫിഷ്, ഈഗോയിസ്റ്റിക്, ടോക്സിക്, ബട്ട് ദ ഹൈലൈറ്റ് ഇസ് ഹിസ് സ്റ്റേബിൾ എയിം ആൻഡ് പ്ലേ സ്റ്റൈൽ. എടാ ഈ പറഞ്ഞ ഈഗോയിസ്റ്റിക്കും ടോക്സിക് ആണെങ്കിലും അത് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും എയിമും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ആ ചില സമയം സെൽഷ്യസ് ലാക്ക് ചെയ്യാനുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അവൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചോറി. മനസ്സിലായ? അത് എന്തൊരു ഡയലോഗ് അടിക്കട്ടെ, ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പക്ഷെ അത് കളിയിൽ ഉള്ളവരടുത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇതിന് കാണിക്കണമുള്ള. പക്ഷെ അതേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജീവിതത്തിലും ടീമിലും മാനേജ്മെൻറ്റിലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടീമിലും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. എല്ലാവരും ഈസിലി റീപ്ലേസബിൾ ആണ് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി, പങ്ക്ച്വാലിറ്റി, ഈ 3 സാധനം ഭയങ്കര മാറ്റർ ചെയ്യും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അതെപ്പോഴും എല്ലാവരും ഓർക്കുക. പ്രൈം അല്ല ബ്രോ, അറ്റ് ഹിസ് പ്രൈം. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ പ്രൈം എന്ന് തന്നെ വായിച്ചത്. Especially to a team who made a last-minute substitute of bringing in one of the best chamber players and lost one of their best players. Lost one of their best and put in a man who's never played Vice before.
എടാ ഇത് എന്തോന്നാ പറയുമ്പോ തലയോട് ചാവുക ഇതെന്തിങ്ങനെ ഹേ മീറ്റിയർ ഫാൻസ് മീറ്റിയർ മോർ ലൈക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർ ലുക്സ് ബ്രൈറ്റ് ഫോർ എ സെക്കൻഡ് then disappears into nothing I am built to last ഇംഗ്ലീഷ് എന്തെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ തിരിച്ചു പറയണാടാ മീറ്റിയറിന്റെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ 45% ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് Just give him credit. Why not? Yeah, thanks, Jack. It's a bold play from Buzz. അത് എന്തിനാണോ എന്തോ ബസ് 5 വരെ ഫ്രണ്ടിൽ ചറക്കി പോയിരിക്കണം അവള് അടിച്ച് പേപ്പട്ടി കളി കളിച്ചിറങ്ങി മീറ്റിയർ ഇറങ്ങി കടിക്കാൻ തുടങ്ങി മോനെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ് മീറ്റിയറിനെയൊക്കെ ഗെയിമർ തത്തമ്മ എടേ VC വാ 5 മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്ത് VIP VC വാച്ച് പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുകയാണ് തത്തമ്മ. ഇനി തൊട്ട് VIP സ്ലോട്ട്സിന് ക്യാഷ് കൊടുക്കണം, അങ്ങനെ മാത്രമേ ഇനി VCയിലോട്ട് വിളിക്കാനുള്ളൂ. VIP സ്ലോട്ടിലേക്ക് നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ 5 മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വരിക, ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം. VIP സ്ലോട്ട് ഇസ് വെയിറ്റിംഗ്. അതെങ്ങനെയുണ്ട്? പിത്തൾജിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്രീ എൻട്രി. Straight ahead, but not with the rifle. Easy down, but DH is delivering. കളി കഴിഞ്ഞാ Triple before eventually falling. Stacks was there, but ഒരു റൗണ്ട് മിസ്സായി. റൗണ്ട് മിസ്സായടാ. ഞാൻ ടൈം ക്ലോസ് വിളിക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോറി ഗൈസ്, നമുക്ക് കാണാം, റീപ്ലേ ആണ്. ഒരു ഇൻഫോയിലും കിട്ടിയില്ല. ഓ Demon 1 versus Meteor. Guys, Meteor versus Demon 1. Demon 1 can reposition, but now Meteor bring me the Arsenal. Demon 1 caught by the ultimate, down to the Sheriff. കുറേ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ. ഇപ്പം കുറേ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമായല്ലോ. കുറേ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ. നീ വരണില്ലേടാ മൈനെ VCയില്? എന്റെ മോനെ, എല്ലാരെയും സംസാരിച്ചിരുന്നതിന്റെ ഉത്തരവായി. മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടിയവരൊക്കെ ഒരു താങ്ക്സ് തുടങ്ങി തത്തമ്മയുടെ അടുത്ത്. മീറ്റർ കൊന്നടാ, മീറ്റർ ഡൗൺ ആയി. ഞാൻ കില്ല് വീണടാ, മീറ്റർ ഡൗൺ ആയി. വൈസ് ഡിഫ്, ഡീമൻ 1 മീറ്റർ ഡിഫ്, ഒരുപാട് ഡിഫ് ആയിരുന്നത്. അൾട്ടി അടിച്ചിട്ട് വരെ ഡിഫ്. ഡീമൻ 1 ഓടുമ്പോൾ സൗണ്ട് എടുത്ത് പീക്കിപ്പിക്കാൻ നോക്കാൻ വരണില്ല. ഓ അളിയനെ പണി ചത്ത്. അയ്യോ ഓ എടാ, ഇവര് കളി കൊണ്ടുപോണ്ടാ. DRG മീറ്റർ T1 ചാമ്പ്യൻ, മാസ്റ്റേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻ കളി കൊണ്ടുപോണ്. ഗണ്ണെടുത്ത് ഓ എല്ലാ ടൈമിങ് കിട്ടിയിട്ട് വരെ അവിടെ ആളുണ്ടെന്ന് അവര് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തറായി. ഫ്ലാഷ് വരെ ചെയ്തിട്ട് ശബ്ദം കിട്ടിയില്ല, ഗുഡ് ഹിറ്റ് പറഞ്ഞില്ല. നമ്മളാണെങ്കിൽ അവിടെ ആളില്ലെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവിടെ നോക്കിയിരുന്നു. They're close to taking this now. This is the thing, I almost wonder, and it might sound Demon ridiculous, 1 Demon 1 going into Gukashu's role, basically, it's much more simple in the aspect of like, we need you to hold this side of the map while we directly hit somewhere. ഇത് Demon 1ന്റെ ഒരു മുട്ടൻ കംബാക്ക് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആളിയെ ഇപ്പൊ കയറി ഒന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ അവന് മുട്ടൻ ഫാൻ ബേസ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവൻ ഏത് ടീമിൽ വേണോ അവരെ എടുക്കും. അവർക്ക് അതാണ് വേണ്ടത്, വ്യൂവർഷിപ്പാണ് വേണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും അതാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഡീമൻ 1 ഈ ടീമിൽ നല്ലോണം കളിച്ച് ഇവിടെ സെറ്റ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അളിയനെ വേറെ ആൾക്കാർ വിളിച്ചോണ്ട് റാഞ്ചിക്കൊണ്ട് പോകും. കഴിഞ്ഞ തവണ സിൽവനെ എങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞ്, ഇപ്പോൾ ഇനി ആരെ കുറ്റം പറയുമോ എന്തോ T1. എടേ ഞാൻ ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി കണ്ടടേ ഇരുന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട് എനിക്കൊരു അണ്ടി മനസ്സിലായില്ല. അതിൽ എന്തൊരു ഭാഷയിലും അവർ സംസാരിക്കുന്നത്, അതിന് സബ് ടൈറ്റിലില്ലേ? ഞാൻ കണ്ടതിൽ സബ് ടൈറ്റിലില്ല. ആരാരെ കുറ്റം പറയണമെന്ന് പോലും പറഞ്ഞു തരാനില്ല.
In this match, it's just 20% of what he can do. Oh my god, the fucking king is back to the field. Vannu! Demon 1 in the keyboard placement and hand speed. One of the best duelists playing as Sentinel and still owning. In winning Americas. One in of, fact, if not they the subbed best, in Baby Bay and made him look good. I'd say he made himself look good, Tom. He's a good player. Out of the server or in the server? A little bit of both. Okay. Out of the server, I agree. No. Subtitles ഉണ്ടല്ലോ എന്നാ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് വന്നില്ല എനിക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ ഒരു മൂഡ് വന്നില്ല എനിക്ക് ഈ കോൺട്രവേഴ്സി കമ്പി ഇല്ല മനസ്സിലായ കോൺട്രവേഴ്സി കമ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലവർക്ക് അത് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാനും അത് ഒരു ഇതാക്കാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് സമാധാനമാണ് മെയിൻ കോൺട്രവേഴ്സി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി പിടിക്കില്ല ഇങ്ങോട്ട് പോലും വന്നാൽ മപ്പിൽ പറയുകയും ചെയ്യും കോൺട്രവേഴ്സിയാണ് വാച്ചിങ് അതങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ റീജിയൻ ഓരോ ഓഡിയൻസ് ഓരോ രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആൾക്കാർ കുറച്ച് കോൺട്രവേഴ്സി വേണം ഗെയിം പ്ലേക്കാളും അത് ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണത് പിന്നെയാണ് വാലറന്റ് കളിക്കാൻ ഫോണിൽ എയർടെല്ലിൻ്റെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വെച്ച് കളിക്കുമ്പോഴും ഈതർനെറ്റ് കണക്റ്റ് ആക്കി കളിച്ചാലും ഹൈ പിങ് ആണ് എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എടാ ഈ പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ നെറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് നീ മാമാനെ വിളിച്ച് ഉറക്കവനെ പൈസ പറഞ്ഞല്ലേ ശരിയാക്കി തരാൻ പറയാം കേബിളിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സീനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതർനെറ്റ് കേബിളിൽ നീ കണക്ട് ചെയ്ത് കളിച്ചിട്ടും സീനാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം മെനി ബ്രോ ടുഡേ ഇസ് മൈ ബർത്ത്ഡേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ബ്രോ മിസ്റ്റർ ഇതെങ്ങനെ നിന്റെ പേര് വായിക്കണേ ഏബൻ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അതാണ് ശരിക്കുള്ള പേര് കളിയുണ്ട് കേസ് അങ്ങനെ കളി T1ന്റെ എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ് അളിയന് ആ കില്ല് കിട്ടിയില്ല സ്മോക്ക് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു സൈഡിലോട്ട് നേരെ പറന്നങ്ങ് കയറി ഒരു രക്ഷയില്ല ബസ് ചത്ത് ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ബസ് മൈൻഡ് ഫക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അളിയ ബി സൈറ്റ് കൊണ്ടുപോയി They'll have to wait a moment now with that stun landing, and that's going to get the plant out for DRG. DRG plan ചെയ്ത് But that fades Izu ഒരു കില്ല് കിട്ടി shot by Izu. Here comes D. ഓ നൈസ് റീടേക്ക് ആണോ ഇത് ഡീമൻ ഒന്നെ അടിച്ചു കളഞ്ഞവാ No one standing but Nick. ഓ He's already got two, but that off is holding. അളിയൻ അറിയാം അവിടെ ആളുണ്ടെന്ന് ആ ടാപ്പ് കണ്ട ഡീമനോൻ പിയാനോ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ ഹാൻഡ്സ് അത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ നമ്മൾ മറ്റേ ശക 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 ഞെക്കും ബ്രോ പെർഫെക്റ്റ് സെൻസി റെഡിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസിയും ക്രോസറും മാറ്റരുത് എന്നുള്ളതിലാണ് ഒരിക്കലും എത്ര വെടിയുണ്ടല്ലോ വെടിയുള്ളാത്ത ദിവസം സെൻസിയും ക്രോസറിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി പ്രശ്നം തീർന്നു ക്രോസറിനെ സെൻസിയും ബ്ലെയിം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ പ്രശ്നം തീർന്നു ഒരു സെൻസി ഇട്ടിട്ട് അത് വെച്ച് കളിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒരു 800 DPI പിടിക്കും ഒരു 800 DPI ഒരു 0.3 0.4 ആ റേഞ്ച് പിടിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ മാറ്റായിരിക്കും Well, I think this is it, you know, at the start Demon 1 WIFI Demon 1 calm aim കഴിഞ്ഞ calm മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു you take that space and the idea is ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച് ഇനി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു എടാ അർജുനെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് മാലുവിൻ്റെ ഫുൾ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ പോയി ഹൃദയപൂർവ്വം ഫാമിലി ഫിലിം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കുറച്ച് കണ്ടന്റ് കുറവായിട്ട് തോന്നി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല ഒരു സിനിമ നല്ല ഹാപ്പി മൂഡാണ് മോഹൻലാൽ അടിപൊളി അഭിനയം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാസൊന്നുമല്ല ഒരു നല്ലൊരു ഫാമിലി പടം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ നല്ലൊരു സിനിമയും കഴിഞ്ഞ് ലഞ്ചും കഴിച്ചിട്ട് വന്ന് കയറിയതും ലൈവ് ഇടാൻ സമയമായി seems to be putting up a lot of value when it comes to these retakes because for DRG taking the space not having a fight they have to choose where they battle and a lot of the time when they go to swing into that angle to take that little bit of extra control Izu's waiting there with the op in hand. Time to jump. Well, the other thing on the brink for the attack side here is going to be that economy. T1 take this round and they might even be able to extend into the lead off of it. Again, you see these passive angles being held. The operator brought in for Izu once more just to passively hold A. An already massive group up from the defense on this B side. എവിടത്തെ ഹിറ്റാണിത് DH പൊതുവെ അവർ ആദ്യം പണി എറിയണത് DH ചത്തെന്നാണ് കേട്ടോ അവൻ പുകയിൽ അളിയന്റെ മുച്ച കളിയാണത് എടാ ആക്കമാൻ
Ackerman. Oh, nice. Gets out immediately. Okay, ulti അടിച്ച് കേറി ലെഫ്റ്റ് ക്ലിയർ ഇൻഫോ എടുത്ത് ആളെ കണ്ട് ഒരാളെ ഇൻഫോ മാത്രം കിട്ടി ഒരാളെ കൺകസ് ചെയ്ത് അവനെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അവനെ എടുത്തടാ DHനെ ഇവൻ ഫ്ലെക്സിങ്ങിനെ പോലെ ഇവിടെ ഡീമൻ വണ്ണ് പണ്ണണ് ഡീമൻ വണ്ണെന്ന് DRG പണ്ണണ് 5v1 ഇസു മാത്രം ബാക്കി Put him in the kill feed on the right side of it too. Bomba ഇഷ്ടമായി സംഗീത് പ്രതാപ് അവന്റെ പേര് സംഗീത് പ്രതാപ് എന്നാണ് കിഡിലെ അഭിനയം കേട്ടോ അവന്റെ എക്സ്പ്രഷനെ ഒക്കെ അടിപൊളി മലയാള സിനിമയിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു കോമഡിയൻ ഒരു ആക്ടർ പുള്ളി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് കിഡിലെ കോംബോ ഇഷ്ടമായി ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി അല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്പലത്തിൽ ഉറിയടി ചട്ടി വയസ്സ് വടംവലിയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു ഉച്ച വരെ ഓ സെറ്റ് I think DH gets caught there. Like they use the dimensional drift, spotting him. അളിയനെ കണ്ട ഈശോ നല്ല കളിച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ട കളി അവൻ കിടിലായിട്ട് കളിച്ച അവിടെ എന്റെ അപ്പുറം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ബ്ലൈൻഡ് ആയ ഒരുത്തൻ ഒമനെ കൊന്നു I'd say a stinky buy. Yeah, it depends where they settle on their investment. പണ്ണി മറ്റവനെയും ചെയ്ത് എന്തൊരു ബാക്കപ്പ് ആണ് അവന്മാർ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണത് അല്ല കൊച്ചിനെ നോക്ക് dimensional drift from Spirit Z1 fantastic. DRG don't have as much of a punch to pack in this round in terms of those safety nets, but let's see what T1 can do with this mixed bag. Izu's got one. Buzz on the book. He finds another. എന്റെ അമ്മയാണ് T1 പണ്ണിയടാ ഇത്തവണ കേറി വന്ന് ചെയ്ത് ഡീമൻ വൺ ഈ റൗണ്ട് പോലും പിടിച്ചാ ഉണ്ടല്ലോ അളിയാ ഈ റൗണ്ട് പോലും ഡീമൻ വൺ പിടിച്ചാ ഉണ്ടല്ലോ മച്ചാനെ വിഷയമായിരിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അവിടെ ഡീമൻ വൺ മാത്രം ബാക്കി മറ്റവൻ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ചാട്ടം വരുന്ന അവിടെ ഡീമൻ വണ്ണിന്റെ എയ്സ് ആയിരിക്കുമോ സഡ് ആണോ മൈ എടാ ശരിയായടേ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 19 എനിക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ സാം Devil himself to show up to be able to eliminate the rest of these players. I don't think it's going to be happening. And even just damage here might help them out a bit. Instead, there was a flawless round. And when T1 looked like they were dead and buried, they find a round. Even in the end of the round, another delivery from the start. Plays a similar role, giving them that info. Target selection for Buzz was easy as a result. And as you said, ridiculous. Great fight, and as well, this is the round that you've seen T1 fade. ഇതെന്ത് ഈവൻലി മാച്ച്ഡ് ടീമാണ് ഇത് DHന്റെ മാച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കേ കമോൺ ലൈക്ക് അയ്യേ For DRG, they're competing. ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഷോർട്സ് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്തു അളിയാ ബസ് ചത്ത് എടാ പോടാ രണ്ടുപേരും എടുത്തടാ ഡീമൻ വൺ ഇപ്പൊ വല്ലതും ചെയ്ത് മോനെ ഡീമൻ വൺ ഓ നൈസ് അൾട്ടി ഇട്ടടാ ഓ അത് റീലോഡ് അവനെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് അടിയടാ അവിടെ എടാ ഡീമൻ വൺ ആ കൊന്ന അൾട്ടി അടിച്ച സമയത്ത് കൊന്നിട്ടോ കേറി അടിച്ചായിരുന്നു ഓ എടുക്കാൻ പറ്റി I am looking however at DH. He's making that read early that this team might just try a move for the A site. Thing is though, they're in this 3v2 ബാക്കി 3v2 എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സെറ്റ് ആൾട്ടി ഒന്നുമില്ല അപ്പുറത്തെ ടീമിൽ ഇപ്പുറത്തും ഒന്നുമില്ല ഒരാൾട്ടി ഇല്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് 30 സെക്കൻഡ്സ്
As we speak, they know they've already taken out the Vice on the other side with Meteor's utility gone, but it will be a side that's the ultimate target. A sneaky play here from DH, but it all comes down to timing. Nick is walking up on him, but they've decided to leave him for 10 seconds. The plan has to be secured. DH, if he can just drop this spike, it could all be over here, and it's a little late. The spike gets planted, but Nick is left alone. Because upon this pick, they will overwhelm him with numbers, and DH slips away to the tree. Nick against the world. He's had so many big plays. The decoy reveals him. Oh, Nick, it's DH taking this across the line, bringing T1 into an overtime, giving them a chance to deny DRG on a map where they've looked beautiful. What an absolute mad round. Both teams kicking things off. Shorty being the gunner. Well, that was one hell of a try. But isn't able to reposition. Nice try. Once again, spoken about this youngster coming into the squad. ഈ മാച്ച് ഗൈസ് ഇതിനേക്കാളും കിടിലൻ മാച്ച് ഇന്നലെ മെനിഞ്ഞാന്നത്തെ മിസ്സായാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അടുത്ത മാച്ച് അതിനേക്കാളും വിഷയമായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസത്തെ മാച്ച് മിസ് ചെയ്ത ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്? നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കാവോ എല്ലാവരും? ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേ. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ ഗുണം ഇത് പറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സജഷനിൽ ലൈവ് വരും. അപ്പം നമ്മൾ ലൈവ് ഉണ്ടെന്ന് കുറേ അറിയും. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോണില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു ലൈക്ക് ടി വി കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കണ്ടോ. From DRG, there's 4 players here. Previously, we've seen them fight tooth and nail for A, and T1 have been keen to take that space when it's flex him through the door, grabs one before falling. The numbers 3v3. It's Nick with the pressure on his nice trade. 2 versus 1. DH reads that's the decoy. He might have to jump on Spirit Z1. Nice kill. And the TP taken. Aliyan boy. Aliyan plan ചെയ്തു ഡോർ തുറക്കാൻ പോണ ഡീമൻ 1. Demon 1 being, but this one the most important of all. TP up top. ആ ഡോർ ഓടി 1v1 ക്ലച്ച്. ഡീമൻ 1 എവിടെന്ന് പറഞ്ഞത് പിത്തർജീര മാമ ഡീമൻ 1 ഡോർ തുറന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആളെ കറങ്ങി സീറ്റി വഴി വരണേ. ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത സ്ഥലം, വാട്ടർഫോൾ പോലും അല്ല. ഇപ്പൊ ഫ്ലാഷ് ചെയ്തവൻ മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ അവന് മനസ്സിലായി ഒന്നുകിൽ വെളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിലുണ്ട്. ഒന്നും പറ്റില്ല, ടാപ്പ് ചെയ്ത് പറ്റില്ല. ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി. വിചാരിച്ചതൊന്നും കിട്ടിയില്ല, ആളെയും പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. Where have they found this man? A Red Bull clutch to give T1 a shot. നിങ്ങളൊക്കെ ആരെയാ ചീർ ചെയ്യണേ? ഇത്രയും ഓറ്റി പോയ മാച്ചാണ് ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ആരെയൊക്കെ ചീർ ചെയ്യണം? ഇപ്പോഴെങ്കിലും ചീർ ചെയ്യ്. കം ഓൺ. But these last 2 rounds, he has hit another level entirely. What a play in the 1v2. Catches both players completely off guard. ഇവന്മാർ ഇത് കൊള്ളാല്ലേ? T1ന്റെ നല്ല ജാക്കറ്റ്, കിടിലൻ ജാക്കറ്റ് അല്ലേ ഇത്? ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ആരായിരുന്നു ഓർമ്മ തന്നെ? നിങ്ങൾക്ക് ഓസ്റ്റിൻ പവേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാരെങ്കിലും? പഴയ ഒരു സിനിമയാണ് ഓസ്റ്റിൻ പവേഴ്സ്. അതിന്റെ മിനിമി ഉണ്ട്, മിനിമിയാ വില്ലൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും എപ്പോഴും. അയ്യോ, അത് വിറ്റ് സീരീസ് ആയിരുന്നു ഓസ്റ്റിൻ പവേഴ്സ്. പക്ഷോ അതൊക്കെ എന്തൊരു കിടിലൻ സിനിമ ആയിരുന്നല്ലേ. ചിരിച്ച് ചത്തു അത് കണ്ട. നിങ്ങളൊന്നും കുറെ കേട്ടിട്ടോലും ഉണ്ടാവില്ല ആ സിനിമയെ പറ്റിയിട്ട്. മെനിയണ്ണ, ദിസ് ഈസ് ഫോർ T1, the so-called kings of the stage, but crowns don't scare me. I don't bow, I break. And tonight your dynasty ends where my crosshair begins. ഇതൊക്കെ നടക്കൂടെ ഡീമൻ 1? Who the fuck is Demon 1? ഹംസ് ഡേ. ഡീമൻ 1 വലിയ ആളാണ്. ദാണ്ട ടീം കളിക്കുന്നുണ്ട്. ദാണ്ട 19 കില്ല്. അപ്പുറത്ത് മീറ്ററിന് എത്രയുണ്ട്? മീറ്റർ 13 കില്ല്. മനസ്സിലായത്? 27 കില്ലാടാ DHന്. 27 കില്ല് DHന്.
അളിയനെ പണിയിട്ട് പോയി അങ്ങനെ അവസാനം അവൻ അതിന്റെ മേളിൽ കയറി ഒരു കില്ല് കിട്ടി ആളിയനെ. ആക്കമാൻ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഓണായിരിക്കുകയാണ്. അത് എന്ത് കില്ലടാ, അത് എന്ത് കില്ലാണ് കഴിച്ചത്. അയ്യോ വെടിവെച്ച് വെക്ക തലയില്. ഓ പണ്ണി സ്റ്റാക്സിനെ. ഈ ഒമ്മൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ഇടണത് ഇതൊരു നോർമൽ തിങ് ആയി ഇപ്പൊ. Did they call for the rotate back? It looks like they will, but the ops now in position, holding that cross. Flexen's got him. Aliya Flexen adichu. Strength in the scars he's been dealt on A main. Meteor payya back irangi. Move towards this site. And the numbers are still here for T1. At least they were. ഇല്ല അമ്മാര് പോയില്ല, അവർ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന്. ഫ്ലെക്സിന്റെയിലാണ് കളി ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് 2 OT, അടുത്ത OT പോകുന്ന പറയാൻ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ബോൾസ് വേണമായിരുന്നു സത്യമല്ലേ, സുഫേറ്റ് BB വേണമായിരുന്നു. ഓ അളിയനെ പണി എറിഞ്ഞേടാ ഈ ഷറവറ ടാർഗറ്റ് വന്ന് പണി. മീറ്റിയർ 1v4 ഇങ്ങനെ കൊറേ തവണ ഡീമൻ 1 തന്നിരുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ എല്ലാരും ഡീമൻ 1നെ തുപ്പി. 1v4 1v5 ഏറ്റവും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് സിറ്റുവേഷനിൽ മീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നോക്കട്ടെ. ഒരു 1v4 വരുമ്പോ അളിയനെ കുത്തി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അളിയനെ കുത്തുവോ? അയ്യോ കുത്താവൊന്നും പറ്റൂല കേട്ടോ അളിയനെ. അളിയൻ കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ആണ്. മിസ്സിംഗ് സുഫേറ്റ് ബേബി. സത്യമല്ലേ സുഫാറ്റ് ബേബി. അവനെ മിസ് ഉള്ള അവസാനം അവൻ ഇത് കണക്ട് ആയി. ഓ അത് കിടിലോ അല്ലേ ആ വേലെ. ഞാൻ വേലെ മെയിൻ ആയാലെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ടീം ഇതുപോലെ കൺഗ്രസ് ഫ്ലാഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തരണം. ഓ ടീമിനെ കാണാനും കട്ട ലുക്കല്ലേടേ. അവൻ എന്തുകൊണ്ട് അഹങ്കാരം വന്നുകൂടാ? നല്ല കളി, നല്ല വെടി, കാണാൻ കൊള്ളാം, കാശുണ്ട്, കുറച്ച് അഹങ്കാരം വരാം അല്ലേ? കുറച്ച് അഹങ്കാരം വരാം. എല്ലാ കാരണങ്ങളും നോക്കുമ്പോഴും അവന് അഹങ്കാരം വരാം. Expecting the same here, and although Izu stuck around, he has that gate crash used early this time. Won't make the mistake he did in regulation of giving them the picks. Now Thorns slow this push down, give a chance for the rotations. Demon 1 won't fall for that spot again. ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല. ഡീമൻ 1നെ പണ്ണിയടാ. അയ്യോ അവിടെ ഓടാനൊന്നും പറ്റൂല കളിയാ. ഓ അടുത്ത ആടി. ഓ ആ നോക്ക് ഫെയ്ഡ് ആവണന്റെ ഇടയ്ക്ക് അടിച്ചു കളഞ്ഞ്. 2v2 മീറ്റിയർ ഇസു വേഴ്സസ് നിക്ക് വേഴ്സസ് ഫ്ലെക്സിൻ. കഴിഞ്ഞ നിക്കും ഫ്ലെക്സിനും കൂടെ വന്ന സമയത്ത് നിക്ക് 2 കില്ലെടുത്തിട്ട് ചാവയാണ് ചെയ്ത. ഫ്ലെക്സിന് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഇത്തോടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ മച്ചാനെ നീ? അറ്റാക്കിങ്ങിലും കഴിഞ്ഞ അടച്ച എല്ലാ റൗണ്ടും നീ ആദ്യം ചത്തോണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോനെ. ടൈം ടു റിപ്പന്റ്. It is cleared an angle, it has checked the spot, but that time is ticking. They need to get a move on. First contact in, Izu gets one. Close. Meteor ചെയ്തു. Will make sure. മീറ്റിയർ ജയിപ്പിച്ചടാ. ഡീമൻ 1 ഇവിടെ വന്നോന്നാടാ. ഡീമൻ 1ന്റെ കളി കണ്ടോണ്ടിരിക്കണേ. എടാ നമ്മള് നിനക്ക് VIP ലോഞ്ചിലേക്ക് ആക്സസ് വേണമെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു 5 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം. പിള്ളേർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താലേ നിന്നെ എല്ലാരും VIP ലോഞ്ച് കയറ്റണുള്ളൂ. ജോജോ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കൂടെ അങ്ങോട്ട് 5 മെമ്പർഷിപ്പ്. Interesting call as they're in the lead, but they did let it slip a couple of times, so well, why not? Oh, and that's I think also just this is where you need a cheese round. This is where you need one thing to work. Anna watching for your squad. കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ അണ്ണാ. നൈസ് പവർ വരട്ടെ. അത് വരുവാടാ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പിള്ളേരൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ വരും. ലൈവിലോട്ട് തിരിച്ചു വരും. എനിക്ക് കറക്റ്റാ വരാൻ പറ്റാത്തായിരുന്നു പ്രശ്നം. ഇപ്പോഴും പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതൊക്കെ റെഡിയാവും. ജീവിതമല്ലേ ഒരു റോളർ കോസ്റ്ററാണ്. പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. സൊല്യൂഷൻ വരും, പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷേ അത് വേണ്ട. This is what they needed to fix. One defensive round and this game is over and the coach earns his money. One of the big strengths for T1 thinking back on towards വാ VIP ലോഞ്ചിലേക്ക് വാ. അങ്ങനെ പിള്ളേർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്ക. അങ്ങനെ ഈ 5 പേരുടെ ഇവൻ ലൈവ് ഇടുമ്പോൾ പോയി തുപ്പിയിട്ട് വരണം. അവൻ്റെ കളിയുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടണത്
ലോഞ്ചിലോട്ട് ആക്സസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിനക്ക്. ബാഹുബലിയിലെ കണ്ടി. ഹായ് VIP ജോജോ. ഹല. എണ്ണ വെച്ച് രാവിലെ പോണുണ്ട്. ആര് കൊണ്ടുപോയത്? അതല്ല നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ നിന്നെ എണ്ണയും തേച്ച് ഒരു 500 രൂപ നെഞ്ചി തിരികെ കൊണ്ടുപോകണുണ്ട്. ടീമൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോണാടേ. ഞാൻ ഇല്ല കാണാൻ കളിയാണ് കേട്ടോ. നിന്നെ ബ്ലൈൻഡ് അണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നാടെ. മനുഷ്യൻ കളി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നിട്ട് കളി മിസ്സായി തെണ്ടി. ഒയ്യോ വെയിറ്റ് റൗണ്ട് റീമാപ്പ് മാച്ച് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണട്ടെ. റൗണ്ട് മൈരം വന്ന് സംസാരിച്ചൊന്നും കണ്ടതുമില്ല. ടാക്സ് 2 ടാക്സ് 3 has to stand off against the op, and even then, even the classic can take it down. Nice. ഞാൻ എന്തോ വേറെ സൈറ്റ് എന്തിനും കയറിപ്പോയെന്ന്. ഓക്കെ സെറ്റ്. ഇനി പറ എന്ത് ടൂർണമെന്റ് എന്തിനാണ് നടക്കണത്? എന്റെ ടീം കളിക്കലുണ്ടോ? ബൈനറി ലീജിയൻ തന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഉമ്മാര് കളിക്കണുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തിനൊക്കെയോ. താണ്ട ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തിനൊക്കെയോ വലിയ സംസാരം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എടാ നീയൊക്കെ ടൂർണമെന്റ് ഏത് കളിക്കണേ? ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ. ജോജോന്റെ ടീം ഉണ്ടെന്ന് പണി ഇറങ്ങിയേക്ക്. എടാ അവര് ടൂർണമെന്റ് കളിക്കുന്നതൊക്കെ നടക്കട്ടെ. അതൊക്കെ എന്തിനാവട്ടെ. നിന്നെ രാവിലെ എണ്ണയും തേച്ച് മറ്റേ 500 രൂപ നെഞ്ചത്ത് ചിരിവി കൊണ്ടുപോകണുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ആര് കൊണ്ടുപോയത്? Who is the best team in Korea? T1. എടാ ഇത് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ഒരു മാച്ച് ആയിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കളിയാകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ജയിക്കണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജയമായിരുന്നു. അല്ലാതെ പണ്ണി ജയിച്ചൊന്നുമല്ല. 2 സൈഡും കളിച്ച്. എടാ ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇട്ടതാണ് ടൂർണമെന്റ് ഒരെണ്ണം. അതെന്നാ നിനക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പോര്. കക്ഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ? തക്ഷക്ക്. ഓക്കെ. മാഡ റിവ്യൂ എന്നാണ് അടേ. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. കുറച്ച് സമയം വേണം. അടുത്ത ഷൂട്ടിലെടുക്കാം ഉറപ്പ്. അതെനിക്ക് എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ഗിഫ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ജയിച്ചു. against one of AGR lineup. AGR-നെതിരെ നിന്റെ ടീം ജയിച്ചാ? ഒരു ലൈനപ്പ് മെയിൻ അല്ല. ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ പല ടീമിനും കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പം? പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം അല്ലേ? വേറെ പ്ലേയേഴ്സ് നല്ല പ്ലേയേഴ്സ്. എടാ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം AGR-ൽ ഇപ്പൊ പല ലൈനപ്പിലും ഒരു ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? AGR-ന്റെ പേരിലല്ല, ഒറ്റ പേരേ ഉള്ളൂ. AGR-ന് ഒറ്റ പേര്. മറ്റേ അവര് വേറെ പേരില് വേറെ ഒരു ടീം. അങ്ങനെ ചെയ്യാലോ. റോഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രോഡ് കൂടെ കളിക്കാറില്ലേ? അതാണ്ട് എന്തിനാ മെസ്സേജ് വന്നല്ലോ. ഇതൊക്കെ ആര്? AGR ബ്ലൈൻഡ് ബൈനറി ലീജിയൻ. ഇതിലാ എന്തിരിത് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ. 3 ടീമാണല്ലോ. 4 ടീം. നീയാണോ ഹെസ്റ്റിയാ? അല്ല. നിന്റെ ലിസ്റ്റിന്റെ പേരെന്തിനാണ്? അതല്ലേ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടൂർണമെന്റ് ആയിട്ട് ഇവര് നടത്തുന്നത്. മേജറും മൈനറും പറഞ്ഞു. നീ മേജറിലാണോ? അല്ല മൈനറിലാണ്. നമ്മുടെ പുതിയ ടീമാണ്, ചെറിയ ടീമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് മേജറില്. നമ്മളെ പിള്ളേര് മേജർ ഏത്? ഡീമൺ വണ്ണിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നവര് നെക്സ്റ്റ് മാപ്പ് കൂടെ കണ്ടിട്ട് പോകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ടിൻറ്റുമോന്റെ അഭ്യർത്ഥന കേൾക്കണം എല്ലാരും കേൾക്കണേ. മെനിയാണ് ആ കീബോർഡ് ഗിവ് അവേ വെക്കുക. ഞാൻ കീബോർഡ് സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ ഞാൻ ഒരു അണ്ടിയും ഗിവ് അവേ നടത്തൂല ഇനി. ഒന്ന് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കേ വേണ്ട. ഇനി ഗിവ് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമേ മടുത്ത്. അത് ഞാൻ നിർത്തിയത്.
ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനധികം ഞാൻ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കണുണ്ട്. അത് ഞാൻ പുറത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ മതി. എൻ്റെ സന്തോഷത്തിനാണ് ഇത് ഗിവിങ് ബാക്ക് ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ ദ ഡിസേർവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യണ സാധനമാണ്. അത് ഞാൻ അല്ലാതെ മപ്പിന് ചെയ്യണുണ്ട്. അത് മതി. ഞാൻ അല്ലാതെ ഇനി ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് കൊടുക്കണില്ല. ഒട്ടും ഡിസേർവ് ചെയ്യാത്തവന്മാർക്ക് വെറുതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിന്റെ ലൈവ് കാണുന്നതിന് പോലും കിട്ടൂല. നിനക്ക് എന്ത് വേണം മോനെ? ഞാൻ നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരൂലേ? അത് പറ. എനിക്കൊരു മൗസ് വേണം. മൗസ് വേണം? അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ? തരാം. ഏത് മൗസ് വേണം നിനക്ക്? എന്റെ ലിപ്പ് ഇരിക്കുന്ന HyperX Pulse Fire 2. ഓ അത് വിഷയ മൗസാണ്. അതൊക്കെ മതി. നിന്റെ ഒരു കളിക്ക് അതൊക്കെ ധാരാളം. അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാൻഡിന് മോശമാണ്. 오늘 경기가 DH 선수의 아마야. 첫 국제전 이건 아무래도 아리까라 경기였는데 എന്താണ് 오늘 너무 멋진 경기력을 보여주고 있습니다. 이제 방콕 ഹായ് ചേച്ചി ഒന്ന് തിരിച്ച് കുറച്ച് വണ്ണം വെച്ചല്ലേ? ഇത് അവിടെ നിന്നല്ലേ? 팀으로서 어떤 이야기를 해줬길래 이렇게 잘할 수 അല്ല 있었나요? നേരത്തെ ഒരു ചേച്ചി 사실 팀원들이 그 친구한테 뭐라 해줄 필요가 없이 워낙 큰 무대에서 자신감 있게 할 수 있는 거를 증명했기 때문에 콜업이 된 선수여서 팀원들이 이제 하는 거는 그냥 하던 대로만 해라, 자신감 있게 해라 정도로만 하고 ഇന്ന് ആരാ 너무 ജാങ് 잘하더라고요, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. 알아서. ജാങ് T1നെ അവന്റെ സപ്പോർട്ടിന് എല്ലാവരും ജയിക്കുന്നുണ്ട്. Tell him because DH was called up. He joined our roster because he was able to perform well, be confident on big stages like this. He was born ready, and I guess the team just said, "Hey, just keep doing what you've been doing because we all saw how good DH was, and he really proved himself today." Well, he better keep doing what he's doing. He is a natural. Good luck on the next map. 감사합니다. അതെ വിളിച്ചെന്തോ Like Win has a Korean ഇതുപോലത്തെ ഒരേപോലത്തെ ഡ്രസ് എത്ര വാങ്ങിച്ചു വന്നു ഇവള്? എന്നും ഇതേപോലത്തെ ഡ്രസ്സാണ് ഇടണത്. കട്ടക്കിതല്ലേ നീ? ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഓഫീസിൽ പോകത്തണ്ടടാ. ജീൻസ് അല്ലേ അതുപോലത്തെ ഡ്രസ് ഇട്ട് ഓഫീസിൽ പോകത്തന്ന്. അങ്ങനെ ഇടാനൊന്നും പറ്റൂല ഓഫീസിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഇടുവായിരുന്ന നീ ഇതുപോലത്തെ ഡ്രസ്? അയ്യേ ഇല്ല. അയ്യോ ജോജന ഇടാൻ പറ്റാത്തതാണ് കേട്ടാ. It felt like Demon won every time. He was constantly in those positions, but that boy stood his ground. ഹാരി അങ്ങനെ നീ എന്നെ പോലെ പിച്ചക്കാരനായല്ലേ കാശ് അയച്ചയച്ച്? മനസ്സിലായി. താങ്ക് യു ഫോർ ദ $5. കളറൊക്കെ കുറഞ്ഞ് $10 അയച്ചോണ്ടിരുന്ന തന്നെയാണ്. താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ $5. ഞാൻ VCT ഒന്നും കാണാറില്ല. ബട്ട് വിത്ത് MenAtArms ഇറ്റ്സ് ടു മച്ച് ഫൺ. ആദർശടേ ഞാനും കാണാറില്ല. ബട്ട് വിത്ത് യു ഗൈസ് ഇറ്റ്സ് ഓസം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിനേക്കാളും വിഷയമായിരുന്നു ഡേ. സത്യം പറയല്ലോ, കഴിഞ്ഞത്തെ വാച്ച് പാർട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര വിഷയമായിരുന്നു. ഇതുപോലെ അല്ലായിരുന്നു. ഉള്ളവർ ഭയങ്കര ചിയറിങ്ങും ഭയങ്കര ട്രാഷ് ടോക്കുമായിരുന്നു. അത് കിടിലുമായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ എന്തൊരു പവറായിരുന്നു കാണാൻ. നിങ്ങൾക്കത് വിശ്വാസമില്ലേ? നിങ്ങളൊന്ന് ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം ചാനലിൽ പോയിട്ട് PRXൻ്റെ ഫൈനല് ആ ഒരു സീസൺ മാസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. നിങ്ങളെ ചാറ്റ് തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മ വരും. ഞാൻ ആരായിരുന്നു, നിങ്ങളാരായിരുന്നു, അപ്പം മനസ്സിലാവും. അണ്ണാ ചോദിച്ചോണ്ട് 10 തന്നേക്കാം. എടാ നീ പിച്ചക്കാരായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. നീ എനിക്ക് 10 തന്നോട്ടല്ല. എൻ്റെ ഹാരി ഇപ്പോഴും റിച്ച് ആണ്. താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. അതെ അതെ, ഞാൻ വിചാരിച്ച അവൻ തുപ്പിന്ന്. അവനായിരുന്നു ആകെ ഇവിടെ. അവനും പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരായിരുന്നു നമ്മളെ മെയിൻ. ഡീമൺ വൺ മറ്റേ സംതിങ്ങിനെ പോലെ ആവാനാണ് ചൈനയിൽ പോയത്. ഓരോ കളിയിൽ ഓരോ ടീമിലാണല്ലോ. ഓഫ്, ഡീമൺ വണ്ണിന് ഇതുവരെ ടീം കിട്ടില്ല. ഇത് ഡീമൺ വണ്ണിന്റെ ഇത് ഒരു എൻട്രി ലെവലാണത്. അളിയന്റെ പവർ തിരിച്ചൊന്ന് കാണിച്ചിട്ട് വേറൊരു ടീമിൽ കയറാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഈ ടീം അതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് പക്ഷെ കിടില ഒരു എൻട്രി ആയിരുന്നു. ഇത് മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് EDGയിൽ കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡീമൺ വൺ. ഒരിക്കലും ഇല്ല. And then gets out. And so as we see the meta develop in this tournament, I think we're going to see a lot more of that. What can you do to get Waylay in a really good spot to take a fight with flash, with setups, this, that, and the other, and then get the heck out of dodge? When you have a numbers advantage like that early in a round, you're set up so well to succeed. You also see it on attack and some of the things that they were doing, trying to get that space early on towards Mount. And even if he doesn't capitalize with one of his skills, you still see how it forces a lot of that utility from the defense out to work out so well. Yeah, I think that was the other thing I wanted to touch on. So even if it isn't necessarily a set, but to get a kill with a reach flash, a Yoru flash, this, that, and the other, we saw so many times. എടാ ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവനെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ. എടാ കുണ്ണേ, ഇല്ല ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. മയില് ലൈവില് വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ലൈവ് കാണണം.
those fights has been a ton of fun to watch. My concern is DRG, they did let that slip. You know, when they were 11, 7, 11, 8 up, they Demon should Man have closed that out. communication And എങ്ങനെ also, they ആയിരിക്കണം only എന്നാ won 9 gun rounds. 9! Which is absolutely WWE belt. ഓ ഇത് കിടിലല്ലേ പിക്കം ഗോട്ട് ഇത് ആർക്ക് കിട്ടും പിക്കം ഗോട്ട് അത് കിട്ടുമായിരുന്നാടാ on the Euro and Waylay composition because the team seems to have a really good understanding on it, especially on that map and especially with the retakes. Was this always the plan, especially with the recent roster adjustments? 想问一下教练，看到你们在图一是拿出了夜路加上换了。നന്ദൂസ് വിഷയം എന്നും പറഞ്ഞ് ലൈവില് വരാതിരിക്കില്ലേ കളി തുടങ്ങി എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നും ലൈവില് വേണം ആ പെണ്ണാണോ ബോസ്റ്ററിന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഇരുന്നില്ല ആദ്യം അതാണ് ബോസ്റ്ററിന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ആണോ我觉得我们今天的发挥的话，其实我是挺满意的。就是我们输掉一些可能残局上的处理，然后围垒的话也是我们可能想打得比较突然一点，给对面一点措手不及的感觉。Actually, I'm pretty satisfied with all the players' performance today. Like for the Waylay pick, I just want to say we fixed some problems with the former Neon like comps. We want to play more aggressive and maybe like catch our enemy off guard. Well, the team is looking good. Hopefully, you bounce back on the next map. Thank you. അടുത്ത മാപ്പ് തുടങ്ങാറായി ഡാം ഇതൊക്കെ എന്തിടേ ചാറ്റ് എന്തൊരു ടോക്സിക് ചാറ്റ് അല്ലേ The best teams in their respective regions on this. മെയിൻ സ്റ്റേജ് പോലെങ്കിലും സൈഡ് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കൊള്ളാം അതെ അതെ Bit more to be honest. If it helps, Demon One has only ever played Ryzen Jet on Sunset and nothing else. Don't think he'll be playing either of those this time. അതാ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ വന്നത് എന്തായി എടാ മെയിനത്തെ കൂടുതലും സൈഡ് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കൊള്ളാന്ന് അങ്ങനെ സൺസെറ്റ് തുടങ്ങിയാണ് സൺസെറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ T1 ഡ്രാഗണും തമ്മിലുള്ള കളി ഡ്രാഗണിൽ ഇന്നത്തെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീമൺ 1 കളിക്കുന്നുണ്ട് ഡീമൺ 1നെ വീണ്ടും സെന്റിനൽ കളിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല സെന്റിനൽ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണി ഇത്തവണ നോക്കാം അപ്പോൾ പിക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ ഒരു കൺട്രോളർ ഒരു സെന്റിനൽ മുംബൈ ലോബി ഇതാ മുംബൈ ലോബി അടുത്തത് ഇവർക്ക് ഇനിഷ്യേറ്ററിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരാറുള്ളൂ 2 ടീമിനും ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ് Again, it's Yoru and Buzz Neon. Do you like this? Yeah, it's now 2 maps in a row where they seem that this is like a very intentional thing. I'm curious, is it a comfort situation? Does Izu just feel more comfortable in the Yoru? It's tough to say, really. And also in the map one, we saw so many position and one and Meteor. Now they're in the same agent. They're both playing Cypher. They're going to the second map. I want to see more of those duels again. I can't wait to see it. Let's jump into game and throw this back to Mitch and Tom. അയ്യോ ചോറി മോനെ ജീവൻ ജയിക്കൂടെ ഇനി ടീം മാറണം ഇപ്പൊ മാറണം പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മാറാണ മാറണ മാറൂലേട്ടാ കട്ട കലിപ്പിലാണ് T1 നിന്നെ പറയണേ അവൻ പറഞ്ഞ ടീം എല്ലാം ജയിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ തൊട്ട് അവന്റെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു ടീമാണ് ജയിച്ചത് PRX ഇതുവരെ Yeah, I like the fact that DRG have not come in and try and change everything up around him. You're the team that qualified, you're the team that made it, he's got a slot into your right, and I don't think like by any stretch the imagination he came in trying to change it either. ദാ കേറി പോണ ആക്മാൻ അതിനടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞേ It's going to be DH continuing how he did on the last map, a fantastic individual performance. അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ മോനെ And wow, a recovery already needed in this ഓരോ ബുള്ളറ്റ് ഇടായിരുന്നു അത് മുഴുവൻ ചത്ത് എടാ ബസ് എല്ലാരെയും കൊന്നടാ എല്ലാരെയും കൊന്ന് ബസ് എത്ര പേരെ കൊന്ന് 3 പേര് പടപട 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 അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നടാ അവൻ എന്റെ അമ്മോ ട്രിപ്പിൾ കുനിഞ്ഞിരിപ്പായിരുന്നു അവിടെ ട്രിപ്പിൾ കുനിഞ്ഞിരിപ്പ് ബസ്സിന് എത്ര കില്ല് കിട്ടി DH ആണോ എടാ ഈ DH ഭയങ്കര കിടിലാണോടെ ഈ DH എന്താന്ന് വെച്ചാലേ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പ് ഫ്രാഗർ ഇവനായിരുന്നു ഇവനാണ് ജയിപ്പിച്ചത് കളി T1 ഇത്തവണ അളിയൻ ഫോമില്
DH വൻ വിഷയം കേട്ടാ. Pressure was on for DRG. The pressure increases. They need 2 maps. Meteor. And starting out with a 1-0 loss, and Meteor is playing incredibly aggressive with the Marshall. ഒരു മേടിച്ചാ. I think he's hit 0 shots. Yes, they were. ഇല്ല. But it certainly scared DRG away. They grabbed the orb and moved towards middle. This is all classics, nothing upgraded. There we go. You really don't. Meteor reload ചെയ്തു. Meteor good for 2 at least. The player spotted crossing with a jump scare from Buzz. അതൊക്കെ predict ചെയ്തു. But that's a right? Okay, now എടാ I'm getting really worried. എടാ അളിയ അണിച്ചാല പൊസിഷൻ കിട്ടി. This man's been so reliable, but an early response like this ലാസ്റ്റ് ആളെ പൊസിഷൻ കിട്ടി. തോക്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അളിയനെ. തോക്കെടുത്ത് പോയി മോനെ. He's got to get the jump on DH. Will do it. That's the thing. DH has light shield, so a single bullet to the face would be enough to win the round. Now he believes that he has baited 30 seconds left. DH, but DH has just sat at the bottom of middle. He's waiting on this fight. അളിയ അനങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടെന്ന്. But that youngster is ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അളിയൻ നടക്ക് അങ്ങ് കുത്തിയിരുന്ന് വീണ്ടും അവൻ ജയിപ്പിച്ചു. നല്ല ഇക്കോർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കേട്ടാ. നല്ല ഇക്കോർ ഉണ്ടായിരുന്നു. And a few more bullets loaded up into that. മിഡുള്ളവനെ എങ്ങനെ അടിച്ചെന്ന് നോക്കട്ടെ. അത് കാണിക്കാം അവന്റെ POV. ഇത് തന്നെ അല്ല. അത് എന്തിനാ അട്ടികളി അടിച്ചത്. വെള്ള മൗസ് പാഡോടെ ഇത് എങ്ങനെ അവൻ വെള്ളമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുമെന്നോ. ഞാൻ അത് വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ. കാണ്ട കേറി അടിയടാ അടുത്തവൻ അവിടെ നിന്ന് അടിയടേ. എന്റെ മോനെ എന്റെ ആളിയ പന്നി കളി കഴിഞ്ഞ്. എന്റെ ആളിയ ഇത് ടൈം ഔട്ട് വേണം. DRG from, I want to say, embarrassment. Now this is not a round they should be losing. But Demon won in a 1v3. 2 players on that angle. Spike secured as well. He's got all the info to work with now at least, but what is that going to do for him? And I love this positioning as well. Look how spread out they are. Buzz to take contact on his right, and then a big swing from Izu. He's tucked in though. ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല ബസ്. പണിയടേ. ടൈം ഔട്ട് ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത ഇക്കറുണ്ടല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കുള്ളായിരിക്കണം. I'm thinking before we get back into the game, okay, they've got to fully invest, right? We get it about that's what you would think, but Buzz made it. അത് എന്ത് ബ്ലൈൻഡാ അത്. അത് ആര് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്തത്. അത് ആര് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത്. യോറുവാ. സ്വന്തം അത് യോറു. അത് എന്തോന്ന് ബ്ലൈൻഡാ അത്. എല്ലാ ആംഗിളിൽ നിന്നും കയറി പണിക്കളഞ്ഞടേ. ഭീമനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. സെന്റിനൽ അല്ലേ അവന്. ആരെങ്കിലും സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലേ ലെർക്ക ബാക്ക് സ്റ്റാവ് വരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അല്ലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ റൊട്ടേഷൻ പിക്ക് ഓഫ് എങ്കിലും കളിക്കായിരുന്നു. This round, light shields across the board. Easy with the outlaw. A lot of stingers though. വിട്ടുപോയി. That's the real problem. Those shots don't land. ആരും കൊണ്ടില്ല. വെടി കൊണ്ടില്ലടാ അത്. അതെന്ത് ഭാഗ്യമുള്ളത്. Those stingers are nice and close. അതെന്ത് കൊള്ളാത്ത. All of these fights look maybe even favorable for them. T1 have to group. Take these fights together. It's Izu looking for some on his own, but around that laneway. When they come to push back in, that's where DRG really pack a punch, not just on close range, but with the numbers by their side as well. Flexen picks up a double. Spirit C1 there as well. This could be DRG's round. Oh, nice thrifty. Thrifty as they put one on the board on their weaker round. That's one way to reset after a third round embarrassment. If we could just swap the last 2 rounds over, I think we have a perfect. വെടി എങ്ങനെയാ കൊള്ളാത്തത്. It is just the. ഞാൻ അത് കൊണ്ടത് ഉറപ്പിച്ചേട്. Obviously Buzz was so low. That second kill was very easy, but from then onwards, it's just stellar work. ആ യോറു അനങ്ങാതിരുന്നോണ്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം അടിക്കാൻ പറ്റി. The vulnerabilities of their weaponry and what flexing and Spirit C1 have now given them a round they never should have had. Guys, അങ്ങനെ ഡീമൻ 1 ഓൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. We'll see the buy
pretty strong one coming back up for T1 with an right carry on the rotation. Demon one in on the backstab ഒക്കെ ഒന്ന് വരാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് കളി ഉണ്ടായിരുന്നു. And it wasn't a pistol round either. ഒരു ഗേറ്റ് ക്രാഷ് മാത്രം കളഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് മിഡ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. This has been an unusual series. ഈ തള്ളി വരുമ്പോൾ നോക്കാൻ ഒന്നുമില്ല വരിയില്ല. Invested on both sides. For T1, they're taking a pretty heavy blow in the last, but a 3-0 start, especially when they didn't buy in round 3, that's going to give them enough to buy right back into this. Buzz has ultimate to work with, but I'm looking at the other side for DRG. Ackerman 1 away, but Spirit Z1 already has that dimensional drift, and on the attack side, that's probably going to be used here to clear up all this space and maybe stop Izu from having the impact of the operator. He's on the angle, waiting for his chance to strike, and there it is. Crash back to safety. But Spirit Z1... just clearing out any risky angles will allow the rest of the team to run through clean. DHന്റെ കളിയാണ് കാണേണ്ടത്. മുട്ട ഒരു ബ്ലൈൻഡ് തിരിച്ചൊരു ബ്ലൈൻഡ് ബസ് കയറി അടിച്ച് another solid paranoia thrown through to give Buzz flexing more. The TP to the other side, it leaves Nick, but he's done well. He's managed to make this one look interesting. Flexing plants on the other side of the map, and now has a 1-2 to play with. Flexen's first half on Lotus was a disaster class. It was picked off in aim A, and it felt like in every round. But here's his chance. He certainly warmed up in the second. Now carry through that momentum to a 1 versus 2. He's got Izu and DH, two big players for T1. The operator swapped out. It is just the rifle, but Flexen isolates one. 10 bullets left, but time ticking. Playing inside his smoke, he can challenge as soon as Izu ഒരു ഹെൽത്തി പിടിച്ചടാ കളി. Shot with plenty of time. I think he's putting the gate crash through to attempt to reclaim that up, but surely it's too far. Yeah, it's not going to get it. Even still, though, a very nice attempt for the remaining couple of players to teleport to the other side of the map. Nick being able to get a couple, and then coming down to the wire. This reaction shot was tasty from Izu. I think even he's impressed with himself. And what could have been a close clutch for DRG. Jojo. And a problematic scenario. Then again, you said it yourself. They did better with the Stingers. Yeah, we're right back to it. But only 2 Stingers this time. They've still got those rifles to back them up. Demon 1 and Spirit Z1, the carriers of the heavy weaponry. And this will be, again, a round where DRG move together. And so going to be disrupted by Izu. A nasty angle in mid. That's Ackerman down. And especially in a round like this, Tom, especially with a Stinger, seeing him slide in and get up close, close that distance, gain you space, that's, you really want your Neon for a round like this. Huge pick from Izu. കുറച്ച് റൗണ്ട് പിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അവന്മാരെ പണിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. രണ്ട് ഡ്യൂലിസത്തിൽ അവന്മാരെ ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഏലും പോകാൻ പറ്റില്ല, ബിയിൽ കയറ്റണമില്ല. എന്താ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് They have a very good idea that there hasn't been a rotation. 3 players still committed to this B side of the map as they look to try and make their way through. Oh, a missed shot by DH though. That's given them an opportunity on DRG. When they got the plant, that's where things changed with Stingers in hand. This time it's beforehand. But Flexen goes diving into nice control, and Demon 1 lands his shot on backside. Stacks might have to back off. He's sticking around. He's getting up close. And he'll get the jump on Flexen. But Demon 1 nice. Demon 1 isn't there. Meteor alone. Nice കളി, nice കളിയടേ, nice കളി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ലെവൽ 15 ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഗെയിം സെൻസും ഗെയിം പ്ലേ ഇംപ്രൂവ് ആവണ പോലെ ഫോർ എ ബിഗിനർ ഇപ്പോൾ എക്കോൺ തേവൻ ഫീനിക്സ് സെറ്റാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഏജന്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. സോവ കളിക്ക് റേസ് കളിക്ക് ഇപ്പോൾ നൈസ് ആണ് രണ്ടും. സാച്ചിലിട്ട് ചാടിപ്പോവാൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ സാച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ഡാമേജിനെ ഉപയോഗിക്കാം, തള്ളിക്കളെ ഉപയോഗിക്കാം. എന്റെ ആളി അത് കോച്ചിന്റെ പുരു കൂട്ടിയേട്ടാ. എടാ ഡീമൻ 1 തിരിച്ച് കളി പിടിച്ചു കൊടുക്കണം ടീമിന് ഇത്രയും ഒരു മോശപ്പെട്ട പൊസിഷനിൽ നിന്ന്. അവർ ഇക്കോറുണ്ട്. അളിയനെ വളഞ്ഞ അളിയാ, ഫ്ലെക്സിനെ പൊക്കി അളിയാ, ഫ്ലെക്സിനെ പൊക്കി തോക്കും എടുത്ത്.
Look at DRG. They're walking into the spawn. They're taking a very deep fight. Meteor will contain them at least alongside Buzz. Rotation pick off. Gun They're actually going to plant for backside. I don't mind this, but it does mean that almost completely surrounded Stacks is actually going to try and utilize Fury and the rest of them while this is going on, but putting the pressure onto Spirit Z1. They keep the advantage, and Izu is now the one that's been given that rifle. Whether or not they can retreat the other doesn't seem like it. They're going to split back in the other direction, try and group up as DH still creates the illusion that there's a player here. In the meantime, Izu goes walkabouts. Now they have the dimension, they can find everyone else. Drops the rifle over as well, picks up another as he's running around the site. Ackerman and Nick have their work cut out for them. Ackerman good for the first, and the trade out makes it possible. Meteor Classic in Adichitara, Neon, Altiola, Neon. Eda Cruise effects a matter, and the other year like your account in the on the carnal, you matter. Any your Samang number or the thread of not just this map, but this series. Message, even the matter and E pair and winning a round that was one rifle, pistols, and a stinger. Then you've got the opposing side winning around with almost all stingers. Yep. Then a normal-ish round. And then, well, actually, no, never mind, wasn't that normal. Then you have another stinger round, and then you have this round. It's weird. And well, T1, I'm sure Autumn is kind of got to retract his slamming on the table, because now they've ended up in, I guess, an even better spot. But they're up against stingers again, so who the hell knows? We've seen it with 4, we've seen it with 2. These are warning shots. He's spraying the stinger, he's like, now they know I'm coming. They certainly do. All that utility fired through, but Spirit's and again, Stacks a 3 versus 2 that they find themselves in. The TP to backside for destroy and timeout Demon 1 all alone. Last time, Demon 1 1v3 situation. 1v3, a Guardian in hand. And a good idea of where this player is. He is checking this left corner. DH needs to be quick on the trigger, and he will be shut down. The spike, though, is not in a good position. With no cage left to cover the cross, that off could... What? A jump shot with the Guardian. That's one hell of an attempt. Now he knows that that op is on the other side, but hitting this shot will be difficult. Uses the cam to bait him out, and he's done so successfully, but he can't land the shot, and the stun sends him running back. The classic round the corner, that's a risky play. They've given Demon 1 a chance, and he may. Nice try, nice try. Again though, anything but a normal nice try, guys. I feel like they fully believed he was hit by that stun. That's the only reason I can think of that Izu would run around that corner with a classic, but it just feels like at times T1 want to make this as uncomfortable for them. Wow, one tap കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ അളിയാ. That was way too close. Who's Greg? Pals here? I think it might be that he's cracked. I'll tell you that. Time out. Oh, Mousepad ഉണ്ട്. അതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. ഹൈനും ഇത് ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. ഇത് ആ ഒരു കളർ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സെന്റിനൽ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ്. അതെ. പട്ടീനെ കൊന്നത് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് അവനോട്. ഏത് പിത്തളിനെ വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ. എടാ പിത്തളിലോ വല്ല വിവരം ഉണ്ടോടേ? ഫാമിലി പിത്തള എടുക്കണില്ല. കാരണം ഞാൻ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ശ്വാസം ഒക്കെ എടുത്ത് കണ്ണൊക്കെ അടിച്ച്. ബൈനറി ലീജന്റെ ജേഴ്സി വെനസ്ഡേ സെറ്റ് ആക്കാന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിനക്ക് ജേഴ്സി മേടിക്കണോ? നമ്മളെ ചെയ്ത് തരട്ടെ, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം.
നിനക്ക് ജേഴ്സി അടിക്കേണ്ടി വരുമോ? സെറ്റാക്കാം. ഇന്നലെ അയച്ച വാട്സാപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തോ? അതെങ്ങനെയുണ്ട്? എന്തിനാ അയച്ച നീ? ഒരു ലോഗോ. അത് കൊള്ളാം. കൊച്ചുള്ളൊരു കാർട്ടൂണിൽ വരയ്ക്കണവരുണ്ട്. പിന്നെ റിവീൽ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയില്ല. കൊച്ചുള്ളൊരു മറ്റേ മലയും വെള്ളവും വരയ്ക്കണവരുണ്ട്. മയില്, ഇതാണ് നിന്റെ ലോഗോ? നല്ല പ്രാവശ്യം ജയിക്കണം അങ്ങോട്ട് സ്വന്തമായിട്ട്. നോക്കട്ടെ. ജോജോ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്? ഇല്ല, അവൻ ഇന്ന് കുറെ വെള്ളം കുടിച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആരോ കൊണ്ടുവരുന്നല്ലോ ഇത്രയും നേരം. ഇപ്പൊ വിട്ടേ ഉള്ളൂ. എന്തിരിത് ടെക് പോസാ? As well is that although we do currently have ourselves a technical pause, DRG are going to take a tactical pause directly after this. So this may be a slightly elongated pause for more. ഈ കളി ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, ഈ കളി നിങ്ങൾ അറ്റാക്കിങ്ങിലായിരുന്നു ഞെട്ടാൻ പോണത്. നല്ല ഡിഫെൻഡിങ്ങിൽ ഒരു അറ്റാക്കിങ് പാളിയെങ്കിലും ഡിഫെൻഡിങ്ങിൽ ഇവർ ചെയ്യും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എല്ലാവരും ഉണരട്ടെ, ഒരു ഗോളാ. കൂടിയ ഗോളേ ഉള്ളു ഇന്ന്, കൂടിയ ഗോള്. കൊച്ചു ഗോളൊന്നും ഇടാനില്ല. 1 മണിക്കൂർ മതി. Your favorite player ആരാ? ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഗോൾ. ആരെ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഡീമൺ 1 ബ്രോ, റിട്ടയർ നൂബ്. ഓയ്യോ ഹംസേ, പ്രശ്നമാവും. റിപ്പീറ്റ് അളിയ, ഞാൻ ഇത് വോട്ട് ഇട്ടില്ലല്ലേ ഇതുവരെ. വോട്ടിടട്ട്. എടേ, ഇത് ഡീമൺ 1 വോട്ട് ചെയ്തവരൊക്കെ തിരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യണേട്ടാ. Who will win second map? DRG അല്ലേ? DRG versus T1. Set ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഗോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. I want to look back at the previous map. You know, DRG, they didn't win the first half. They were 7-5, but we talked about their attack side, playing with the Waylay Yoru, and how much benefit that's going to bring to them now. Coming into this one, 6-2 down, and a chance for this to extend further for T1. Where do you see from this point the goalposts for DRG being? Where do they have to hit to give them a chance in map number 2? എല്ലാവരും പറയുന്നത് DRG തന്നെയായിരുന്നു മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് എന്ന്. T1 ഇനി ബേൺ ഔട്ട് ബാക്കി. ലാസ്റ്റ് ടോക്ക് ചെയ്യേണ്ട എണ്ണ ചെയ്തോ. I think that I kind of want to see them try and level this up because sure, a 10-2 defense last time out. ഇത് എന്തിനാണ് ടൈം ഔട്ട് ചെയ്തത്? 8-4 attack versus XOG 10-2 attack. They've proven that they're good on both sides of the map. But I just think it's going to be more difficult when your Cypher is a stand-in. Like, a lot of the time, that if you look at the way Cypher is played on this map, it is an anchor hold of the B site quite regularly. A lot of information to be found around middle and in towards B main. Well, even if just the communication is a little bit off, that means Demon 1 has to kill a whole team as they run into the site. I don't believe that he's going to be able to do that. He needs to have those supportive bits of utility to help him. So I think, if anything, the ease should be more so on that attack side, especially when you got this double duelist. Like, you need on the defense to have that push on one side and him as the hold on the other. On the attack, you can be a little bit more loose. But thus far, the loose style has meant that someone is getting caught in most rounds early because T1 aren't just sitting back and letting you have that control. Well, this should be the easier, as you said, Tom, for DRG to put the pieces together with the stand-in. So far, they have yet to win a rifle round, and now is their chance to right that wrong. Ackerman back to winning ways in those early fights. Paranoia sent through, but that doesn't stop them as Demon 1 picks up another, and another stacks down, but DH in the corner has a big fire! Oh, DH! Demon 1 saves them!
Meteor left alone in a 1v3. That could have എന്തോ നടന്നത്? ആര് കൊന്ന എല്ലാരും? ഡീമൻ വൺ തന്നെ. been the coffin of DRG. I don't know how that corner was left unclear ഞാൻ for കണ്ടത്. so long. അവൻ രണ്ടുപേരെ കൊന്നു. Especially when the paranoia was thrown through from അങ്ങനെ that ബാക്കി position. ഈ കളിയിൽ അങ്ങനെ ബാക്കി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കളിയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേജിൽ 2 കില്ലൊക്കെ നല്ലതാണ്. മൂന്നര കൊല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തായാലും. മീറ്റിയറിനെ ചെയ്തെറിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ടൈം ഔട്ട് ആയിരുന്നു. നല്ലൊരു ടൈം ഔട്ട് ആയിരുന്നു ഗൈസ്. കം ഓൺ എല്ലാവരും ഉണരെ. കളി തുടങ്ങി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഒന്ന് ചിയർ എല്ലാവരും. കം ഓൺ ബോയ്സ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. വാച്ച് പാർട്ടി വീണ്ടും പവർ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നും കാണാ പണ്ണി, ഒന്നും കാണാ പണ്ണ്. 2-3 കില്ല് എടുക്കായിരുന്നല്ലേ. DH നല്ല പ്ലെയർ കേട്ടാ. DH കിടിലൻ കളി. എടാ എന്തിനാ ഇത്? എടാ വീണ്ടും ടെക് പോസറാ. ഗൈസ് ഈ ടെക് പോസിന്റെ സമയത്ത് കളിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പോയിന്റ്സ് ഇട്ട് തന്നത്. ഡ്യുവൽ ചെയ്ത് പഠിക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. കമോൺ, ഞാൻ തുടക്കം ഇടാം. ഡ്യുവൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തപ്പോൾ നീ ഇവിടെ വേണമായിരുന്നു. നീ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ കാണും. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഒക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ അയച്ചാൽ കുറെ പോയിന്റ് കിട്ടും. ഞാൻ 20,000 താഴെ ചെയ്യില്ല. കൊച്ചുള്ളടുത്ത് പോയി പറ. അക്സെപ്റ്റ് കാണുമായിരിക്കും നിന്റെ ഇമോട്ട് വാണ്ട്സ് ടു ഡുവൽ 20. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോനെ. ഇപ്പൊ എന്തെഴുതി ഒന്ന്? മെനറ്റാംസ് ആദർശ് ഇമോർട്ടൽ യു ആർ 4800 പോയിന്റ് ഷോർട്ടാണ് നീ. അപ്പൊ നിനക്ക് 10-20,000 ഉണ്ട്, മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ തരാന്നില്ലേ ഞാൻ ഇതൊന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആരൊക്കെ എനിക്ക് അയക്കണ്ട, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യടേ. എല്ലാരും എന്നെ ചെയ്യാതെ. ഞാൻ ജയിച്ചു. ഒരുത്തന്റെ 1000 പോയിന്റ് ഊരിയെടുത്ത്. യൂണിറ്റ് 10, 100,000, 10,000. ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂവൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും മോനെ. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് ഡ്യൂവൽ ചെയ്യും. കളി തുടങ്ങണവരെ ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ്. ഡ്യുവൽ സ്പേസ് ആദ്യം ഡ്യുവലിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ആവണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരുപാട് കറക്റ്റ് ആവണ്ട. മനസ്സിലായി നിനക്ക്? ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിന്റെ ഇതിൽ. അതിൽ ഫോർമാറ്റ് എല്ലാം തെറ്റ്. ആരെങ്കിലും ഇടണം നോക്കി അടിയടേ. 100 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഡ്യുവൽ ചെയ്യില്ല മോനെ. കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോയി ചെയ്. പിന്നായി നീ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താ? ഞാൻ എന്നാ ആരോ രാഹുൽ എനിക്ക് 10,000 ഡ്യൂവലിട്ട് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഏതൊക്കെയോ അക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കണുണ്ട്. മെനറ്റാംസ് ഗെയിമിംഗ്, ആദിത്യൻ മോൺസ്റ്റർ, വൺ ദ ഡ്യുവൽ. അദ്വൈതിന്റെ 20,000 പോയിന്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്വൈതേ മോഡറേറ്റേഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ ലൈവിൽ ചോദിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതാണ് നിയമം. അതുകൊണ്ട് കൊച്ചിറക്കൻ്റെ 20,000 പോയിന്റ് എടുത്ത് കേട്ടട്ടാ. എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നിന്നെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോലും തോന്നണില്ല. ഒരു ചാലഞ്ച് പോലും ഇല്ല നിന്നെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ. ഡ്യുവൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. എല്ലാരും എന്നെയാണല്ലോ ഡ്യുവൽ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യണ്ടേ? എന്തിനത്? What is this? I thought we had buy-in from all stakeholders for an EMEA final. Actually, guys, അഭിരാമിനെയും ചെയ്ത് ഞാൻ. അഭിരാമിനെയും ചെയ്ത് 15-14. I am 1v3 down and like it's really low time. I'm spike and then എന്തിനാ നമ്മൾ കാണുന്നത്? പിത്തള്ള ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സമയങ്ങളിൽ പോയി കണ്ട് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കായിരുന്നു. കോച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് സിറ്റിയില്. ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ കാണുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഓർമ്മ ഇറങ്ങട്ട്. GTA വെടിവെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അത് വെടിവെക്കണ കളിയാണത്. എടാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം ഇപ്പൊ GTA ആണ്. അതെ, ഞാൻ ആദു ഗെയിമിങ്ങിന്റെ ഒരു 10,000 പോയിന്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ?
കൊച്ചുപിള്ളേർ എന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കണുണ്ട്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചോ. 1 like. ഇതൊക്കെ എന്തൊരു സംസാരം കേട്ടോ രസമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. Hello， 大家好，抱歉我来晚了。But we discussed we should kick out all of the America's teams this time. We should commit team We got this. Yeah, I wish it could be a Oh, he hates Cuba. Who doesn't hate Cuba? Yeah, keep dreaming, guys. 肯定是我们啊，我以为到了8点我们才会决定。Okay. So let's just undo all of the changes Pacific made and start over. Once you're in Paris, it will be great. Like really, really great. Just trust me. I think we will work out a storyline that everyone can get behind. Alright, everything sounds good for me. Thanks for following up. Yeah, okay, gotta go. Alright, cheers to the meeting, guys. A biento. ആരെയൊക്കെയോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അയ്യോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. Et que serait l'IEMS sans une petite pause technique? On est à la maison et on en profite pour avoir deux fans. William et Antoine, c'est un plaisir de vous avoir ici. Welcome to French T1 fans with me, William and Antoine. And the first question I wanted to ask you boys is how does it feel, having chance at home and seeing your favorite team here in Paris? Du coup, qu'est-ce que ça fait d'avoir les champions à la maison, de voir votre équipe ici aux arènes? Alors en tant que fan de Valorant et même jouer au jeu, c'est un événement incroyable et je pouvais pas ne pas y aller, c'était impossible. Ouais, c'est pareil. Bah franchement, regardez, enfin sur Twitch, le match c'est quelque chose, mais les vents physiques c'est vraiment incroyable. Le son de. ഞാൻ ഒരുത്തരം 50,000 പോയിന്റിന് അഭിനന്ദിനെ ചെയ്ത് ഉറക്കിയിട്ട് പോയി. അഭിനന്ദിനെ ചെയ്തു ഇമോർട്ടൽ ജേഴ്സി 10,000 പോയിന്റിന് ചെയ്തു. മനസ്സിലായി? എന്നെ തോപ്പിക്ക് ആരും ഇല്ല. ഗോഡാണ് ഗോഡ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി കൊച്ചുള്ളവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്ത് കളിക്ക്. ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം. നിന്റെ 10,000 ഊരി എടുത്തെന്താ എഴുതി വന്ന് 1 the duel versus immortal JCX and 1 10,000 points. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിരുന്നു. കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഇല്ല. ഫ്യൂസ് സ്ട്രീം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇടുവാടാ. അപ്പൊ നീ വേണം ഇവിടെ. നാളെ നീ ബെല്ലൈക്കൺ ഞെക്കി പോയി. നാളെ വരിക. ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ 1,00,000 പോയിന്റ് എല്ലാവർക്കും ഇട്ട് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. ഇനി എന്നെ ഡ്യൂവൽ ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ നിർത്തി. ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്. എനിക്ക് പോയിന്റ് ഇല്ല. അയ്യോ എടാ ജോജോ ഒരു 400 എടുത്തൊക്കെ ആയിരം ലൈവില്. അപ്പത്തേ നിന്റെ പോയിന്റ് അങ്ങോട്ട് നിറയും. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്താണ്ടല്ലോ. പേടിച്ചു ഞാൻ ചെയ്യാൻ തള്ളി തറയിട്ടെന്ന്. ഗോപിക വിളിക്കണല്ലോ. മാലു ഒന്ന് എടുക്കുവോ? ഹലോ അതെ അവള് കട്ട് ചെയ്തു പോയി. ഗോപിക ഇപ്പൊ മറ്റേ സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ. കാര്യം പറയും കട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അവളടുത്ത് ചില സമയത്ത്. എടി നീ കാര്യം പറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തല്ലേ, ഇതിന്റെ റിവഞ്ച് എടുക്കുകയാണല്ലേ നീ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ എന്തിനു പരിപാടി ലൈവ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ? അറിയാം മുട്ടൻ കളി ഡീമൻ 1 തിരിച്ചു വന്ന്. ഇത് കുറച്ച് വിഷയമാണ്. ലൈവ് വെച്ച ഉടനെ ഞാൻ പറയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യല്ലേ. എന്നെ ചെയ്യല്ലേ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യാൻ. എടേ ഡീമൻ 1 തിരിച്ചു വന്ന്. ഡ്രാഗൺ ഡീമൻ 1നെ ഇപ്പതാ കാണിക്കുന്നത്. അളിയ അവൻ തിരിച്ചു വന്നൊരു ടീമിൽ കയറി. അപ്പുറത്ത് മീറ്ററും ഉണ്ട്. മുട്ട മാച്ച്. കാണ് ഹൈപ്പ് ഇസ് റിയൽ. തുടങ്ങി പോസ് ആണ്. It's alright, he's probably watching the French stream. I hope so for your sake. They're in house, you know, I'm sure he's chilling. But Jojo. Yeah, I think obviously the extended break not ideal for any of of the players down on the stage. The DRG maybe a little bit of a momentum breaker, not only them winning the last round, but also just the way that the map was going. If you just joined us, was very much they were only able to win a couple of stingers with the prices. They were really struggling. They did just manage to win their first. എന്റെ മൗസ് എവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത്?
maybe that'll change as the tournament goes on. It's actually just Gecko's looking for his wingman at the moment. Made in China. He's been heavily nerfed. ചുമ്മാ അല്ല Razer ഒരു വർഷത്തെ അടിച്ചു വന്നത്. തുടങ്ങട്ടെ കളി Always takes a little bit of time, but last time coming out of one of these tech pauses, we had a tactical pause, and what I like about this little break is that your IGLs have had quite a long time to think about it. Towards DRG, who have had those struggles. They just found their first buy round. They've yet to streak 2 together. Again, they've been doing the really tough work of winning those rounds with stingers and then losing when they've got rifles in hand. You're firing shots at stacks? No, I'm saying DRG are the ones that will need to build around this little break the most because they've had the issues. T1 are 6-3 up. One of our they just lost their round. Stacks negative. One of the most iconic players we've had. I can't believe you take shots at stacks. Absolutely outrageous. I gave him a fist bump backstage. I was very gentle as well. I didn't want to hurt the wrist. You know me, the muscles. Oh yeah. You're almost as strong as flexing. Almost. Just can't quite see it. Too close. They're too thick. I'm seeing headphones going back on. I know, honestly, this whole game, like, I think we came into things with the team coming in with a stand-in, that stand-in being Demon 1, switching over to the Chinese region to try and make this work. And he has been impressive. He's had a lot of high-impact rounds. He's had a lot of moments where I think that you can see that the individual level is definitely still there, especially slotting into a role that isn't necessarily one that's his own, especially known for his more duelist/chamber play, but he's definitely looked comfortable within this squad, and obviously we're kind of having an eye on the double duelists of Ackerman and Spirit Z1 to see, especially on these last few attack rounds, what they can bring into play. The problem though for T1, when we do get back into the game, is that economically they're going to be in a little bit more trouble with what they can try and deal with. They did lose that last round and haven't really been able to keep a lot of these rounds clean. Yeah, I think that's one of the big problems. You know, looking back at the previous map, Spirit Z1 as well, I'm waiting to see his return to form in terms of those early duels. I'm going off memory here, which I probably shouldn't. That's usually a risky game. I think he was 6-1 in opening duels, and you could feel it. Both himself and Ackerman finding so much space. And so far, it feels like they've both been having a tough time. And I think in a lot of these rounds, there's been well-placed utility. You think about the slide up that Ackerman went for. The round that they won, there was very efficient trades from Demon 1 right after. But he slid through, and there was an immediate flash from Izu, a swing from Buzz, and in terms of the utility that T1 are putting down, then you think back to stats on those haunts and how much impact they were having on Lotus. It has felt like they have that little bit of an advantage in that aspect. Either way, it's going to be a little bit longer. So let's go back down with Lou to meet some of the DRG fans. Et de retour pour vous jouer un mauvais tour puisque la pause n'est pas encore finie. On espère que ça va venir très vite effectivement. Et du coup, j'ai Fida et Sasso qui m'ont rejoint du côté des DRG. And I'm now pleased to welcome two DRG French fans to here in the arena, Fida and Sasso. And my first question is going to be very easy. We're in France, but you're supporting two Chinese teams. So how come is that? Have you followed, you know, their en France, est-ce qu'on soutient des équipes qui viennent de si loin? Est-ce que vous avez suivi un petit peu la scène chinoise, pardon? Et qu'est-ce qui vous fait kiffer DRG finalement? Alors moi, je suis dans la chaîne chinoise parce que je la regarde depuis presque plus d'un an et c'est vraiment incroyable. Demon 1 meteor D1 champions. Plan à suivre. Donc moi sur la chaîne de Kitty. Best team in Korea. Shout out à Kitty qui est en train de casser le match derrière. So why are you following the Chinese team? I've been following them since the very beginning. There's only Masters കഴിഞ്ഞ Masters ആര് ജയിച്ചത്? PRX കഴിഞ്ഞ റീജിയണൽ അവിടെ ടീം അവിടെ റീജിയണൽ ജയിച്ചത് ആരായിരുന്നു? PRX. അതിന് മുമ്പത്തെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ജയിച്ചത് T1. അതിന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് അത് മാത്രമേ ജയിച്ചുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ VCT ഇതാണ്ട് ഇപ്പം ആദ്യം ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ആദ്യം T1 പിന്നെ PRX. അത് തന്നെ ആദ്യം T1 പിന്നെ PRX പിന്നെ റീജിയണലില്
PRX, ഇപ്പോൾ ദാണ്ട VCT. So yeah, I've been following them for 3 years as well, and I'm also rooting for VLG, who are going to be playing tomorrow. We should definitely watch a bit more of VCT China. And last but not least, who's your main character? Who's going to manage to shut down T1? Qui est le meilleur joueur chez DRG? Qui est-ce que tu as envie de réussir à voir carry? Bah moi un peu triste hein, mais c'est Vokachu. Faut vraiment nous rendre Vokachu, je suis vraiment déçu. Give us back. Après, je vais pas cracher sur Dynamite, j'aime vraiment beaucoup, mais j'aurais vraiment aimé avoir Vokachu. Yeah, so for me it's Vokachu. I wish he was there and we really want to have him here, but of course I'm very happy to see Demon One stepping in. Et pour toi, Fida? Pour moi, c'est un ancien joueur de BLG, bien sûr. C'est Fléchine qui jouait chez eux l'année dernière et maintenant il est ici, donc je suis obligé de le supporter. So former BLG player for me, Flexin of course, and now I'm supporting him in DRG, and let's see who's going to be able to carry this match between T1 and DRG on the Chinese or on the Korean side. See ya. Hello, everyone. I thought we would hop on for a bit because someone might have missed us. I missed yapping with you two for a bit. So how are we doing? It's not like we don't yap in the green room the whole time. We're not really yapping on camera. So. That's true. Yeah, I traditionally not a yapper. Yeah, very quiet. Everyone believes that. Keeps my opinion to myself. Yeah. Yep. And I'm 6'7". Wait, why you just dropped like an elite Zoomer meme on me? I don't even Keep know. going. I love that. I thought it was fun during the tech pause to play some games, but for now, just to give you guys an update, we have swapped out a PC. We're still encountering some client issues, but as soon as that is fixed, I will let you guys know. Have you ever played a game? ഇത് വേണം ഇനി അടുത്തത് അത് മൂന്നും വേണം ഒരെണ്ണം ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ 1 down 2 to go. So the aim of the game is you're trying to say something that you have never done, but the other two people have to try and catch. കളി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലേടാ ബാപ്പി ഇന്ന് ഡീമൻ 1ന്റെ കളിയാണ് ഡീമൻ 1 ഉള്ള ടീമിന്റെ കളിയാണ് ഇന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുമായിരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്ന് ലൈവ് ഒക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ഒക്കെ അടിച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അതൊക്കെ വരും റീബിൽഡ് ആണ് ഇന്ന് #rebuild day 1 other way around. No. That you've done that they haven't done. No, that's why it's called Never Have I Ever. It's not called I don't know if I understand that, but let's run it. So for example, Never Have I Ever played Jet in a game of Ranked. Oh, damn it. Okay. Wait, really? So it worked? Yeah, so I half failed there. I only got one. I only got done. I didn't get you. I didn't catch you. I think I've got one. I have actually never played Jet in Ranked. I find that really hard to believe. Genuinely. I always feel, and also it's not for me. Yeah. All right, can I do one real quick? Go for it. Your turn. Never have I ever had a cheeky Nando's. Oh! Wait, this week? Ever. Wait, you too? Phoenix ജയിച്ചറാണ് ഇവല് അവൻ കൊണ്ട് എന്റെ 10000 പോയിന്റ് Wait, is that different than the Nando's? No, it's the same thing. Okay. അവൻ 10000 പോയിന്റ് ഉണ്ട് What are we talking about? I go for hot livers with yeah, it's my Not fave. chicken, cheeky Nando's. Elite Oh my order. bad. While I'm there, do you know who has the most disgusting meals ever, like unacceptable, ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് eating habits? എടാ അവനും ജയിച്ചടാ രാഹുൽ കൊണ്ട് 10000 microwave chicken and rice. Okay, and he eats that every day. Oh, Sluggy, that's quite ജയിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നീ ചെയ്യ് No, that's not I a good get look it. for you. No, don't I get get it. it. And I honestly, get it. Dan, I get it. Dan, Ah, if you the get gaming. it, don't admit it. I Okay? get it. This is not a good What do thing. you mean? അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ I feel like if I explain myself, Explain yourself. it gets even worse. But if I would do the same thing. I used to voluntarily. Yeah. Why not? You have a dirty palate. I mean, it's not that you can enjoy other things while also making it easy for yourself when you're at home. Microwave. It's like watching. That's an insult to my culture, by the way. But yeah, your turn. Never have ever. Go on. സൂപ്പർ ചാറ്റയുടെ അങ്ങോട്ട് പറ പോയിന്റ് ഇട്ട് ഒരു 400 അടിച്ച് ഗോൾ അടി അപ്പത്തെ നിന്റെ പോയിന്റ് ഒരു 4 ലക്ഷം Oh, go on. No, I'm Oh, I thought you had one. Yeah, you okayed with the little. Yeah, you came. I'm just reading it. I'm sorry. Oh, never have I ever rooted for an America's team. Oh. I mean, that's not fair. That's a lie.
ജയിച്ചവര് കളി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അടുത്ത G2 അടുത്ത G2 പിന്നെ ആരായിരുന്നു? TH അടുത്തത് കിടില മാച്ച് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇനി പറഞ്ഞോളൂ, ഇനി G2 ഇപ്പൊ ലീഫും കൂടെ തിരിച്ചു വന്നല്ലോ, ഇനിയിപ്പോ നോക്കട്ടെ. ഇപ്പഴല്ലേ G2 തിരിച്ച് G2 ആയത്. ലീഫ് ഇല്ലാതെ എന്ത് G2 ആണത് ഗൈസ്? EWC Esports വേൾഡ് കപ്പ്, അതെ, ചാമ്പ്യൻസ് TH-ഉം G2-ഉം തമ്മിൽ റിവെഞ്ച് മാച്ചാണ് അടുത്തത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പുള്ള ഒരു കളിയാണ്. VCTയുടെ എല്ലാ മാച്ചും വിഷയമാണ്. So how could I root for Americas when we had all these narratives? But I feel like you also like Fnatic loud, like Leviathan at some point. I feel like yeah, I think actually 2022, just not the NA teams. Like I like Lev, I like loud, I like Crew. I got one that even Vivo Key. XLG കൊള്ളൂലാത്തവർ എങ്ങനെയാടാ ഇതില് വരണത്? VCT ടോപ്പ് 4-ല് ചൈനയിൽ കിടിലായിരിക്കും, പക്ഷേ ഈ മാസ്റ്റേഴ്സിന് വിസിറ്റ് ഇതുവരെ ഒരു മാപ്പ് ഒരു കളിയും ജയിച്ചിട്ടില്ല. അത് അറിഞ്ഞൂടാ, ഇപ്പൊ നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് എന്തോ ടീമിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുത്ത ഇല്ലായിരുന്നു, ഒരാളില്ലായിരുന്നു അവര് കളിക്കാൻ വന്നപ്പോ. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവര് ഇതിനു മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ ഒരു കളിയും ജയിച്ചില്ല, എല്ലാം ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ പോയി അപ്പൊ തന്നെ പുറത്തായി, ആദ്യമേ പുറത്തായി. ഇനി അടുത്ത കളിക്കാൻ പോണ സെന്റിനൽസിനോട്. ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഭിരാമേ, വാടാ. ഞാൻ ജയിച്ചോ, അവന്റെ 1,00,000 പോയിന്റ് ഞാൻ എടുത്ത അഭിരാമേ മോനെ. അവന്റെ ഉണ്ടോ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഉണ്ടോ? നല്ല പോയിന്റ് ഉണ്ടോ അവന്? 5 ലക്ഷം ഉണ്ട്. റാൻഡോ ആയിട്ടാണ് പണ്ട് തന്നെ, അല്ലാതെ പിന്നെ ആരിസ വിന്നറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? റാൻഡോ ആയിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ മെനിബ്രോയ്ക്ക് അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വരൂലേ നിങ്ങൾ ഓണറിന് വരൂലേ ആര് ജയിക്കണമെന്ന്? ഞാൻ അല്ല ഓണർ, സ്ട്രീം ലാബ്സ് ആണ് ഓണർ. രാഹുലേ മോനെ, ഞാൻ നിർത്തി നിന്റെ അടുത്ത്, നിന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത്. നീ ചെല്ല് മോനെ, ചെല്ല്, കൊച്ചുള്ള അടുത്ത് കളിക്കണി. രാഹുലെ ചെയ്ത്. Pretty soon. 6-3 is where we left you, and we just saw കളി തുടങ്ങാൻ പോണേ. first rifle round. If you're just tuning in now, you have missed chaos in terms of the ecos. With stingers in hand, DRG look like one of the strongest teams with rifles. കളി തുടങ്ങാൻ പോണേ. round 10 finally. We see the countdown moving towards zero. അറ്റാക്കേഴ്സ് 3 റൗണ്ട് മാത്രമേ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഡീമൻ 1-ന് 8 കില്ല്, ടോപ്പ് ഫ്രാഗ്, നിക്ക്, 2 ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ബസ്. ഈ റൗണ്ട് DRG ജയിക്കണം, ഒരു ബീഗ് ബൈ ആണ്. ആ ബ്ലൈൻഡിലാണ് നിനക്ക് കളി പിടിച്ചത്. ഞാൻ അതാണ് ചോദിച്ചത്, ആര് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്തത്? ജോറോ അവിടെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഓടി പറഞ്ഞത്. സ്റ്റാക്സ് പോയി ഓർബ് എടുത്ത ആ സമയം കൊണ്ട് നൈസ്ലി മിഡ് നിൽക്കുകയാണ്, കില്ലിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ആക്മാൻ വൻ വിഷയമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല ഒരു കൂൾ ഡൗൺ കിട്ടി ഗൈസ് അവർക്ക്, അവരെ മൈൻഡ് ഒക്കെ റീസെറ്റ് ആയി. ജോർ വൾട്ടി അടിച്ചു അവിടെ നിന്ന്. will allow the escape and also give Nick Aliya to try and clear them up. The Sting is still going strong. 3v4 പ്ലാൻ ചെയ്ത് അടിച്ച് കായൽ കളഞ്ഞു. മീറ്റർ കയറി ഒരു കില്ലെടുത്ത് മീറ്റർ അടിച്ച് കളഞ്ഞു. 2v3 അതില് ബസ്സിന്റെ ഗണ്ണുണ്ട്. ബസ് ഉണ്ട്, ഒമനും ഉണ്ട്. ഒമന്റെ DH ആണ്. DH കുറച്ച് വിഷയമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, പോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് DH. എല്ലാവരും വെൽക്കം ബാക്ക്, എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോവാ. ഡ്യുവലൊക്കെ നിർത്തിക്കോ, മതി. ഡ്യുവലി ആവശ്യത്തിന് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ്. ഇനി കമോൺ, എൻജോയ് ദ വാച്ച് പാർട്ടി ഗൈസ്, കമോൺ. എല്ലാവരും വേണം, എല്ലാവരും ചെയർ ചെയ്യും, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത ടീമിനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഡീമൻ 1 ഫാൻസ്, മീറ്റിയർ ഫാൻസ് അസംബിൾ. അളിയൻ അടിച്ച് ആ ഗണ്ണെടുക്കായിരുന്നു. അളിയൻ ആ ഗണ്ണെടുക്കായിരുന്നടാ. DH ആ കില്ലെടുത്തിട്ട് ആ ഗണ്ണെടുത്തിട്ട് പയ്യെ കളിക്കായിരുന്നു അവിടെ. നൈസ് ട്രൈ ആയിരുന്നു. തൊട്ട് അടിയിൽ കിടക്കണ തോക്കെടുക്ക എന്തിനു സമയം വേണം? ഈ കില്ല് അങ്ങനെ അവര് കളി പിടിച്ചു. 4-6 എന്നൊരു സ്കോറിലേക്ക് എത്തി.
after being stunned up, but it does mean that everything. Chadi keri aa call kidillu varunu. Aa stun aanu keri adi aliyannu parnja aliyan keri. DRG can continue this climb back. I don't think they're going to DRG. However, where we do get those guns coming back. Eda poda idu adutha endirandi. So I'm showing a hand. Eda pinni boss aade. Idu endu vannadu? It's just my bad. Yep, I was feeling good. I got a little too confident for a moment there, but I'm starting to regret that now. 6-4 nonetheless. I tell you what, DRG looking good. They've connected them back to back, and as I said earlier, you know, they made the best of that downtime. They corrected course. But to be fair, they have a pretty good record after technical pauses of winning rounds, so... Here, at least, today. I'm not sure you have the stat regionally, but... I don't think anybody has those stats regionally. Didn't come prepared, huh, Tom? Maybe with an EMEA a while ago, you could say that was almost every round. So anybody who won the game just was good at winning after technical pauses, but... Some of the best. We improved. We did. We definitely. I actually was the one that fixed it all. It was all me. But yeah, for T1, still stuck on. ഇപ്പൊ തുടങ്ങുമായിരിക്കും. ഞാൻ നിർത്തി ഡ്യൂവല്. ഇതെന്താ കുറെ നേരമായല്ലോ. ഇമലെ എന്തൊരു ടെക് പോസ് ആണടെ. നല്ലൊരു കളി ഇത്തിരി കാണാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്നാണ്. ഡീമൻ വണ്ണൊക്കെ വന്ന് മീറ്റിയറൊക്കെ വന്ന് നല്ലൊരു കളി കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും. പക്ഷെ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെക് പോസ് ഇവർക്ക് ഗുണമായി. DRGക്ക് അവർ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ പക്ഷെ സെറ്റായി വരണുണ്ട് കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് ജയിച്ച കണ്ടറിയാം. 6-6 അല്ലെ 7-5. നിങ്ങളെന്തോ സ്കോർ പ്രൊഡിക്ഷൻ? എങ്ങനെയാണ് സ്കോർ പ്രൊഡിക്ഷൻ? നിങ്ങൾ ടീമിനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചിയർ ചെയ്യും. ഡ്യൂവലൊക്കെ നിർത്ത്, മതി, കളി തുടങ്ങി. ടെക് പോസ് സമയത്ത് എന്തിനാ ചെയ്തോ? ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടോ ചെയ്തോ? കളി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ടീമിനൊക്കെ ചിയർ ചെയ്യും. കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എവിടെ അങ്ങോട്ട് 3-4 വട്ടം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വട്ടം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കടവറ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ശക്കര അങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ച് കയറല്ലാരും. ആരെയും നമ്മളെ വാച്ച് പാർട്ടി വന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ ഉള്ളവർ എത്രയോ അവര് പൊളിക്കണം. especially in this role, especially after it's been almost 5 months since we've seen him on a stage, let alone the international. The fun thing about this matchup is that if they win this, I think most people going off the next match would have G2 winning, and so then he'd get to play against Jorgamo to make it through the groups. Like it would be one hell of a storyline if they're able to turn this around. I say it's not looking fantastic. The last couple of rounds have definitely given us some hope, although they've been so far and few between that you can't say that there's been any sort of momentum really building. Well, also look how close that one was from T1's perspective. They came in with next to nothing. A couple of blows dealt out by DRG, and yet they kept trading it back and forth. Demon One is VCT champion. Kids, remember that. In a round where DRG, like we come in going, oh, they should be winning this. This should be their victory. It very nearly wasn't. And for T1, that's fantastic. They're making the rounds that should be dominant for their opponent competitive. And now that they'll have rifles coming back in, now that we could see that op on Izu again, depending on how they distribute their economy, this could very much be where they hammer it home and lock in an 8-4 lead for the halftime. But that will be the other issue for T1. If this goes back to 6-6, I think they'll feel gutted because it will be 2 rounds of SMGs and then sort of like a lot of close rounds that could have easily gone their way to a very, very dominant half on their own map choice. And instead, they'll now be going into what should, in theory, at least based on the most recent result, be the better half. It's just been that's just brutal, isn't it? That's actually. Is he saying no as in he's better? Let's see who's coming up as Radiant. I can't believe they just smacked the silver on someone. I mean, that's first rude. one as well. Yeah, look, there's a Sentinel. Lower. Oh no, you say higher. Lie, no one will ever know. But technically, if that's what we're doing, up or down, the silver guy said low. Is he bronze? That's tough. I think he's accidentally violated himself. These things happen. Up. Oh, he's ready. He's ready. Immortal one. I hope it comes up silver now.
Noxic ഒന്നും That's അറിയാതെ actually fire. He's എന്നെ 5 ലക്ഷത്തിന് the crowd in his ranked rating. എന്റെ പോയിന്റ് Can we get this on Doug? I want to know what rank. അങ്ങോട്ട് ഗോൾ അടി ജോജോ അങ്ങോട്ട്. I don't know Sue. She's just never played. ഗോൾ അടിച്ചാൽ നിന്റെ പോയിന്റ് 5 ലക്ഷം 10 ലക്ഷം ആവും. That's a not boosted radiant. Not boosted. Absolutely. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റിനുമാണ്. പിന്നെ ലൈവ് കാണാനും ചാറ്റ് ചെയ്യണേനും. Who would do that? പിന്നെ ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും 1 ലക്ഷം പോയിന്റ് അയച്ചു കൊടുക്കും ഒരു പീക്ക് വാച്ചിങ് ഉള്ളപ്പോൾ. അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി അയച്ചു, ഇനി ഇന്ന് അയക്കില്ല. ജോജോനെ പിച്ചക്കാരനാക്കിയ ഞാനാണ്. രാഹുൽ നിന്നെ പിച്ചക്കാരനാക്കിയാറാ. 2 rounds left to play for in this half. T1 leading by 2, but they've just conceded 2 in a row. On the board. This is where the first roadblock will be. T1 have full rifles. They've got the operator out on Izu as well. A turning point perhaps for the defense. അടുത്ത റൗണ്ട് തുടങ്ങി, പിന്നെയും തുടങ്ങി. ഇനിയെങ്കിലും ടെക് പോസ് finish this half with the lead that they had. തുടങ്ങിക്കോടാ മോനെ. A convincing 8-4 on the cards. The DRG they're coming in with momentum. Let's go finally. നമുക്ക് ഡീമൻ 1 വേഴ്സസ് മീറ്റർ കാണാൻ ഒരു അവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ്. അടിച്ചു കളഞ്ഞടാ അവനെ. ഓ മീറ്റർ ഇറങ്ങുന്ന പണി ഡീമൻ 1നെ എല്ലാം എടാ ചെയ്തടാ. ഫുൾ ടീമിനെ ചെയ്ത്. എന്റെ അമ്മോ പണി. ആ ടെക് പോസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും പവർ വന്നെന്നാണ് പറയണത്. എന്റെ മോനെ. Over on the DRG side again, they connect those 2 rifle rounds in a row, one against an eco, but the second resistance is shown. Flex and caught in the TP. They turned around just in time, and it might seem silly, but you have to think the fatal was put through. The nightfall was there, so that player couldn't hear it. Nice. His Spidey senses tingled just in time. DH കിടിലൻ ചെറുക്കൻ കേട്ടോ, അവൻ കിടിലൻ കളി. They rush in to try to convert on that distraction. But Meteor ends up from that mid push. ബസ് ദാ കേറണം. എവിടെ ബസ് എവിടെ? T1 already guaranteed a lead, but by how much? Look how aggressive Buzz is being. He has pushed them out of mid. I mean, DRG I am the hunter. അളിയനെ കിട്ടി. അളിയ ഡീമൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ കാര്യമില്ല, ഡീമനെ വളഞ്ഞ്. ഡീമന്റെ ഒരു പിസ്റ്റലേ ഉള്ളൂ. This early push has definitely put some doubt in their mind. The rest of T1 seemingly quite happy to almost play this retake style setup. ഞാൻ ഇന്നിട്ട് റീൽസ് ഉണ്ട് നിങ്ങള്. Now the attack looks അത് കിടിലൻ സാധനം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇട്ട സാധനം എന്തൊരു ഹെഡ്സെറ്റ്. Meteor being a menace through the smokes, but that reveal, it's caught him off. Well played by Nick. The advantage now found and converted into a 2 by Nick. The flash they thought would be the difference maker, but DH gets caught out alone as well. ഇത് ഫ്ലോലെസ് ആയിരിക്കും. Crumbling under the pressure of ഫ്ലോലെസ് അല്ല, ബസ് 2 കില്ല് എടുത്ത് ബസിന്റെ ഏസ് ആണ് 1v3 പീക്ക്. ഓയ്യോ 3 പേര്. നൈസ് ഫൈനലി അങ്ങനെ 7-5 ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്കോർ. നല്ലൊരു സ്കോറാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. പന്നൊരു തുടക്കമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ആഫ്റ്റർ ദ ബ്രേക്ക് വീണ്ടും ഇത് 7-5. മിഷ ആ ഫ്ലോ അങ്ങ് പോകും. മിനി നമ്മുടെ വാച്ച് പാർട്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റി? ആൾക്കാർ വാല്യൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയോ? എൻ്റെ ചാനൽ ചത്ത് ജിതിൻ ബ്രോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വാച്ച് പാർട്ടിക്ക് വന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയോടെ പിന്നെ ഒരു വാച്ച് പാർട്ടിക്കും വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ലൈവും വന്നിട്ടില്ല നേരെ. അപ്പം ഞാൻ ആ വാച്ച് പാർട്ടി പീക്ക് സമയത്ത് പറഞ്ഞ 1-2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ സെറ്റാണ്, ഇത്രയും ആൾക്കാർ കാണാറുണ്ട്, ഇത്രയും ആൾക്കാർ കളിക്കാറുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും സെൽഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് മടിച്ച് പിന്നെ എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ, എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളായിട്ടൊന്ന് മാറിയതിൻ്റെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ന് റീബിൽഡാണ്. ഡേ 1 റീബിൽഡ്. നമ്മൾ തിരിച്ച് പഴയതിനേക്കാളും സെറ്റായി കൊണ്ടുവരും. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ചെയ്ത കാര്യമില്ല ഇനിയും ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്യും. നിങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ കൂടെ. അപ്പോൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും. ചാനൽ ഇനി ഒന്ന് ഓണാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ വിചാരിച്ചാലേ പറ്റൂ. കോപ്പിറൈറ്റ് പാട്ട് ബ്രോ. 4K അണ്ടർ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ടെക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ നീ എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ചോദിക്കുക, അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഇൻസ്റ്റയിൽ PM ചെയ്ത് ലൈവിൽ
ബ്രോ ആഫ്റ്റർ വാച്ച് പാർട്ടി ലൈവ് ഉണ്ടോ ഗെയിം പ്ലേ? എടാ വിഷ്ണു, വാച്ച് പാർട്ടി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ 5 മണിക്കൂർ 6 മണിക്കൂർ എടുക്കും അത് കഴിയാൻ. അപ്പോൾ ഇത് അത് കഴിഞ്ഞ് പടമാവും കൂടെ, കളിക്കാനുള്ളൊരു മൈൻഡ് കാണൂല. പിന്നെ അതാണ് പ്രശ്നം. പിന്നെ വീട്ടിൽ was definitely the standout. Give him a rifle in an eco, and the man gave you a round win. Yep. No, he had a stellar half. I think especially now, going into the attack side, it already seemed like he was a pretty big focal. Copyright കൊണ്ടുപോയത്. അണ്ണാ എന്നെ ക്ഷമിക്കണം. എന്തിനു വെച്ചിട്ട് മോനെ? അണ്ണാ ഒരു കംബാക്ക് സ്റ്റോറി പറയട്ടെ. കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ആയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ full supply കിട്ടി and I lost her 2. Then third sem full പാസ്സായി, fourth sem പാസ്സായി, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെം എഴുതിയെടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. കണ്ട, അപ്പം നിന്റെ ബാക്ക് വലിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു നിന്റെ ആള്. കണ്ട സെറ്റായി. കറക്റ്റ് ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഞാൻ. Well, they have to hope so, needing a third map here. T1 already claiming Lotus. But this is T1's pick, one they came in prepared to play. There's no doubt. Aggression early on towards mid. 4 players up close. Experience T1, a man who had plenty of opening duels go his way. And although he finds DH, the trade is immediate. And the space, well, they're taking it right towards Ackerman. Good stun. Oh, എടാ പക്ഷെ ഇതിന്റെ അമ്മ 3 പേര് സ്റ്റണ്ണായി. പക്ഷെ അളിയനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ. അളിയൻ പെട്ട്. ഫ്ലെക്സിന് എല്ലായിടത്തും വളഞ്ഞ്. എടാ അവനെ വളഞ്ഞ്. പക്ഷെ ഒരുത്തനെ എടുത്തടാ ഫ്ലെക്സിന്. ഒരുത്തനെ എടുത്ത് 2v3 ഡീമൻ 1 കം ഓൺ ബ്രദർ. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക ടീമിന്. കാണിച്ചു കൊടുക്ക ആരാണ് നിങ്ങളെന്ന്. എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ഇവര് പറയണ പോലെ ഇത്ര കിടിലാണെങ്കിൽ ജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക്. But where Buzz currently is trying to figure out every single angle. Instead, he's being swung. Nice try. He is having one hell of a game. Demon one നല്ല 2 കിll എടുത്തോടാ. സീരിയസ് ആയിട്ട് അവനെ പറ്റണ ചെയ്തോടാ. 2 കില്ലിലും വിക്ക് എടുത്തു. Yeah, that pistol's just gonna send them further into the lead, make this a much more difficult battle for DRG. And here's an interesting question. Nice. Extremely good when it comes to the weak buys, when it comes to the stingers. Final boss bus. It's a risk, but you could see them go in for a stinger bot. Looks like they've decided. Nice. അങ്ങനെ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് തോറ്റിരിക്കുകയാണ്. ഈ കളി DRGക്ക് മസ്റ്റ് വിൻ ആണ്. ഡീമൻ 1ന്റെ ഫാൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആണോ? ആ റിവീൽ ഉണ്ട്. അതാണ് റിവീൽ ഇവിടത്തെ. ആളെ കൺഗസ് ബ്ലൈൻഡ്. പക്ഷെ ആരും കേറിയില്ല. കേറുന്നുണ്ട്. കേറണവരൊക്കെ അടിക്കണം. ആളിയനെ പണി. T1 എല്ലാരും പണി. ഇതോ ഫ്ലെക്സിങ്ങിനെ കുത്താൻ പോണു. അവനെ അടിച്ച് കായല് കളഞ്ഞ്. ഡീമൻ 1 മാത്രം ബാക്കി. എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് കുത്തളിയാ ഡീമൻ 1നെ. കുത്തിയിട് ചെയ്ത് എറിഞ്ഞടേ ഡീമൻ 1നെയൊക്കെ. ഒരു ഫ്ലോലെസ്. ഇടയ്ക്ക് ആരോ കുത്തിയല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ലൈവില് നമ്മൾ കണ്ടു. PRX കയറി കുത്തിയിട്ടാര്. We have seen the gap close in, but it took everything DRG had to offer. എന്തൊരു അറ്റാക്ക് ഇത്. അടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അടി. ഇജാതി അടി. ആ എല്ലാരും തിരിച്ചു വന്നു ലൈവില്. ഗൈസ് വന്നവരൊക്കെ ചീറി അങ്ങോട്ട്. Both teams having a very tough lower bracket regardless of how results. He's playing like his life's on the line. And Spirit DRG bounce back ആണോ? തിരിച്ചു ഫ്ലോലെസ് ബസ് ചെയ്ത്. ബസ്സല്ല എന്തിന്റെ പേര് ആക്കമാൻ. ബസ്സിനെ ചെയ്ത്. ഷീൽഡ് പറഞ്ഞ് ഓടിയതാണ്. ഓട്ടിച്ചിട്ട് പണി. എന്റെ അമ്മ എന്തോന്ന് റൗണ്ടാണ് അത്. They're going to need a few more of those. Still 3 behind. Hackman. ആ റിവീൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം നോക്കട്ടെ. ഒന്ന് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ റിവീൽ നല്ല റിവീൽ. ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് റിവീലായി ആടി. ആളിയാനെ പണി തിരിച്ചടി. അവൻ ഇവിടെ തന്നെ കേറുന്നുള്ള വാശിയിൽ വന്ന് കേറി ചെയ്ത് പണി അടിച്ചിട്ടങ്ങ് പോയി.
of the previous round, but 3v5 ആണ്. സേവ് വിളിക്കും തോന്നുന്നു. Trying to push around through elbow. The paranoia out of position, and 10-6 the score wall from Buzz is what stops that from being a bit more risky. Because yes, he could see, but the rest of his squad was blinded up. No one could follow up on that from the defensive side. 3 പേര് 4 പേര് ഡ്യൂൽ എടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒരാളെ ഞാൻ വിട്ടത്. 2 പേരെ അവർ ചെയ്തു. അപ്പുറം ഇപ്പുറം വന്നവനെ. Aggressive plays is like it really does feel like a coin flip. നാളെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ബോസിന്റെ കളി ആസ്പാസ്. ആസ്പാസിനെ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഒന്ന് ഡൗൺ ആണ്. നാളെ ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റിയായിരുന്നു ആസ്പാസ്. അല്ലേ ആസ്പാസ് ഒരു മുട്ടൻ കളി കളിക്കേണ്ട സമയമായി സത്യം പറഞ്ഞ. അവൻ എപ്പോഴും മുട്ടൻ കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആൾക്കാർ അവൻ്റെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന 30-40 കില്ലാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. ആര് MIBR അല്ല എടാ MIBR ഒരു കിടിലൻ ഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു. അവർ ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് പിന്നെ താഴോട്ട് വന്നാണ്. അത് നല്ലതുപോലെ കയറി വരായിരുന്നു. അതില് മറ്റേ ഇവൻ കിടിലൻ കൊർട്ടാസിയനാ എന്തൊരു ഒരുത്തുണ്ടല്ലോ അവനൊക്കെ മുട്ടാൻ കളി. ബ്ലൈൻഡിന് മുമ്പേ കണ്ടല്ലോ. T1 സെന്റിനൽസിനെ ഇവനെ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ? നമ്മള് സെന്റിനൽസ് ഔട്ട് ആവുമ്പോ ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും? ഓ പണി പോലെ ഇവിടെ എന്റെ അമ്മോ എന്റെ ആളി ഇതാണ് കളി. ഇങ്ങനെയാണ് കളിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് കറക്റ്റ് കളി. ഇവിടെയാണ് ഇത്രയും പേര് കളിക്കുക. അപ്പുറത്തെ ഒരു സൈഫർ മാത്രം മതി. ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കളിച്ചത്. സ്റ്റോംബ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇട്ട് സ്റ്റോംബ്. ഏമേനിലാണ് കളി മുഴുവൻ. ഇത് എന്തോന്നാണ് ഇത് കോമ്പിയാ നമ്മള് കാണുന്നത്? എന്തോന്ന് കഴിച്ചത്? കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയത്. എല്ലാരും കൂടെ വന്ന് 5v5 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എയിം ഡ്യൂൽ എടുക്കുന്നു, ജയിക്കുന്നു. No? Okay, I'll save. Yes, awesome. Great job, guys. Well, one of the things you said was like, oh, when they come to push B, his communication's going to be key. Yeah, they just hasn't mattered at all. They haven't come towards his side. But this time, T1 don't decide to just throw themselves into the blender on A. They've just walked up A with the spike. They have. The idea here is to fake it out and look at how it's working. With 3 early, come through market to reinforce the B side, thinking that's where the hit's coming in. But now, those players stepping back in the other direction. No contest around A main. T1 should be sensing that this side is much lighter defended. In fact, it is only flexing. But DRG are now pushing up. This is where they cleared out B. And I think it's going to be TP at least. From Spirit Z1. I'll handle this. Alle info another A hit, but it's not a stack up of players anymore. Rotation is coming in, but they can't take this risk. Flexing adichara. That stack's gone. Stacks-നെ എടുത്ത്. പക്ഷെ DH ഉണ്ടെങ്കിൽ കളി മാറ്റാൻ അവൻ തന്നെ മതി. അവൻ കിട്ടില്ല ഫോമിൽ ഇരിക്കുകയാണ് DH. ഇത് കൊള്ളാം, ഇത് കൊള്ളാം. എല്ലാരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട് ആ പുഷ്. ഓ അവിടെ മൂന്നാമത് വേറൊരു പ്ലെയർ, നാലാമതൊരു പ്ലെയർ. അളി എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് കയറി പോണത്? എന്റെ അമ്മ മീറ്റർ എല്ലാരെയും കൊന്നടാ. ഓ ഡീമൻ 1 in the clutch. 3 rounds between them around the 11 on the board. Step closer to dominating this series as close as അത് പക്ഷെ കോൺഫിഡന്റ് സ്വിങ് ചെയ്ത അവസാനം. ഡീമൻ 1 തിരിച്ച് സെറ്റ് ആയി വരണുണ്ട് കേട്ടോ. അവൻ നേരത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിരുന്നു. നാളെ എവിടെയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാത്ത പോലെ. മീറ്റിയർ കളിച്ചടാ ടീമിനെ ഫുള്ള്. ആ ഡ്യൂവല് കിട്ടിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അളിയൻ ആളെയൊക്കെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാനും കറക്റ്റ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. ഡീമൻ 1 ഓരോ തവണ ഈ സ്വിങ്സ് ഹിസ് മൗസ്. പഴയതുപോലെ ഓർമ്മ വരെയാണ് ഞാൻ ആരായിരുന്നു. എടാ കുണ്ണെ മിണ്ടായിരിക്കടാ മയിലേ. The rest of T1 though, they're going a different way. Flexing definitely having a better time when it comes to A main. Demon 1 though, under heavy pressure, finds one, but he'll go down eventually. Thunder's Fury clearing out the backside, at least the closer corners. Enda aliya. With a deep swing, Spirit. Oh! They're so quick to trade this back.
The advantage stays with the defensive side. The spike trapped on the site. There shouldn't be a way for him to get out of here. Ackerman is meteor way ever closer. It's predictive. It's really down to Flexen's but eventually the trade comes through. Leaving Stacks alone. 3v2 situation. Two angle ആയിരുന്നു ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ആംഗിളിൽ വന്ന് ആളിയനെ അടിച്ച അത്രേ ഉള്ളൂ. Didn't want to give another isolated fight. So he joins Misham. And closes that distance once more, but it has been at 3 for a very long time. They've never been able to close that gap any further. And we now wait to see Demon Man ജയിക്കോ ഈ മാപ്പ് if they can അല്ലേ finally തേർഡ് മാപ്പ് കാണാൻ start പറ്റൂല. string rounds together. Well, it's very much now or never. Look at this from Flexen to open up the round as well. It was a TP to cross that gap early, a haunt to bait for him. He swings on the back of it. Demon 1 doing great work to find one. Ackerman's quick trade through the smoke, but really the round's about Flexen. A-Main was not a place that he had very many favorable fights in the previous map, but going into this, it seems like he owns it. They'll need to keep ownership over that. Spike towards B this time, and the early pressure on A. Paranoia, primed and ready. Bucky. ഇത് ഏത് ബക്കിയുടെ മുട്ട സ്കിൻ അത് റേസിന് പറ്റിയൊരു ബക്കിയത്. Delivering a big weapon to his opponents. I like that adjustment, Oh! especially in the back pocket. Oh, nice escape എന്നിട്ട്. And look, they can even get a plant here. Yeah, the only thing is the rifle on Meteor. എടാ അതോ ബാക്കില് എടാ ഡോറ പൊട്ടിച്ചത് നോക്കിയില്ലേ. This is going to be important. He wins this and the round is genuinely on. The paranoia though, fantastic. It's going to force them away. എന്തൊക്കെ നടക്കണടാ ഇത്. The pressure is all on Meteor at the moment. The rest of the players still yet to claim any weapons. They're trying to give space for him, but he is being spammed out already. Meteor എന്റെ അമ്മോ. puts it down to 1 versus 1. ഞാൻ ഓട്ടിക്കണവനെ ഓട്ടിക്ക് പണ്ണ് ഓട്ടിച്ചിട്ട്. Just trying to get away from an opponent who's running in. Oh! Did so much in that round. എടാ മീറ്റിയർ എന്റെ അമ്മോ എന്തോന്ന് കളിയടാ കളിക്കുന്നത്. എത്രാന്ത തവണടാ അവൻ തോറ്റ കളി 3-4 കില്ലൊക്കെ എടുത്ത് കളി മാറ്റണത്. But jeez, that is ridiculous. ഓടിക്കളി അവസാനം ഓട്ടം തുള്ളൽ ഓടിക്കളി ഓണംകളി പണ്ണിയുടെ ഡീമൻ വണ്ണിനെ ഒക്കെ പണ്ണി. എന്റെ അമ്മോ കിടിലം മാച്ച്. Just one man, but he fires back so strong. DRG able to close the gap to 2 now. The rifles back out on T1 and another close round with weaknesses. It makes me worried. ഓ അവൻ അവിടെ ഫേക്ക് ചെയ്ത് ഡീല് കമ്പി ഒട്ടിച്ച് ആളെ ഇൻഫോ എടുത്ത് ഇത്രയും പേര് ഇൻഫോ ഇട്ട് എന്നിട്ടും ആളിനെ എന്റെ അമ്മോ എടാ ഈസു അൾട്ടി അടിച്ച് ഇൻഫോ എടുത്ത്. എടാ ഇത് വല്ലാത്ത റീടേക്ക് ആയിരിക്കും ഇത്. ഈ റീടേക്ക് എങ്ങനെ റീടേക്ക് രണ്ട് ചത്തപ്പോഴേ അൾട്ടി അടിച്ച് ഇൻഫോ എടുത്ത് അളിയന്റെ ഇൻഫോ കിട്ടി. എടാ ഡീമൻ വണ്ണിനെ കൊന്നടാ. എന്റെ മോനെ എന്റെ ആളുകൾ എന്തിനു കളിയാണ്. ഇത് എങ്ങനെ റീടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 2 കില്ല് അവിടെ വീണ് അതുവരെ പറ പണ്ണി. എടാ DRGക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തിനു പറ്റി ബാധ കയറിയല്ലേ കളിക്കണവന്മാര്. ഇത് എങ്ങനെ ഇവിടെ കില്ല് വീണത്. 2 എണ്ണം വീണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളിയെ എല്ലാ ഡ്യൂവലും എടുത്ത് എയ്സ് ആയിരുന്നടാ അത്. എടാ എയ്സ് അല്ലേ അത് എയ്സ് അല്ലേ അത് 4 കില്ല. എന്റെ പൊന്നോയെ ജോജോ വന്നാ നോക്കട്ട് വന്നില്ല കേട്ടാ. കഴിച്ചിട്ട് വരും. കഴിക്കാൻ പോയതാണ് അവൻ. കിക്ക് ചെയ്തപ്പോ കഴിക്കാൻ ഓടിയത് വരും. എന്റെ മോനെ എന്തോന്ന് കളിയാടാ അവൻ കളിച്ചതവിടെ. എന്റെ അമ്മോ
ഡീമൻ 1 കില്ലെടുത്ത് ആ ഡീമൻ 1 ഒരു കില്ലെടുത്തല്ല അല്ലേ എയ്സ് അത് 4 കില്ലെടുത്ത് കളി പിടിച്ചു കൊടുത്ത് എന്തോന്ന് ഡീമൻ സൈഡ് കണ്ടടാ കണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ടയർഡായിട്ടാണ് ഞാൻ പോയി കണ്ടത് കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി വീണ് കുറച്ച് നേരം അത് സിനിമ ഉള്ളില്ലാത്തതല്ലേ ഞാൻ മൊത്തം ടയർഡായിരുന്നു അടിപൊളി സിനിമ തിയേറ്ററിൽ മസ്റ്റ് വാച്ച് സാധനം അതിലെല്ലാം ഉണ്ട് കുറച്ച് ഡിലേയും ലാഗും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ അത്രയും ഇമോഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആനിമേഷനും അടിയും കാലിപ്പും എല്ലാം ഒരു വില്ലനൊക്കെ ഇത്രയും ഫാൻ ബേസ് ഉള്ള വിഷയം അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരോടെ കാണണം ഈ ജനറേഷനിലെ പിള്ളേരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത് അവരോടെ കാണണം വിഷയമായിരുന്നു പിള്ളേർ ചിയർ ചെയ്ത് കിടിലായിരുന്നു ഒരു ഒട്ട ഫീലായിരുന്നു വിജയ് മറ്റേ നമ്മുടെ രജനീകാന്തിന്റെ ഒക്കെ സിനിമ കാണുന്ന ഫീലായിരുന്നു വിഷയമായിരുന്നു പിള്ളേരൊക്കെ ചിയറൊക്കെ ചെയ്ത് ക്ലാപ്പൊക്കെ അടിച്ച് എന്റെ അമ്മ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണം ലേറ്റ് ആവല് പിള്ളേരുള്ളപ്പോ കാണണം എന്നാലേ ആ ഫീല് കിട്ടുള്ളൂ എന്റെ അളിയാ ഏടാ തൊലച്ച് കളഞ്ഞ് ഇനി സ്റ്റാക്സും കൂടെ ഉള്ളു അവനെയും കൂടെ ഒരു മദ്രാസി പണ്ണുണ്ണിയ എല്ലാം ആയി പണ്ണി ഏടാ ഡബിൾ ഡ്യൂലിസ്റ്റ് അലൈവ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അലൈവ് എന്തോന്ന് കോൺഫിഡൻസിലടാ അവര് കളിക്കുന്നത് ഇപ്പം ജിയാർജിക്ക് എന്ത് പറ്റിയടാ പെട്ടെന്ന് തോറ്റി കിടന്നിട്ട് ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസ് വരുമോ എന്റെ അമ്മ ഫ്ലെക്സിന് എല്ലാരും കൂടെ കയറി പണി എന്റെ അമ്മ ഡീമൻ 1 വന്നപ്പോ ടീം അങ്ങ് പൊളിച്ചു കേട്ടാടേ ചൈന 2 വേഴ്സസ് പസഫിക് 3 ആണ് നടക്കുന്നത് പസഫിക് 3 എന്ന് പറയണ്ട അവര് ചാമ്പ്യൻസ് ആയിരുന്നു പോണാ കേറി ഇതൊരു എ ഹിറ്റ് ആണ് എയില് ആരുമില്ലേ സൈഫർ മാത്രം ഡീമൻ 1 മാത്രം ഈ സൈറ്റില് ഡീമൻ 1 പൊക്കി ഡീമൻ 1 പണ്ണി മീറ്റർ കയറി ചെന്ന സൈറ്റില് വീണ്ടും ഒരു 4v5 സിറ്റുവേഷൻ ഡീമൻ 1 പണ്ണി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡീമൻ 1 നൈസ് ആൾട്ടിയടാ primarily Nick throws that through but a TP from DH he is behind them now buying time perhaps a thorn in their side but Flexin eduthu eda 2v3 2v1 what the fuck and dealt with from a big lead in half one 6-2 up eda 4v5 endonu retake la ivaru cheyane the pistol they extended it but T1 now trail എന്റെ അമ്മോ മെമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നേക്കണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഡിങ്കം മാത്രമുള്ള മെമ്പർ honestly it's been a surprise the way the rest of this map were going I thought the T1 had this dead to rights a 6-2 start അവിടെ മീറ്റർ പോയി പീക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓ നിക്ക് അടിച്ച് ആടി എന്റെ അളിയാ എന്തോന്ന് റീടേക്കടാ number 2 seed for China but I think many had the expectation that once D1 was added in as a വിഷയം കളി ഇതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് VCTയില് വൺ സൈഡ് മാച്ച് ചെയ്ത് എടാ ബസ് കയറുന്ന പണ്ണിയുടെ ഫ്ലെക്സിനെ എടാ ആക്മാനെ പണ്ണി അയ്യോ പോയി ഡീമൻ 1 ഒരു 1v5 പറ്റുമോ പണ്ണി ഇത് ഡീമൻ 1 എനിക്ക് തോന്നുന്നു പയ്യെ കളിച്ച് 1-2 കില്ല് സെക്യൂർ ആക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒറ്റയടി ചാവൂലായിരിക്കണം 1-2 കില്ലിന് കളിക്കും എന്തായാലും അവന്റെ പേര് കാക്കണം ഒരു 2 കില്ല് കളിയാ 2 കില്ല് മതി ഇൻഫോ കിട്ടി ഇറങ്ങി പറഞ്ഞോളൂ ആരും പീക്കോലും കൊടുക്കണില്ലടാ 1v5 ആയിട്ടോലും ഒരാൾ പീക്ക് കൊടുക്കണില്ല പണ്ണിയടേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഓവർ ടൈം കേറി വന്ന് പണ്ണു പണ്ണിയവന്മാര് എന്റെ അമ്മ എന്തൊരു അടി അടിച്ചു കളഞ്ഞത് 4 പേര് ഏലുണ്ടായിരുന്നു അവര് കേറി ഒന്ന് പണ്ണി ഫ്ലോലെസ് അതാണ് പറ്റിപ്പോയത് ഫ്ലോലെസ് അവിടെ ഒരു 3 നേരം അങ്ങോട്ടേക്ക് അടിച്ച് ചാവും സാധാരണ പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല ഫ്ലോലെസ് ഫ്ലെക്സിനെ എവിടെയൊന്നും അറിഞ്ഞോളാ ചത്ത് അത്രയും വൈഡായിട്ട് അവൻ കേറി നിന്ന് എന്തിനാണോ എന്തോ അവിടെ ഇട്ട് പണ്ണി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ചത്തേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല T1ന്റെ അഗ്രഷൻ 2 സൈഡോടാ 2 സൈഡും ഒരു ബി സൈഡ് ഹിറ്റാണല്ലോടെ
Gonna change things in OT, I suppose, and a lot of it comes down to the fact that Buzz putting that wall through. അപ്പുറത്ത് കണ്ട അപ്പുറത്ത് ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും the left side. Buzz is through the wall. It's a guaranteed kill if they're there, and they're almost always there because you want that early A main control. If you give it up, they have a launching point to actually exec on the site. For DRG, ഇവിടെ കേറുവോ ഇവര് A ഫുൾ കൺട്രോൾ എടുത്തതാ ഇവർക്ക് ഇൻഫോ ഉണ്ട് T1ന് ഡീലാണെന്ന് അറിയാം ഇസു കേറി നിക്കണം Maybe DRG expected this all along. They managed to get 25-17-4 പോഹേന്നിറങ്ങി അടിക്കാനുള്ള ഒരു കളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളിയെ മീറ്റിയർ ക്യാമറ വെച്ച് നിൽപ്പുണ്ട് ഇൻഫോ കിട്ടിയാ പോഹേന്നിറങ്ങി അടി ഇല്ല വിട്ട്. One player spotted on the left, but DH is standing patiently, paranoia in hand, waiting for that aggression to come through. Here goes the stun, the paranoia, the big swing. Paranoia പണ്ണിയടാ എടാ കണ്ണ് കണ്ടോടാ അടിച്ചടാ. DRG are not going to let this one slip without a അളിയാ എന്താ മോനെ Izu alone. No chance. And he's സെക്കൻഡ് മാപ്പ് ഓറ്റി ആട്ടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞടേ. സെക്കൻഡ് മാപ്പ് ഓറ്റി. നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ എന്താണ് ഗൈസ് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റണത്? എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുമോ? 1K ലൈക്ക് കമോൺ ഗൈസ്, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കണേ പ്ലീസ്. ഞാൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് പറയാം. എല്ലാവരും ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കണേ ലൈക്ക് അടിക്കണേ ലൈവ്. ഇപ്പം എത്ര ലൈക്ക് ഉണ്ട്? 858. എത്ര കൂടും നോക്കട്ടെ. Raw aggression of this squad fighting together, the death ball being created. And now for T1, is it going to be the same again? At least not early. They're also selling that same sort of ruse in towards B main. And then the steps being thrown out, but it's mid-control instead. Hello. They're making this look like a fake. With Buzz making noise early in B main, and then just completely pausing. Completely freezing. Then the decoy goes up towards A. The player's there, making some noise. Oh! But it's traded. Meteor's done well. Meteor in the moon. 4 versus 3. Now they group and push together. And guess where they push? Of course, it's A main. The pressure again put onto Flex, and he is completely isolated here. And it's not even like this time. There's a gate crash available to get Spirit Z1 back over. He's put it on the left side towards B. He's just going to have to walk there. But definitely doubt being put into their minds. They've got Cypher ult. Now Meteor. ഞാനതാണ് പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നീയാണെന്ന്. അനിയത്തിയുടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാടാ. Look for a call. കസിനല്ല, സോറി അനിയത്തി. That will give them all the information they could ever need, and this lets them know that for now the A site is completely open, although Flexen is going to push right into it. It's a great. നീ എവിടെയാടാ? നിന്നെ കാണാനില്ലല്ലോ. ഓ എന്റെ ആളിയാ. എടാ വീണ്ടും ഡീമൻ വൺ ഒറ്റയ്ക്ക്. എടാ എടാ Demon 1 gives the game away. 13-13. A game that I think a lot of people would have expected to be a bit one-sided, and it's been anything but. But the other thing as well is just, I feel like every time that it looks like it's going to slip away, Meteor just pulls out a round out of absolutely nowhere. Like in the first map, I want to say it wasn't the Meteor. He's had so many high impact moments, and yeah. As free as it gets. Autumn is going to take a timeout once again. Like I said, it seems like he likes to use the timeouts in the half that they've been struggling on, and I like that. Coming in, they have not been able to find too much when it comes to. കൊള്ളാം. ഈ മാപ്പ് ജയിച്ചേ പറ്റൂ. DRGക്ക് ഇത് ജയിച്ചേ പറ്റൂ ഈ മാപ്പ്. എന്തോന്ന് കളിയടേ. എത്ര ലൈക്കായി ഇപ്പം? ഓ കണ്ട എത്ര ലൈക്ക് കയറിയുന്നുണ്ടാ ഞാൻ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം. ഇപ്പോഴും കാണും ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവര്. നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിച്ചേക്ക്. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഡീമൻ 1. ബെസ്റ്റ് മാച്ച് റീസെന്റ്. സത്യമല്ലേ എടാ? VCT എല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്നടാ. VCT അല്ലേ ഇത്? VCT ചാമ്പ്യൻസ് അല്ലേ? എല്ലാ റീജിയനിലെ ഗ്രില്ലൻ ടീംസ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ കാണണം.
എനിക്ക് റീജിയണൽ ഫുൾ മാച്ച് കാണാൻ അത്ര താല്പര്യമില്ല. ഞാൻ കിടിലൻ മാച്ചുകൾ മാത്രമേ കാണൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ടീമുകളെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. എല്ലാം കാണാൻ പറ്റൂല, എന്നെ കൊണ്ട് സമയം കിട്ടാറില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും കാണും. ഇന്ന് തന്നെ ഓടിപ്പടച്ചാണ് വീട്ടിൽ വന്നത്. എടാ അതാ അവര് റഷ് എത്തോണ ഏയിലോട്ട് ഇതാ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് മിഡിൽ നിന്നാണ് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണണ്ടാ. എന്നിട്ട് അവൻ ലെഫ്റ്റ് മിഡിൽ കൂടെ അളിയെ കമ്പി ഒട്ടിച്ച് ഒരു 1 വേ ഇട്ട് അടിക്കണ അടിയല്ല അവന്റെ തലയില്. ഓ ആ കില്ല് കിട്ടിയില്ലടാ. That's something that T1 desperately have to deal with. They're going to go hunting. Buzz is being sent to try and get rid of this man, but in the meantime they are aliyene kittiyilla adu. So they've left Meteor to try and defend. He does well until എടാ ഡീമൻ മണ്ണിനെ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഇത്. Although with him low, രണ്ടുപേരെ ഇൻഫോർട്ടി. He's on an operator. രണ്ടുപേരെ ഇൻഫോർട്ടി. പയ്യെ സീറ്റ് പോയി കില്ല് എടുക്കാൻ നോക്കണം. നല്ല പ്ലാന്റിന് കളിക്കാതെ രണ്ടുപേര് പോയി കില്ല് എടുത്തിരുന്ന നൈസ് ആയിരുന്നു. റീലോഡ് പോലും ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടൂല. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ. എന്റെ അമ്മോ ഇത് കൊണ്ടുപോയി T1. എടാ ഇത് വിഷയായടേ. എടാ ഡീമൺ മണ്ണിന്റെ ഫാൻസ് ഒക്കെ എവിടെയാടാ? ഇടാ ആ പോകയില ഒമൻ ഒരു കില്ല് ഇട്ടിരുന്ന കളി മാറിയാണ് അവിടെ. Meteor holding the line, Buzz doing so much Meteor ആ സൈറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തത് കിടില. And then even just at the end of the round, it's the movement from Buzz. I think he's definitely one of the best movement I've ever seen. Like the amount of bullets it takes even to kill him by that point, that's where you have to swing out from Izu. And that player has already been spamming bullets. They don't have time to correct. We spoke about how T1 like to call those pauses going into the round they've been struggling in, those defensive round. That's what ഇത് വിഷയായി. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുമായിരുന്നു. സോ ഐപാഡിൽ ആ ലൈവ് കണ്ട ഇപ്പൊ ലാപ്പില്. ഓ അശ്വിനെ ഡേ നീ തിരിച്ചെത്തിയാ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രിപ്പൊക്കെ? എടാ എന്തൊരു വിഷയം കളിയാടാ ഇത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസം കുറെ പേർക്ക് മാച്ച് മിസ്സാവുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മാച്ചും ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അല്ലാതെ പണ്ണപ്പെട്ട് കണ്ട സെന്റിനൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 13-4 അങ്ങനെയൊക്കെ കെട്ടി എറിഞ്ഞത്. ജയൻറ്റെക്സ് എടുത്തിട്ട് പണി. ഇത്തവണ ചാമ്പ്യൻസ് BCT PRX അടിച്ചാൽ എൻ്റെ അമ്മ അത് റെക്കോർഡായിരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് റീജിയണൽ ചാമ്പ്യൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചൊരു ടീം ഒറ്റയടിക്ക് സ്ട്രെച്ചിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ അത് വിഷയമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആര് ജയിക്കുന്നതാണ് ഗൈസ് തോന്നണത് നിങ്ങൾക്ക്? You know, it's something else to flip a coin, to have the counter, so to speak. They're going again. എടാ ദേവേ ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് വൈസ് ആടാ. നേരത്തെ ജയിച്ചതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് വൈസ് ആണ് കളി. ഇത് നോക്കൗട്ട് അല്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കളിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അടുത്ത കളി തോറ്റ എലിമിനേറ്റ് ആണ്. SPIRITC1 was ready for this. This must have been discussed by DRG. Now they've got 2 players on the site with a quick rotation from Ackerman. The numbers are here. The defenders have now fallen for the ruse, and they will go ahead in the early fights. Demon 1 and SPIRITC1. They know that DH is here. The TP അടിച്ചു വന്ന് അതൊക്കെ പ്രഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തില്ലടാ. അയ്യോ എന്റെ മോനെ പിടിച്ചടാ തിരിച്ച്. എന്റെ അമ്മോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം പറയാം. ഡീമൻ മണ്ണ എത്രത്തോളം ഒരു കിടിലൻ പ്ലെയർ ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് എനിക്കറിയാന്നുള്ളത്. ഞാൻ അവൻ്റെ പ്രൈം ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതല്ല അവൻ്റെ കളി. അവൻ ഓണായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. അവൻ്റെ കളി കണ്ടറിയാം. അളിയാൻ ഈ ടീമിലിരുന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് അവന് വന്നിട്ടില്ല. എന്നിട്ടാണ് ഈ കളി കളിക്കുന്നത്. അതും കൂടെ വന്ന അളിയൻ കളിച്ചു തുടങ്ങിയുണ്ടല്ലോ. ഈ ടീം സെറ്റാണ്. അളിയൻ സെറ്റായി വരികയാണ്. മൂന്നാമത്തെ മാപ്പ് കാണാൻ പറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നേ. Lower bracket for one of these teams versus either Heretics or G2. It's not a pretty picture, and DRG are not ready just yet to give that one up.
Oh, yeah. A big part of this aggression, a big part of the opening duels. The DRG been able to win in the reposition from Izu. It's not getting any better for the attackers. He's now ready with Buzz by his side. Deadly DRG decimated in this round. Only next another chance to close 1K like Monu. Nee pollada like adichu satyam parana. Neely gaming annannu. Neely യൂണിവേഴ്സിൽ ഉള്ളതാണോ? ഓ രണ്ട് കില്ല് ഇട്ടാണ് അതില്. ഇവനെ ചെയ്തടേ. പക്ഷെ ഈ റൗണ്ട് ഇവന്മാരാ മണ്ടത്തനാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്യാൻ ചുമ്മാ ഡ്രൈ പീക്ക് കൊടുത്ത തോപ്പിന് അല്ലേ? ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യില്ല, ഫ്ലാഷ് ചെയ്യില്ല, എല്ലാവരും ചെന്ന് ഡ്രൈ പീക്ക് ചത്ത്. ഇനി കോൾ ഔട്ട് ടൈം ഔട്ട് ഒന്നും ഇല്ല. 31 കില്ലടാ ബസ്. ബസ് എന്ന് പറയണ എന്ത് ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ആണ് ഈ അളിയെന്താ കേറി പോയി. Again, they have the chance to close it, but again, it's DRG digging deep on this defensive side. Meteor, he's been the one to pull them out of these bad situations. Even the dog stacks on mid. എന്ത് കെട്ട കളിയാണോ കളിച്ചത്? മീറ്റിയറാ എടാ ജയിച്ച കളിയടാ. ജയിച്ച കളിയടാ. മീറ്റിയർ ജയിപ്പിച്ചു കൊടുത്തടാ. And Buzz both just having phenomenal performances. We talk about a team that has been there and won themselves a championship this year. ത്രോ ആണ് അത്. ത്രോ അല്ല, കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. ആ യോറും ഡീമൻ വണ്ണിനും കൂടെ അവനാ മീറ്റിയറെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ല. യോറും എന്തിനാ കാണിച്ചത്? വെടി വെച്ചിട്ട് വെടി മാറ്റി. അത് എന്തോന്ന് കളിയടാ. രണ്ട് കളിയും കഴിച്ച ശേഷം ഓവർ ടൈം പോയാണ് കളി ജയിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലൊന്നും പറയില്ല. ആരെങ്കിലും ജയിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സീനിൽ ജയിച്ചെന്നേ പറയുള്ളൂ. For your post-match interview, but in the end, it is T1 to take it across the line. They dug deep here. They played 3 maps worth of Valorant in 2, and they'll take it 2-0. Powered by T1 indeed. A well-earned moment in the spotlight down on that stage. Some phenomenal performances. Stacks helping out. Meteor. Next match ആണ് ഏറ്റവും വിഷയ മാച്ച്. TH vs G2. എടാ ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ മാപ്പ് DRG ഡിസേർവ്ഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടീമും OT പോയാണ് 2 മാപ്പും പോയിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റൂല. രണ്ടുപേരും നല്ല കളിച്ച്. No way, welcome to Valorant. അശ്വിനയുടെ വിഷയം കളിയായിരുന്നടാ. 2 മാച്ചും കിടില് വരുന്നടേ. He's going to win it. It might not be the showing that we necessarily expected from T1, but they got the job done in the end. And that was sort of the main thing. Nonetheless, you have definitely വിഷയം കളി ഒന്നും പറയില്ല. അടുത്ത കളി ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഈ കളി ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത കളി EWC ചാമ്പ്യൻസ് വേഴ്സസ് G2 ആണ്. അതും G2 റിവഞ്ച് മാച്ചാണ്. G2നെ അവർ EWCയിൽ പണി TH. G2ന്റെ റിവഞ്ച് മാച്ചാണ്. ലീഫിന്റെ റിട്ടേൺ ആണ്. ലീഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താവും, വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് അറിയണ ഒരു മാച്ചാണ് അടുത്തത്. ഇതിനേക്കാൾ ഹൈപ്പുള്ള മാച്ചാണ് അടുത്തത്. ചാങ്ങിന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ. ഡേയ് നീ വീണ്ടും ജയിച്ച്. ഡേയ് ചാങ് പറഞ്ഞ ടീം തന്നെ ജയിച്ചടേ വീണ്ടും. എടാ ചാങ് ആണടാ ദൈവം. എന്നാ ഡീമൻ 1 മോണ്ടാജ് കാണുവോ? ഇപ്പൊ കണ്ടാ കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പൊ കണ്ടാ ചാനൽ ബാനാണ്. ലൈവില് കാണാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അങ്ങനെ 굉장히 있다고 생각하고, 그리고 저희가 제 개인적으로는 더블 듀얼리스트 메타의 창시자라고 생각하는데 그런 거에서 ഞാൻ G2 സപ്പോർട്ട്. അശ്വിനെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ. എനിക്കാണെങ്കിൽ പിള്ളേരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. റെയിൻസിനെ ഇഷ്ടമാണ്, മിനി ബൂ എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്തവണ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം പറയാൻ കഴിച്ചു. എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. PRX ഇപ്പോൾ കിടിലം കളിയാണ്, അല്ലെന്നും ഞാൻ പറയാനില്ല. അവർ അത്ര ഡൗൺ ആയി കിടന്നതാണ്. എനിക്ക് ഇത്തവണത്തെ VCT G2 അല്ലെങ്കിൽ PRX ജയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
G2 നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1.5 വർഷമായിട്ട് അവർ ഭയങ്കര കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അവർ എപ്പോഴും ഫൈനലിൽ കാണും, അല്ലെ ഫൈനൽ ജയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലിൽ കാണും, അല്ലെ ഫൈനൽ ജയിക്കും. അതാണ് സംഭവം. എനിക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ജയിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു, ഞാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഫൈനലിൽ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെങ്കിലും ജയിച്ചെന്ന് ഇട്ടേനെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ജയിക്കുമോ എന്നൊരു സംശയം. അറിഞ്ഞോളൂ, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. 이 팀 막내 DH 선수가 주인공이잖아요. 막 우승한다면 첫 챔스 첫 우승이기 때문에 DH 선수, 그래서 DH 선수가 주인공이지 않을까 싶습니다. I would say our youngest teammate DH, because this is his first champ and taking that first champ's title, it would have to be DH. So he's gonna have, you know, that bit of a rookie era, right? Du coup, qui est le peut-être pourquoi le ഇവൻ കിടിലം പയ്യൻ കേട്ടാ, ഇവൻ കിടിലം ഗൈസ്. ഇവൻ പുറത്തേക്കണ പോലെ കിടിലം ഉറപ്പാണ്. ഇവന്റെ കളി ഉണ്ടാറിയാം, ആളെയും അവന്റെ ആ ലുക്കും ഉണ്ട്, കളിയും ഉണ്ട്, പാവോ. DH നമുക്ക് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്ലെയർ ഇവനാണ് DH. ഇവൻ കിടിലം. What's your prediction, Buzz? 다음 경기 G2 대 팀 헤레틱스 경기인데 어떻게 예상하시나요? 저는 개인적으로 그래도 아메리카 리전을 우승하고 온 G2가 올라와서 저희랑 G2냐ണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അമേരിക്കയിൽ G2നെ പണ്ണണമെന്നാണ്. The American champions G2 would take the win and face us in the next match. Ooh, so you're excited to അവര് പറഞ്ഞ G2 ചുമ്മാ ജയിക്കുന്നതാണ്. THന്റെ എതിരെ G2 ജയിച്ചിട്ട് നമ്മളോടെ കളിക്കുന്നു, മനസ്സിലായ? ആടി തള്ളേ. ഇലക്ട്രോ ബോയ് TH ഫാനാണോ? ഇവര് ടൈറ്റിൽ മാറ്റിയെങ്കിൽ എനിക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടാ മതിയായിരുന്നു. ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടി. ടൈറ്റിൽ മാറ്റണ്ടായി. അടുത്ത കളി തുടങ്ങാൻ എത്ര പേര് എടുക്കുമെന്തോ, പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു. 9 അരിയേടാ. ഇന്നത്തെ ദിവസം തീർന്നു നമ്മുടെ ടെക് പോസ് കാരണം. ID day member for 20 months. Thank you, brother. Thank you for always supporting. എവിടെയാണ് G220 ഈസി? ടോക്സിനെ കാണാനില്ല ചേട്ടാ. ഹായ്. ഇതിന്റെ പേര് മാറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആക്കിയാടേ. നമുക്ക് ഈ സമയം ആരെങ്കിലും ലൈവ് ഇപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് വരാത്ത ആരുണ്ട്? റിഫ്രഷ് ചെയ്യട്ട്. കോപ്പിറൈറ്റ് വരാത്ത ആരുണ്ട്? കോച്ച് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മറ്റേ GVD വയ്ക്കുക വല്ലതും ആയിരിക്കും. ഐഷോ സ്പീഡ് കാണാൻ പറ്റണ ആരും ഇല്ല. പിത്തള വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കണില്ലടേ. എൻ്റെ പിത്തള എവിടെയാണോ എന്തോ. ഇന്ന് പിത്തള ലൈവ് ഇട്ടാ പിത്തള അനലൈസ് ചെയ്യായിരുന്നു. നോക്കട്ടെ. വൈപ്പർ Esports 1 day ago. എന്നുവെച്ചാ എനിക്ക് ഷോർട്സ് നമ്മൾ ഇടുന്ന വ്ളോഗിന്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള ഷോർട്സ് കുറച്ച് ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഷോർട്സ് ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ എടാ. നിന്റെ സിൽവർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇപ്പൊ അവിടെ ശരി. അടുത്ത സിൽവർ കയറല്ലേ? നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. Spike down A. പിത്തള് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ എന്തിനാ? ഇത് ജെറ്റ് ആര് പിത്തള് തന്നെ. പിത്തള അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ. താങ്കൾ വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ പിത്തള മാപ്പൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് വിഷയം. എടാ തള്ള അത് കൊണ്ടില്ലേ? ആടാ ആദ്യ ഷോട്ട് എങ്ങനെ മിസ്സായെന്തോ. പിത്തളാണെന്നാണ് ഓഫ് ഗോഡ് കേട്ടാടേ. പിത്തളാണ് ശരിക്കുള്ള ഓഫ് ഗോഡ്. ഇന്ന് ജെമിനി വൈപ്പറിനെ അനലൈസ് ചെയ്താലോ? ജെമിനി വൈപ്പറിനെ അനലൈസ് ചെയ്താലോ? അതെന്തൊരു ജെമിനി? ഡിസ്കോഡ് നോക്കണം. ഒരു തംബ്നെയില് നോർമൽ ലൈവിന് നാളത്തെ വാച്ച് പാർട്ടിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ ആവുമ്പോ നോക്കണേ. നോക്കടാ ഇപ്പൊ നോക്കട്ടെ. പിള്ളേരൊക്കെ തംബ്നെയിൽ ചെയ്തിട്ടേക്കണേ. നോക്കട്ടെ. സാഡാണോ മൈ? ഇതാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നിട്ടേക്കണത്. ടോക്സിൻ്റെത്. ഇത് കൊള്ളാം. ഇത് നാളെ ഇടാം.
ഇതേത് മാച്ചിൻ്റെത്? ഇല്ല, ഇതാണ് ഇന്ന് ഇട്ടേക്കണത്. ഇത് നാളത്തേത്. ഇവിടെ നാളത്തേത് വരെ ചെയ്തിട്ടടാ. അവൻ എന്തൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പയ്യനടാ. അവൻ എൻ്റെ ലൈവ് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അന്ന്. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. എവിടെയാണ് ടോക്സ് നിൻ്റെത്? ഇതല്ലേ, ഇത് ഞാൻ കണ്ട്. വാച്ച് പാർട്ടിക്ക് ഇടാൻ പറ്റണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ചുമ്മാ പറഞ്ഞത്. ഓണത്തിന് ലൈവ് വരാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. ഇതൊക്കെ ഇടായിരുന്നു. ഇത് കിടിലും തമ്മിലായിരുന്നടാ. ഈശ്ശേ, ഓണത്തിന് ലൈവ് വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഹാപ്പി ഓണം വിഷ് ചെയ്ത് നാളെ ഏറ്റവും ലൈവ് വരാം. സെറ്റ് പിത്തള്ള കടയാക്കട്ടെ. പിത്തള്ള ഏതാണ്ട് ഓർക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഓണമാണ്. ഇത് പിത്തള ആരും കാണണ്ടല്ലോ. വിഷയം പിത്തള്. പിത്തള ഇനിഷ്യൽ പീക്ക് നോക്കട്ടെ. 17 കില്ലുള്ള ക്ലോ. അതായത് പിത്തള ഇനിഷ്യൽ പീക്കിൽ പിത്തള് നോക്കാൻ ആരും അറിയുന്നില്ല. പിത്തള അത് ഇവിടെ പോയി അവിടെ ആരും വന്നില്ല. ഇവിടെ പോയി ഇവിടെ ആരും വന്നില്ല. പിത്തള് അല്ല, അത് നോക്കട്ടെ. അത് കണ്ടില്ല. നോക്കട്ടെ. പിത്തള അൻസൂം ട്രൈ ഒക്കെ നോക്കട്ടെ. ഓ, നേട് ഉച്ചിയില്. അത് കൊള്ളായിരുന്നു. നൈസ്. അത് അനങ്ങിയില്ലാതെ ചിലപ്പോ കൊണ്ടുവരാൻ. നൈസ് ട്രൈ. കാർത്തിക് സൂര്യയുടെ പോസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ? വൈപ്പറിന്റെ ജെമിനി. ഇല്ല, അതെന്തിര് ഞാൻ കണ്ടില്ല. അതെവിടെ കിടക്കണത്? ഡിസ്കോഡിൽ കൊണ്ടിടുവോ? നോക്കാം. ബ്രൈറ്റ് ഫോക്സ് ലൈവ് ഇവിടെ നോക്കട്ടെ. RP വിദ്യാലയം நல்லா இருக்குல்ல? കില്ലു കൊള്ളാം. സൂപ്പർ. കൂളിന് ഇടാൻ പറ്റിയ പേര് കില്ലു. ഇത് എന്തിരിത്? എമർജൻസി ലാമ്പാ. എമർജൻസി ലാമ്പ് ലൈവിൽ കത്തിച്ചു വെച്ചേക്കണ്. അവള് ഇതൊരു മനുഷ്യനല്ലേ, ഇതൊരു എമർജൻസി ലാമ്പാണിത്. മുഖത്തുനിന്ന് വെളിച്ചം പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട്. റെഡ് ഡെവിൾ ഗെയിമിംഗ്. എന്റെ അപ്പു റിച്ച്. സൈഡ് ചിക്ക് ആകാം കോച്ചിനെ. സൈഡ് ചിക്ക്. റെഡ് ഡെവിൾ ഗെയിമിംഗ്. കോച്ചിന്റെ ജീവിതം ഇപ്പൊ സിറ്റിയിലാണ്. പണ്ടത്തെ എന്നെ ഓർമ്മ പറഞ്ഞുണ്ട്. വേറെ ആരും ഇല്ലടേ, ഒന്നും ഇല്ലടേ കാണാൻ. കളി തുടങ്ങിയാ നോക്കട്ടെ. Cheerios. You had about a gallon of milk in there. I put way too much milk in that. I swear I put too much milk in there. G2. Can we air a side piece of him drinking out of it right now? Thank you for the $2 Canadian. എടാ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടിടുവോ മറ്റേ സാധനം പിത്തളിന്റെ? Dude, that thing is deeper than I thought it was going to be, bro. കാർത്തിക് സൂര്യ ഷോർട്സിലുണ്ട്. Alright, come on, man. എന്നാ ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് വെച്ചാണ്. Why would you do that? Crazy. Alright, never have I ever put milk first into cereal. That's not a real question. കാർത്തിക് സൂര്യ. It's not. I swear it's right here, bro. Oh wow, it is a real one. Milk first. നോക്കട്ടെ പിത്തള്. ന്യൂ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ട്രെൻഡ്. That was the first time I ever did that. I feel Unknown by terror. It was the first and time. The result was. Were you just so locked in? You were just like, alright. എന്താ അളിയ വെറുത്ത്. എടാ പിത്തളുടെ വേറൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് എൻ്റെ. പിത്തളുടെ ജീവിതം തീരണ ഒരു ഫോട്ടോ. ഇതൊന്നും അല്ല. പിന്നെ പോട്ടെന്ന് ചെറുക്കനെ ഞാൻ വിട്ടിരിക്കണേണ്, മനസ്സിലായ? തൊലച്ചളേണ്ട കേസാണ്. കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കണേണ്. Hey, yo, you got an ace for Trent too. Hey, yo, you dab me up, bruh. Dab me up, yo. I haven't used my thing. What do I? So basically, I haven't gotten an ace before myself. No, so you just want to put that up there? I have not. All right, got it. Yeah. No all right, right there. Is good. That's good. That's great. What about right here? Oh yeah. Hey, there you have it. So that was never have I have it from the boys from G2, yo. Not a day goes by that I don't miss Baby Bay over here on our ഓ എന്തോന്നടേ, എന്ത് വ്യൂ ആടാ ഇത്. ഓ കിടിലല്ലേ, ഇത് അമേരിക്കയാണാ? എവിടെ ഇത്? പാരീസ് അല്ലേ ഇത്? ഓ ഇതൊരു കിടില സ്ഥലമല്ലേ കാണാൻ. എന്താ മോനെ വിഷയം? Yeah, we did the lower final in Iceland. Oh, there you go. I was there, brother. I don't remember. There you go. കളിയോടങ്ങ് വരാം. It's because I missed it, you know. Wait, it made me very sad. The NRG one or the loud one?
I don't remember. അടുത്ത മാച്ച് At some point. Whereas I said it's definitely, I think it was loud. Oh, okay. Well, that's nice. Well, I've never done a Destiny 2 since 2022. Welcome back. Do you know what I have seen though, Doug? G2 play Heretics. Quite a few Have you? Quite a few times. I too have seen that quite a few times. That's not ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ പോവാതെ വാച്ച് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? We were there. How did it go? It went great. And then it didn't go great, but it went great for a little while. Woot is one of the best players right now, my opinion. I'm speaking more historically. Okay. ജോഗേമോണും വളിയനും ട്രെൻഡും ലീഫും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് stage after missing, I mean, almost all of stage 2 due to health reasons. It's so good to see him back and healthy and competing with his boys. Yeah, I'm happy to see him back as well. But here is the thing I think we have to explain to everybody that is watching. First of all, Doug, what is the golden era? And second of all, I guess to Tom as well after this, can we really say that G2 are currently in their golden era if they have not won anything globally? I'll start with you, Doug. I don't think that that's a disqualifier to that. But what is the golden era? What does that mean? Oh, it just means they're winning a lot. Okay. They're winning a lot, and they've performed well internationally. They've performed well domestically. I have a separate question. Yeah. So back in the day, were DRX in a golden era? That's on DRX's marketing because they I mean, that feels like a miss. They won everything domestically and then finished 5th to 6th. Yeah, that feels like a marketing miss on their team. See, that sounds like a no, but he doesn't want to say it. Kind of tough on them. Is that where you sit though, Tom? You don't believe in this golden era title? No, if you don't win an international trophy, it honestly doesn't mean much. A global trophy. Or global, yes. If you don't win a global trophy, it's all for nothing. The build-up is to get to these international events. You play against the best in the world. And sure, it means something that you are that good regionally. But for me, a golden era would be if you win like a back-to-back international trophy. Sure. Yeah, I think they have performed. And look, we've been around the game long enough to know that international success is incredibly difficult to do and incredibly difficult to repeat on, right? 100%. Even more so. And so, do I think that they're not golden era because they haven't won a championship? I don't think that that's necessarily true. I also think the beautiful thing about this golden era that they're in is that they genuinely could not give two flying flips about what anyone else thinks about whether or not they're in their golden era, because that's how they carry themselves. I mean, they did put a song out called Golden Era that they all sang in. I mean, they carry themselves as guys who are like, I mean, we know what we're about and really don't. Trent, the timing is bad here, brother. Trent, he's looking for his ace. Wow. I thought he was looking for an international trophy. Can we say global? Can we please say global trophy? Okay. Because the domestic leagues are called international leagues. You're frying my brain right domestic. now. They're domestic. That's a domestic trophy. I'm inclined to agree with you, but alas, we're not. You want to get in trouble with Brian? Because I will snitch on you. But for me here, for me it's the golden era. I put a question mark after that. But I do think if they win a global trophy, they will definitively be in their golden era. I don't think you can dispute that. And a lot of that, Tom, comes down to Leaf, who they sorely missed for a reason. He's just so good. Yeah, the thing is, he comes back in and they look almost flawless. I think they were basically flawless the second he came back into the team. The thing that's so impressive with this squad, though, that even though he is a phenomenal player and he's definitely going to add a lot in this tournament, when they were playing with Babybay, they still barely lost. Like, they still barely lost even maps. Like, they were able to take down pretty much everybody on the road, and then he was like the icing on top of the cake, which does show how much depth this squad has as a whole. And speaking of Leaf, Mika fans got the chance to catch up with him ahead of their game today. Hey guys, Mika here, and I am here with one singular Leaf. It's so good to see you here. Were you worried at all that you might not make it to Champions, and how important is it that you are here? What does it mean to you? I mean, I didn't know 100%, you know, like I was on and off like in the hospital and stuff like that, so like I couldn't be sure if I'd get better by in time, but I mean, I'm glad that I'm here. I'm glad that I'm back to health, you know, good health. And I mean, it's just always fun playing an event. I missed EWC because of the health reasons that I had. So being able to play and being able to play at an international is like always fun. Well, it is really, really good to see you here. Another question though, I just have to ask, can you clear the air? Because this guy over here, what is the deal with him? Is he a caster? Is he a coach? Is he a player? Is he a content creator? Who is he? He's our vibes merchant, you know, but I'd say he's a little bit more useful than someone like Zelsis, if I'm being quite honest. You know, I mean, we've seen him on the server, but out of the server, he's also helping us too. So he's kind of the GOAT.
And ആരെപ്പറ്റി പറഞ്ഞേ? I'm sure those two baguettes are going to come in handy as well. Good luck to you guys. ഗോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് No shot, baby Bay's eating carbs now. No shot. ടീമൊക്കെ വന്നല്ലേ? But I'm very happy to see Team back. Also very happy to see Team Heretics back because Tom, to be honest, should they have even made it here given how playoffs went? I think that it was a couple of games that definitely were underwhelming as hell, especially versus Na'Vi. They got obliterated. But you look at their season as a whole, they went flawless in the group stage. They were really impressive all the way through. They were looking like the best team within our region, and then they fell off a cliff. And I think that the good thing now is they've had the time to recover. I don't think if I was picking the 4 EMA teams or anybody was picking them, you wouldn't put Heretics in there. You would not. No, I'm saying I don't think there's anybody who wouldn't. Yeah. Bad word. Nobody would leave them out. Yeah. I'm inclined to agree with you too. For as much as they've had their ups and downs, I wouldn't have left them out of it. And I think they've got the core, they have the bones. പക്ഷേ EWC ജയിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് എന്തിനു പറ്റിയ ടീമിന്? ബേബി ബേ നോട്ട് ബേബി ബോയ്. ചാറ്റിൽ അയച്ചത് ബേബി ബോയ് എന്നാണ്, ഞാൻ വായിച്ചത് തെറ്റിയതായിരിക്കും. ബേബി ബോയ് എന്നാണ് അയച്ചത്. For real, I think I'm extremely surprised that they didn't make it in playoffs. They had to rely on other teams losing and winning here and there to get them here. So I think they need to prove now they are here, they can get out of groups, they can make a run, because their group is not exactly the easiest. But what I will say though, despite all of their ups and downs, there's been one shining beacon, and that is Rians. Yes, Tom Fizz. Tell me about why we love Rian so much. Well, the fun thing with this roster is I'd say that you've got 3 players who are incredibly explosive, up and down, sometimes here, sometimes not. And then you have what I like to call the safe pair of hands, and that is Rian. You put him in a clutch, he's probably going to win it. He's fantastic with his utility. I think if it wasn't for someone like Leo, we would be talking about him as the best of all time. Like, he is so good in every single role he plays. And as said, like, he's consistent while doing it, and does, like, I don't think I've ever seen him tilt once, ever. Like, he's so calm within the game. Like, he is everything you want in a professional player, and also probably has at least 10 years left of his career. Yeah, boys. He's also silly sometimes too, you know? Yeah, he can be a bit silly. He's got a little whimsy to him, but Tom, I think the player that you were just think about Valorant's history, every successful team has one of those guys. 100%. At least one of those guys who, no matter what happens, you can put him in a situation that you probably shouldn't win, and he may get away with it once or twice, but then the ones that you should win, you win every time, and that's Rian's. Exactly. For me, I know Leo's, you know, with the news of his retirement recently, if you guys are missing that aura, that vibe, that style of play, Rian's is your man. But for more on Team Heretics, here's Lou with Benji Fishy. Mika here, and I'm with Benji Fishy of Team Heretics. Now, this matchup seems familiar. I think you guys have, you know, figured out G2, but are you convinced that you still have their number? You know, it's been a pretty long time since we played against each other, but, you know, I think we've changed, they've changed, and I think it's kind of just the battle of who's changed for the better. So I guess we'll find out today. Ooh, very interesting words. Good luck to you guys. മെച്ചൂർ റിപ്ലൈ അല്ലേ, അല്ലാതെ ഒന്ന് കൺട്രാക്ട് അടിയൊന്നുമില്ല. രണ്ടുപേരും പഴയ കണ്ടതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയത് എന്നിപ്പോ അറിയാം. അത് വിഷയം റിപ്ലൈ. ഡ്രാഗ് നാളെ നീ വന്നാ കാട്ടോ ഇസഡ് എന്ത് VLS അതെന്തിനാണ്? അതെന്തിനാണ് VLS? Valorant South Asia. Valorant South Asia. അതെന്തിനാണത്? അത് ഏതൊരു ഇതിൽ കേറി സെർവറിൽ കേറിയപ്പോ അതിന്റെ ടാഗ് അഡോപ്റ്റ് ടാഗ്. Careful, you have unsaved changes. ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ ഹലോ എടി എനിക്കും VLS വന്ന്. ഞാൻ നിന്റെ പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്തിനാ ചെയ്ത? എനിക്കും VLS വന്ന്. അതന്നെ അത് Valorant South Asia'യുടെ ടാഗാ. കളി തുടങ്ങാൻ പോണ ആരൊക്കെയാണ് കളിക്കണെന്ന് അറിയാവോ? G2ഉം THഉം EWC ചാമ്പ്യൻസ് വേഴ്സസ് അന്ന് G2 ഫുൾ പവറിലല്ലായിരുന്നു, ലീഫ് ഇപ്പൊ വന്ന്.
ഓഹോ വിഷയം പാർട്ടി ഏത് പാർട്ടി It's time to see if Los Niños can take the ആരൊക്കെയാണ് മിനിബു G2's golden era. I cannot believe this is the first game we get to see for both of these teams at Champs. It is a huge matchup, and this map pool is going to be very interesting because for G2 it's almost flawless. Lotus Heaven. I think for Heretics they had to remove the Abyss. It was horrific at the beginning of the year, so it had to go. Okay, appo adutha vote idan samayai. This is crazy. Adutha vote idan samayamai. G2's weaker, but it's not like they've been amazing. They just about beat mate. Are you? They didn't do great. പാവതാ ഇരിക്കണേ ഞാൻ മരിക്കുമ്പോ എന്നോട് കുഴിച്ചിടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രാഷ് ടോക്കിംഗ് എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണോ ട്രാഷ് ടോക്ക് ചെയ്യണോ അവർക്ക് വേണം വോട്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സാധാരണ വോട്ടല്ലേ ഇത്. Other than maybe the first one is a bad map for G2. I'm so what surprised is trash talk here? I thought maybe they wouldn't think about that too much and just go with what they're comfortable with. But the thing is, this is not the first time Heretics has done this. They permaban Ascent for a whole year. What team is trash talk? It's also worth noting though that Haven for G2 teams have only managed to get 5 rounds versus them the last 3 times they played it. So I think it was ഇത് റിവേഴ്സ് വോട്ടാണ്. ഇത് ആരാണ് വോട്ട് കൂടുതൽ അപ്പുറത്താണ് ഫാൻ. TH ഫാൻസ് ഉണ്ടാ. എടാ ഞാൻ TH ഫാനാടാ. അമ്മാര് കുത്തിയിടാനെ കളിക്കണവന്മാരാണ്. അല്ലേ എല്ലാം വന്നു മോനെ. അബദ്ധം പറ്റി. അതാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. എടി ഇവ 6 ഗെയിമിംഗ് അയക്കണ ചാറ്റ് വായിക്കും ഇത്തിരി. ഡൗൺ ആക്കിയത് ഞങ്ങള് തന്നെയാണ്. റോർ ഗാലറിക്കായി മതിയാകും. കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ ജംഗിൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ സൈലൻസ് ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ മാപ്പ് G2-ന്റേതാണ്. ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രാഷ് ടോക്കിന് നീ വോട്ട് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ ആ റെഡ് ബുള്ളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് പാവെ തള്ളിയിടാതെ പയ്യെ എടുത്ത് വെച്ച് റെഡ് ബുൾ പ്രൊമോഷൻ. If that's not quintessential Baby Bay, I mean that is him personified. I'm not being funny, but Weber would never struggle with that. എടാ നമ്മുടെ FND സാത്താനൊക്കെ എവിടെയാടേ? But the Wasteslay combo is really interesting. I truly believe on foot it is a Wasteslay. മാനേജർ ഇവരെ ഹെഡ്ഫോൺ കിട്ടും. ഇത് നോയ്സ് സപ്രഷൻ ആണ് ഈ വെച്ചേക്കുന്നത്. അതിന്റെ അകത്ത് IEMS ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. Because BenQ has had a bit of an inconsistent time. That time on Corrode, you talk about the attack site, it was a bit of a howler from him getting picked off over and over again. You cannot do that against G2. If you get picked off over and over again against G2, say goodbye to the series. Especially when the likelihood is the Viper on the other side will be Leaf, who is consistently. പിള്ളേരൊക്കെ വന്ന് വോട്ടൊക്കെ ചെയ്താ പുതിയ ഒന്നേരൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കി. Also, especially on that defensive hold, having that wall go up and down at the right moment. G2 ജയിക്കും. TH ഫാൻസ് ആരും ഇല്ലേ? വോട്ട് ചെയ്തവരൊക്കെ ആരും ഇല്ലേ ഇവിടെ? ആ ഇലക്ട്രോ ബോയ് TH ഇന്ന് TH ഒരുത്തനെ കുത്തും. ജയിക്കും എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല. I don't think so. No? I mean, we'll see. I do G2 fans ഓട് കണ്ടം വഴി. Saying on setting up Leaf 2 because my eyes do go towards him, not just because of some of the stuff you were just talking about, but because again, he had missed so much time. He just rejoined. What kind of form is he in? We saw that he looked really good in playoffs. As we mentioned before, this is a different beast. I'm not gonna lie, I'm not worried at all. I think Leaf is Reigns മുടി ഒട്ടിയപ്പോൾ അവന്റെ ഫുൾ ലുക്ക് പോയി. But let's take a look at the agent select and see if we get anything. വേറെ കൊടുക്കുവാ അണ്ണാ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും കൊടുക്കൂല. മോനെ നീ ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണടാ? ആലോചിക്കാണല്ലേ? ഇവൻ G2-ന്റെ ആളാണ്. G2-ന്ന് ഇവൻ G2-ന് ഇവൻ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് സാധനം ജയിക്കണ കേട്ടാ. ഞാൻ പറയുന്ന ആൾക്കാർ തോക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഇന്ന് നോക്കിക്കോ ഞാനും G2 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ G2 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ നിങ്ങൾ പറ. Not the most surprising thing in the world, but yeah, I think the Vice Viper. Not another goal. Benji more tools to actually hold down a solo site, especially in combination. Your favorite player, Arya? I think he's one of the best Astra players we've ever seen, especially in post-spawn scenarios. I like the fact that Rian's still going to be on the. വേണ്ട നബിജിത്ത്. ഡേയ് ഞാൻ വേണേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. വേറെ നമ്മളെ കൂടെ. വേറല്ല ചാങ്. അവന്റെ പേര് മാറ്റി വിളിക്കല്ലേ അവന് കട്ട കലിപ്പാണത്. Minion pray please. We have been hunting legends long before you showed up. Roar sounds scary, but when the scoreboard talks it speaks G2. I don't think that is an embellishment. It's a triple crown Kings of Americas going up against your world championship runners up. G2 versus Team Heretics about to runner up G2 ആയിരുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ കട്ട റിവെഞ്ച് മാച്ച് ഇത്. എൻ്റെ അമ്മോ എന്നുവെച്ചാൽ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ റണ്ണർ അപ്പ് G2 ആയിരുന്നു. GH ആണെന്ന് ജയിച്ചത്. ഞാൻ ഫൈനൽസിൽ ഇവരാണെന്ന് ഓർത്തില്ല. അപ്പൊ കട്ട റിവെഞ്ച് മാച്ച് ലീഫും വന്ന് ഇപ്പോഴാണ് 100% G2 ആയത്. ജോഗേബോൺ റേസ് 2 സെന്റിനല് 1 കൺട്രോളർ 1 ഇനിഷ്യേറ്റർ. അപ്പുറത്ത് 2 കൺട്രോളർ 1 സെന്റിനല് 1 ഇനിഷ്യേറ്റർ 1 ഡ്യൂലിസ്റ്റ്. 2 കൺട്രോളറാണ്. സെന്റിനല് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തിനില്ലാത്ത ഇനിഷ്യേറ്ററാ? ഇനിഷ്യേറ്റർ ഉണ്ട്. ഓ മിനിബു അടിച്ചാടിയുണ്ടാ. ഇതുവഴി തന്നെ കേറി പട്ടി വെച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നേരെ കേറി ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് അള്ളിയാ എന്തൊരു യൂട്ടിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തത്. ജോണപ്പി ഒരു കില്ലെടുത്ത് ജോണപ്പി എന്നിട്ട് സ്വന്തം ഒരു ഹീൽ ചെയ്ത് 2v4 സിറ്റുവേഷൻ. ബാക്കി എല്ലാരും തീർന്ന്. ഇതിവിടെ മറ്റേ 3 പേര് ചേർന്ന് പീക്ക് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പൊ. അതെ 3 പേര് കാണും. കുത്തവനെ കുത്താൻ വിളിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടാ. നൈഫ് ഒന്ന് സൈക്കോണ് കുത്ത്. ഓ അടിച്ചടാ കുത്തിയിടായിരുന്നു. നമുക്ക് EWCയുടെ വാച്ച് പാർട്ടി പെർമിഷൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത്. ആ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ വിഷമം ഇന്ന് മാറ്റണം. ഇത് ആ ഫൈനൽസ് പോലെ നമ്മൾ കാണണം. This is a fascinating first map, though. The desk we're highlighting exactly why. This is one have played 3 different comps in Americas and have lost with all of them. എൻ്റെ അമ്മോ ഇത് കട്ട മാച്ച്. എല്ലാരും ചിയർ ചെയ്യണ മൂഡിലാണല്ലോ ഇത്. എൻ്റെ അമ്മോ കെട്ടിയിട്ടടാ. Otherwise not affected by the paint shells that followed up that fade util. നീ മതിലിട്ട് അടയ്ക്കുവോ? മതിലിട്ട് അടച്ച് മതിലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചടാ അവന്മാര്. ജോണപ്പി ഡ്യൂവൽ എടുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കുക. അവന്മാര് പീക്ക് കൊടുക്കണില്ല. ജോഗേമൻ ഓടി. അപ്പുറത്ത് സൈഫർ തള്ളിക്ക് നിപ്പുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഇൻഫോ ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ. മിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ആണ് കളിക്കുന്ന ഇൻഫോ ഉണ്ട്. ചെയ്യാണ് തിരിച്ച് മിഡിലോട്ടൊന്ന് പോയി ഫേക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന് indicates that Heretics are still milling about B main. And Jonah went to find out the hard way. ഒരു പട്ടി വിട്ട് അങ്ങോട്ട് കേറടാ. Now, as you know, in a couple of moments, Heretics are looking to test this. They got that കേറി. Things for all of them. Very NA coded buy-up. And Minibu's going to get straight onto the site. Trent at least goes 1 for 1. ഓ വളിയൻ രണ്ടുപേരെ കൊന്ന്. എടാ ഒരു ഹെൽത്തില് മോനെ ലീഫ് വന്നപ്പോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് തൃപ്തി അടിച്ചടാ. തൃപ്തി. ഓ ഇവനെ വെടിവെച്ചോ മറ്റവൻ ചത്തുപോയി. അത് എങ്ങനെ ജയിച്ചെന്ന് കോച്ചിനൊരു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണ്ട. ഇതൊന്നും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന്.
the change, man. Well, you see the change effect right away. Trend ആണ് കളി പിടിച്ചു കൊടുത്തത് കേട്ടോ. 3 കില്ല് എടുത്ത് ട്രെൻഡ്. He claps to himself. The team would ട്രെൻഡ് congratulate ഇതെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓടിൻ. Josh is getting hyped in the coaching booth. They have a totally different mentality since he's joined this team. Lee's first game back. He clutches, gets up in his seat, screams across the stage. ഓർബെടുത്ത് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നേരെ ഇവിടെ വന്ന് It sits down. These guys are different. എന്റെ അമ്മോ ബെഞ്ചി ഫിഷ് എന്തൊരു അടി അടിച്ചത് അത്. Guardian into this round. ഓ ജോണപ്പി വാളറ്റ് അങ്ങ് ഇരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. Taking that space. Looks like the Hawk pinged him out though, and now he's going to have to reconsider. That B side. അല്ല അടുത്ത ത്രിഫ്റ്റ് ഇവരടിക്കോ? സൈറ്റ് കിട്ടി സൈറ്റിലായിരുന്നു. Now just trying to കെട്ടിയിട്ട് nebulous ത്രിഫ്റ്റ് അടിക്കാൻ ത്രിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇത് വാങ്ങിച്ചില്ലേ ഒരു ആവശ്യത്തിന്. the ability of Heretics to scale into that side. അല്ലേ നമ്മുടെ ത്രിഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് അടിച്ച. Plenty of time to work with for Heretics. ജോണ അപ്പി ഇന്ന്. Cancel on that B. Slowed down a little too long by that C's maybe. Now they need to re-clear mid. Trent steps up, sees the Marshall shot, whistle past his left ear. അയ്യോ അത് കിട്ടിയടാ അവന്. It does get hit by that. അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഓടാ. That's not good enough. എടാ. That's a gun recovered now potentially. A lot of Sentinel util over on this A side of the map here, but അവര് കേറുന്നേ. Trent is already knocked down to 49. എടാ. എന്റെ ആളിയാ. പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. And Miniboo are bleeding out as they get onto the site. Time is short and എന്റെ ആളിയാ. അല്ലോടിനോ സമ. Brother Sheriff at least he's been able to go up to a Guardian. കണ്ട്. Of course that spike is down. Trent still needs to do something about this. Boo's gotten in there. Leaf and Jordan now looking to play together. എടുത്തു കൊടുത്തു കളി. ഓഹോ. എന്റെ അമ്മോ ട്രെൻഡ് തന്നെ എടുത്തു കൊടുത്തത് കളി. ട്രെൻഡ് ഇന്ന് മുച്ചു ഫോമിലാണ് കേട്ടോ ട്രെൻഡ്. അല്ലോ ഡേ ഓടിന് എടുത്ത് വെച്ച് സ്പാം ചെയ്യണ കണ്ടാ. The agent, his movement is as silly as it gets. I mean, if you just think back how much he was on that agent when he won champions with EG in 2023. Fair effort to Heretics though. That was honestly pretty savage of Boo to have the Guardian but go to the Let's go boys. Swing out wide instead for the one tap. That's the utility from Leaf that was left over on that B A side. G2 audience spammer newbies എന്നൊക്കെ എടാ അജയ് നീ ഏത് കാലത്താണ് ജീവിക്കണേ? Today TH will experience G2 Stinger Rickos എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് $10 Canadian ആദ്യത്തെ ഗോൾ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Thank you Jitin brother. That much more deadly on a map with thin walls like this. It's like they Thank you for the $10 Canadian. It's like perfect sell. Favorite player name കൂടെ ഇടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇപ്പൊ G2 ലായിരിക്കും. യോഗമോൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ? Just so much obnoxious wall spam, which the Cypher really does benefit off of with the cam. That is one nice little perk. What? Huh? What do I make of that one? I mean, is it a science cannot one-way? explain what is happening with this wall. കയ്യിന്ന് പോയി. I don't know what I'm looking at. Jonah really, with the കയ്യിന്ന് പോയൊരു മതിൽ. എല്ലാരും നോക്കണത് എന്തിരുന്നത്? ഫിസിക്സിനെതിരെ ഒരു മതില്, ആകാശത്തൊരു മതില്. I mean, in the meantime, here comes Miniboo dimensional drift while the rest of the team. Miniboo info എടുത്ത് സൈറ്റ് ഫുൾ ക്ലിയർ, എല്ലാ ആംഗിളും ക്ലിയർ ചെയ്ത് സൈറ്റിൽ കയറി. മിഡ് അൾട്ടി മെയ്ഡ് എറിഞ്ഞ് താഴെ ചാടി ഇറങ്ങി ആടി അയ്യോ മതില്. മതില് കണ്ണൂരെടുത്ത് സ്റ്റീൽ ഗാർഡൻ. Balance spotted out as well, so they get the 3v4 ആണ്. Player Rian's 1 kill away from the Nightfall just in case, but surely the man advantage and some good trading will be enough for Team Heretics here. They've been able to get out of the danger zones, those very spammable spots after having stuck the plant. Rian steps up. Wood will chime in here and Trent is going to be എന്റെ അമ്മോ TH ഡോമിനേഷൻ. എടാ TH തിരിച്ച് സെറ്റായി. നല്ല മൗസ് പാഡ് അല്ലേ അത്? attempting to go for the flood as soon as Heretics got into the site. That was the Nightfall coming out. Trent some paranoia from elbow. ഇത് ഗ്രിമോൾ ട്രൈ ചെയ്യണം തോന്നുന്നു കേട്ടോ, മൂഞ്ചി പോയി. Yeah, I think he was trying to boost himself up, but all good. Ultimately though, Team ഇപ്പൊ Heretics ഗ്രിം ലൈവ് കണ്ട് ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. പോണ ബി ഗ്രിം. എന്റെ അമ്മോ the boost up gives Jonah a look over the wall in B main. TH വിഷയം എവിടെയായി? ചള്ളേ. Off we go round number 5 here.
അളിയാ എന്റെ അളിയ ട്രെൻഡിനെ അടിച്ച് അടിയുണ്ടോ അത്? ട്രെൻഡിനെ അടിച്ച് സിക്സർ കളഞ്ഞു. മറ്റേ ധോണിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഷോട്ട് പോലെ അടിച്ചു കളഞ്ഞ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ ചാടിയ ചത്ത്. I think Jonah might have just gotten the spot. Maybe he popped up on the minimap. Aware either way. Bought some time and we'll be able to fall back towards that elbow position. അത് എന്തൊരു ഷോട്ട്. Naturally. Extremely well armed in this round. മതിലിടണ ഗ്യാപ്പിൽ കൊന്നളഞ്ഞ അവനെ. മതില് പൊങ്ങണ ഗ്യാപ്പിൽ അടിച്ച്. As a can to work with, so it could be a little bit more passive. But now, G2 getting Boo already has the bayonet fixed in place, and Valen is on the receiving end. Valen does duck away. കണ്ടുപിടിക്കുമെന്തോ. വളിയനെ നോക്കി വന്നതാണ്. വളി എന്താ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ? ഇതാ ഇവിടെ ഇരിക്കണേ. ഓ 2 കില്ലെടുത്തോ. ഒരു സ്റ്റിങ്ങർ ഉണ്ട് ലീഫിന്റെ കയ്യില്. ലീഫാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അത് ജയിച്ചേടാ അത്. 37 health left for BenQ. How did that come down to a 1 versus 1? The economic impact of that round can't be overstated. It's big investment here for Heretics. ചാടിയ രണ്ടുപേരും അടിച്ചു കളഞ്ഞ. കുറുക്കിലും കണ്ണിലും വെടിവെച്ചിട്ട്. വളയാൻ പണി 25 ഹെൽത്തില്. 37 ഹെൽത്ത്. അഭിഷേക് സുഖമാണോ ചേട്ടാന്ന്? ഗോൾഡ് മെമ്പർ ഫോർ 4 months. സുഖം അഭിഷേക്. വളയെ അടിച്ചു കളഞ്ഞ്. അത് മിനി ബൂവിനെ അടിച്ചു കളഞ്ഞ്. അപ്പുറത്തപ്പ ആരാണ് മാറിയത്? മാറിയില്ലല്ലോ. റെയിൻസ്, മിനി ബൂ, ബൂ, ബെഞ്ചി ഫിഷി, വൂട്ട്. വൂട്ട് തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പണ്ട് തൊട്ടേ വൂട്ട് തന്നെയാണ്. ഒരു പേരിലൊരു വ്യത്യാസം പോലെ. സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ എന്തോ പോലെ. സൗണ്ട് കൂട്ടണോ? ലൈവില് ഭയങ്കര സൗണ്ട്, കമന്ററി ഭയങ്കര വോളിയം. എന്റെ വോളിയം കേട്ടിടുന്നത് കുറച്ചതാ. I could certainly turn the tides. It depends where that really goes. There's actually no anchoring players on the side for G2. I mean, it may just allow them time to get the spike down, but that might be it. However, in G2, they are in a good position right now. Look at Jaw. He's over. They might be able to flood back in. ലീഫ് ഇറങ്ങിയൊന്ന് അടിക്കൂടെ? ബ്ലൈൻഡ് അടിച്ച് വളയനെ അടിച്ച് കളഞ്ഞ്. ഗ്രനേഡ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണത് ഭയങ്കര ഷോക്ക് ആംഗിളാണ്. ആ ഓഫ് ചെയ്യണില്ലേ മേളിൽ നിന്ന്? ഭയങ്കര പാടാണ്. നല്ല നെയ്ഡ്. അതൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇവർക്ക് 4 HP ഒക്കെ എല്ലാം തലയൊടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തിന് 4 HP? Still healthy, still ready to throw down, and he's waiting for Jaw to give him something around that corner. Still no barrel sighted. Slow orb at the feet of BenQ. He maybe is slowed by that, and Valen's been brought back into the game by the Rez. It's 4 players on G2. അയ്യോ അത് വിപ്പായി. അയ്യോ അത് വിപ്പായി. എല്ലാവരും കളി കിട്ടിയനെ. നൈസ് നൈസ്. പോയിട്ടോ. എന്റെ അമ്മോ. നോ ടീം ചേഞ്ച് ആണ്. അസൈമാണോ? ആൾക്കാർ ചാവാൻ നിന്നല്ല. റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പയ്യെ കളിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തണ്ട ടീമിന്. അതാണ് നമ്മൾ ആരും ചെയ്യാത്ത. ചത്തോണ്ടിരിക്കും റീടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ അതിന്റെ ആ ജോഗേമോന്റെ റീപൊസിഷൻ കണ്ട. വെടി കിട്ടിയ ആ സമയം കൊണ്ട് കറങ്ങി സൂം ചെയ്ത് കറക്കി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അവന്റെ കുഴപ്പമാണ് തലക്ക് വെടി വെച്ചില്ല. With this new iteration of the team, with Baby Bay just coming back, that someone had to step up in terms of getting the kills. He took it upon himself, and he has been in some of the best individual form we have ever seen this past couple months. Jonah P here eating a lot of this initiator util. അത് മതിലടാ അത്. ഞാൻ ഇനി സേജ് ആണ് ഇവിടത്തെ. ഓപ്പുള്ള സേജ്.
So he can remain posted up for the most part with this. Extremely tight shot. Mid though, less contested by G2 this round. Just the trap wire left at top mid there. There are players filtering that A side after the early saber rattling by Heretics. Yeah, G2 obviously with this setup, they have no problem just giving up mid. Leaf is peeking for anyone to go from top mid to that B-Link. Viper ulti undu. Towards elbow, and he's got that cam up. Jaw pretty committed to the site. Has the showstopper when the actual hit comes through. Ready to fight at this choke. ചുമ്മാ എല്ലാം ക്ലോസ് റേഞ്ച് കളിച്ചത്. Benji at least able to get some value back from that exchange and really move deep on that B side. Looking to occupy the top mid area, but G2 are certainly TH fans cryuന്നുണ്ട് Beast Gaming 3-3 ആണ് സ്കോർ. But TH-നെ ഡയലോഗ് അടിക്കാം. Retaining control of elbow crucially. They have a trip even to maintain that control. Allow the rest of the team to rotate over and then go for that 4-on-3 trade things out. Paranoia avoided by Benji, aware now that Jonah is up in tower. Benji's had to play this position in the last couple of rounds. Jonah's aware there's a player tucked close. Simply drawing the shots out. Seas won't quite reach him. Omen TP for info. Staved off. It's Valen once again. Sets foot on the side. And the rest of G2 ready to run in numbers. It's on Miniboo now. Has to peer in from top mid. Trent's drawing his shots, as is Jonah. And then they back away for some of the step. എടാ ലീഫിന്റെ അടുത്താണ് കളി. അവൻ എന്തൊരു കറക്റ്റാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാന്നുള്ള ഒരുത്തനാണ്. എന്റെ അമ്മോ. ലാസ്റ്റ് നീ കരയല്ലേ ബീസ്റ്റ് മോനെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥ്. ഓ Jonah into link. There's that jump spot on Jonah. He gets the position of Benji in the corner. They're still waiting. From the shadows from Valen, gets tucked into the corner, close choke, gets the info on Boo, then they push out together. They use every second that they've got in that retake. They maximize all of them to get the info on the players and go in. So well done. So Jonah and Trent just draw his fire. That's the beauty of this G2 this year, right? Is that they have Jaw, the X factor, but overall the team is so intelligent, a sound tactical game, but they have him as the wild card. Skill difference അല്ല അത്. അത് 5 പേര് ഒരേപോലെ ചിന്തിച്ച് ഒരേപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അത്. Heretics to reveal themselves to a degree. മറ്റേത് അത്രയും very passive posting അങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. റാൻഡം ടീംമേറ്റ്സിന്റെ കൂടെ ഇത്രയും കോർഡിനേഷനോടെ. He's playing that B main position, so tons of info being gained on that side of the map. That allows for this drift over now of Trent. Very patient. Heretics right now in A main, just waiting to let that Prowler go, and the util from the Viper can be put up so they can try to go for this cross. It's a lot of sheriffs. Steel Gunner for Benji might be pretty crucial to even the ledger a little bit here, Wyatt. Here's the approach. Trent at risk of being using on hammer. There's the C's thrown out, and it all seems too easy. Valen to the opposite corner for the dark cover keeps Heretics out of the sight. Reigns മാത്രമുണ്ട് ബോ ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഓടി റീലോഡ് ചെയ്ത് പൊസിഷനിങ് കിട്ടി. All of G2 on this 30 seconds പട്ടിയിട്ട് കളിപ്പിച്ചിട്ട് കൊല്ലാനുള്ള സീനാണ്. ഓക്കെ എല്ലാരും കൂടെ എടുത്തിട്ട് പണ്ണ് ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കേണ്ടി വരുമോ? That's a brutal round. മാളിയന്റെ കോളിന്റെ എതിരെ G2 വിഷയമായിട്ട് വരികയാണല്ലോ. Still spend some initiator util to try and divine what G2's intentions are, but they're playing so far back on the site. Then they explode forward like that. Really not much they can do in that situation. The defensive util is just so overwhelming, and they don't have the right weapons. It's all good. The real focus from them is obviously going to be on this next round. It's a timeout called from Heretics as well. And they have very crucial ultimates to play with. They've gotten up to that wall from Boo. Woot has a pit. That's an easy one too. Try to wall for some kind of safe plant, and then you throw down the pit for the post plant. You can throw a steel garden in the mix even. They have more than enough tools to convert a buy round. വിഷയം കളിയേട്ടാ ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച്. ആ ടൈം ഔട്ട് വേണമായിരുന്നു. ആ ടൈം ഔട്ട് ഉറപ്പായിരുന്നു. എടാ നിവേദ നീ ആരെവിടെയാണ്? G2 ആണോ? എൻ്റെ സ്ക്രീനിലൊരു പാട്.
themselves. They just haven't been able to repeat that same success at a VCT just yet. But maybe this is their time. I mean, we know what every player on this roster is capable of. The talent they have is just outrageous. Pound for pound, they can take on any team in the world. The conditions have to be right for them, Wyatt. And here's that divide coming through onto the B side. Team Heretics trying to just scale in safe and get that plan. Control of the map with this setup right now. Leaf is trying to take the with the shorty, and there's the pit. Leaf got hit by the Prowler, so had to play close to circumvent the near side. Viper's pit. There's a heck of a lot of work here for Team Heretics. A big investment in this round. And Minibu scales in, and he does get his teleports away. The grenade the rest that's going to be on Trent alone to try ഒന്നും നോക്കിയില്ല സ്പൈക്ക് പിടിച്ചവനെ അടിച്ച് തൊലച്ച് കളഞ്ഞ് ഓഹോ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു മിനി ബ്രോ നൈസ് കളി നൈസ് കളി നൈസ് കളി Centimeter perfect. They're straight out of the timeout. They just come in with a big ult to execute the safest of safe plants. That wall only gives enough space for Boo to get in the corner there with the spike. Jeez, not too shabby for Miniboo, nearsighted and everything. Yeah, and the Miniboo is able to just fight within the pit. ചൊറിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫാൻ ഫൈറ്റ് വിഷയമില്ല സ്പാം ഒക്കെ ചെയ്തോ വാച്ച് പാർട്ടി അല്ലേ വിഷയമൊന്നുമില്ല ബ്രോ ബ്രോയും ചെയ്തോ വിഷയമൊന്നുമില്ല But the fact that Jaw gets divided, Trent's picked off alone. Exactly as they drew it up in that timeout, Heretics are able to execute pretty flawlessly. Prowler here, cleared early by Jonah, who fall back to pocket. റൗണ്ട് പിടിക്കേണ്ടി എല്ലാം കൊടുത്തണം എല്ലാം മൈൻഡ് ബാഡി അവരുടെ കണ്ണ് എല്ലാം കൊടുത്താണ് റൗണ്ട് പിടിച്ചത് എല്ലാ അൾട്ടിയും അടിച്ചു ട്രെൻഡിന് ഇപ്പൊ അൾട്ടി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ ആർക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട് ഓ സ്റ്റീൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് ബെഞ്ചി ഫിഷിക്ക് സ്റ്റീൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് മിനി ബൂവിന് ഓർപ്പെടുത്തൊരു കില്ലെടുത്ത അൾട്ടിയായി for the Odin spam, but yeah, the action is definitely going to be here on A. Yeah, G2 just trying to realize, figure out how much breathing room they have here at Yard, and Jonah can step up now and spotty confirmation in its own way. Also a slow warp that could follow this up. Sees stall utility. Spam coming through the choke doesn't do a lot of damage yet, but it does just keep Heretics temporarily at bay. They need to break that for sure. They're going to get spammed. Haunt is taken out. Seize comes in. Steel Garden ittada. Oh, nicely done. Steel Garden ellaru odi maari. The G2 give up the site. Come back in with their primary weapons available. Old-fashioned throwdown. Ayyo, Leaf ella adichu. Can't stand under that level of scrutiny. Rians has to get here and get involved. Leaf ellare adichada. Spike is loose. Enda Leaf was on skates. He was just going back and forth, sidestepping. Leaf. That was crazy. എന്തോന്ന് കളി കളിച്ചത് അവിടെ ലീഫ് ഇല്ലായിരുന്നെന്നുള്ളത് ലീഫ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നടാ കഴിഞ്ഞ ടൂർണമെന്റിൽ ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നടാ എന്ന് എന്റെ Some really sick gunplay from Leaf. So make that big investment in that round number 9, win it out with sheer weight of ultimates, but then a belated hit Now here they would love to get an orb from Miniboo to have access to a dimensional drift. കെട്ടിയിട്ട് ഗ്രനേഡ് നേരെ പിച്ച് ചെയ്ത് വീണത് അളിയൻ ചത്തേനെ ഓ ജോഗേവൻ അടികിട്ടി ജോഗേവൻ ഓടി ഹീലുണ്ടല്ലോ ആ ഹീലിന് പോയി അതാണ് ഹീൽ കൊടുക്കാൻ സേജ് അനങ്ങണ പോലും ഇല്ല മിനി മാപ്പിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്നാണ് എന്റെ ഹീല് എനിക്ക് സ്വന്തം എടാ ഹീലൊന്നും വേണ്ട ഇവന് ഓ ആ കില്ല് കിട്ടിയനെടാ ആ കില്ല് ജസ്റ്റിന് മിസ് ഊട്ടിന് പിസ്റ്റൽ മാത്രമുള്ള Jonah has an off here. So knows that his connector is covered. He can play that much more aggressively here. യോഗ്യമോൻ ഹീല് വാങ്ങിച്ച് പുതിയൊരാളെ വരണുണ്ട് ഓ എടാ വളിയൻ പണ്ണി 43 സെക്കൻഡിൽ സ്ലോ ഓർ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് പട്ടിയുണ്ട്
Jonah on one angle. Leave sitting back on the side for the spam. Yop brings out but gains no purchase. Jonah has to give some ground. They'll be able to pick up elbow. 25 seconds now on the clock. Heretics overwhelmed by spam. The shot here. Cyber cage now. Do I get loud? എന്റെ അമ്മ അത് ജസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ബൂമിന്റെ കുറുക്കില് തൊട്ട് പോത്തിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി. എന്റെ അളിയ ലീഫ്. Once more, is it an impossible situation? Oh! This composition has just allowed them so much. Ella like adicche, so like adikane. Come on, easy. എന്തിരണ്ട യൂട്യൂബ് ഹാങ് ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ഫോണിൽ. ഇപ്പൊ ശരിയായി. And then by the time Heretics can actually get into that execute on A, they're dealing with the Jonah op, the Odin, Cypher util. What can they do? It's like a 1.1k. This edge gets really annoying when easy 1.5k. Contested territory with the slow orb, the wall for the safe plants. But for now, it's a dimensional drift up mid. എടാ വളീനെ ഓട്ടിക്കണ്. എടാ കഴിഞ്ഞോണം മറ്റേ യോറ് കളിച്ചോ ആരായിരുന്നു എല്ലാ തവണ അൾട്ടി അടിച്ചിട്ട് ചാടി ഷോർട്ട് വെച്ച് കില്ലെടുത്തത് അത് ആരായിരുന്നു? നിക്കാ? അത് ആരായിരുന്നു? നിക്കല്ലല്ലോ, അത് ആരായിരുന്നു? അത് എന്തൊരു അൾട്ടി ആയിരുന്നില്ലേ? അവ എല്ലാ തവണ അൾട്ടി അടിച്ചപ്പോഴും കില്ലെടുത്ത്. എടാ ലീഫ് എന്തോന്നടേ, ലീഫ് എടുത്തിട്ട് പണ്ണണ അവന്മാരെ. എടാ ക്യാമറയിലോട്ട് പോയി. അയ്യോ ക്യാമറയിലോട്ട് പോയടേ അവൻ. എനിക്ക് ഇത് ഇടയ്ക്ക് പറ്റും. ഓ അടിച്ച് കറക്കി കളഞ്ഞ്. റിവൈവ് ചെയ്ത് ലീഫിനെ. അത് വേറെ ആരെയല്ല, ലീഫിനെ തന്നെ റിവൈവ് ചെയ്ത്. ഓ ചെയ്തടേ എന്റെ മോനെ. വിഷയം കളിയായിരുന്നു, വിഷയം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ്. Throughout that entire half, and the timings on Jonah's play with the walls slows towards A, really influential as well. എന്റെ കളി ആ ക്യാമറ പോലെയാ മറ്റവനെ പണിയനെ. Heretics were able to put together a couple nice executes with the ultimates when they had access to them. But outside of that, എന്റെ പൊന്നെ കിടില മാച്ച്. ബെഞ്ചി ഫിഷിക്കൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. They are no match to G2. എടാ അവര് ചാമ്പ്യൻസ് ആയിരുന്നു, ഫൈനൽസിൽ കയറി ജയിച്ചതാണ്, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. കളിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇത് ആര് വിളിച്ച മാപ്പ് ഇത്. It's a pleasure to welcome you here at CHEMS Paris. My first question is going to be very simple. You're currently a mandatory player, but you used to main stage illengilum side stage you were playing alongside Boost. My first question is, did you already feel that he had, that great IGL spirit? Tu as joué avec vous il y a déjà 2 ans, aujourd'hui tu joues chez Mandatory. Est-ce que tu avais déjà senti un petit peu son esprit d'IGL et est-ce que tu es content de voir son évolution? Déjà bonjour tout le monde. Bou, il a toujours été très fort. Moi, je me rappelle à mes débuts chez Heretics. DRX and final for sure. എനിക്ക് തോന്നുന്നു G2 DRX ആയിരിക്കും ഫൈനലി. De souvenirs. പറയാൻ പറ്റൂല. പെനറ്റിക് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. Donc pour moi, c'est juste normal que maintenant, il est à ce niveau-là. Il a prouvé, il va reprouver encore. Et moi, je pense que Heretics cette année peuvent aller très loin et même potentiellement gagner le championnat. കൊടുത്തും എടുത്തും പെടുത്തും ആണ് നമ്മൾ വന്നത്, മനസ്സിലായ? നമുക്കത് വിഷയമല്ല എന്നാണ് അവൻ പറയണത്. But now it's not the case anymore, and I think that team Heretics looks very confident and could even lift the trophy. My second question is going to be about your role. You're playing duelist for years now, but you're setting high standards on yourself. ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഓ എന്റെ ഇരിക്കുന്നു, ഞാൻ അത് തന്നെ എന്റെ ജോലി. കൊച്ചു പാവാട ഇട്ട് വരുന്ന പെൺപിള്ളേർ ഐഡി ഇതിനൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കാണാടായിരുന്നു. Peut-être pour Minibou, pour essayer de rester forcément calme dans ce genre de situation. Des conseils, je pense pas, parce qu'il est très fort et qu'il a beaucoup d'expérience. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on est dans une mauvaise game, que les entrées passent pas, c'est toujours garder la tête haute et de se dire que ça va passer au bout d'un moment. Et maintenant, ça fait plusieurs années que Minibou, notamment lui, est dueliste, et à n'importe quel moment, il peut faire la différence dans la game.
Definitely, I think those are white words. He can do the difference anytime. He should just keep his head. He has been playing duelist for so long. ഒരുത്തൻ കണ്ടം വഴി ഓടാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ ഓടിയതാ നിന്റെ ഒക്കെ നെഞ്ചിലൂടെയാടാ ടെക്കി വിജയം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഡയലോഗ് അടിക്കുകയാണ് MenAtArms 3 drop shoot to ഇപ്പോ എക്സ്പയർ ആണോ കൊള്ളാവോ അതോ അതിനേക്കാളും നല്ല ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കറക്റ്റ് 3000 7Hz G1 ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് റിവ്യൂ ഇടാം പക്ഷെ 3 ഡ്രോപ്പ് നല്ലത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അത് റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ട് കുറെ കാലം ആയില്ല ഇപ്പോഴും സാൽനോട്ട് 002 എൻ്റെ റിവ്യൂ ഉണ്ട് മേടിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാണ് ചൂറ്റ് വിട്ടത് റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് അതുപോലത്തെ സാധനം നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം Yeah, absolutely. So far, this looks like the coolest comp the G2 have been able to cook up for this map. It's the 4th one that they've tried. ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ DM ചെയ്യാമേ ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഡിസ്കോഡിൽ ബാൻ കിട്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല എടാ ഇവന്റെ ബാൻ മാറ്റി കൊടുറാ എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എടാ ഇടുമ്പോ 2 MB താഴെ ഇടണടാ ഫയല് മറ്റേ ഇട്ടത് 2 MB താഴെയാണോ നോക്കണം അല്ലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യൂട്യൂബില് ഓക്കെ ഗൈസ് അങ്ങനെ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ ആണ് THന് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് 4 പേരുണ്ടായിരുന്നു 4 റിവീൽ അയ്യോ മിനിബു ആദ്യം അടിച്ച പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ആ ഷോട്ട് വീണ്ടും അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഷോട്ടിന് ശേഷം പിന്നെ അവൻ കില്ലെടുത്തിട്ടില്ല ഓ റെയിൻസിന്റെ സ്പ്രേ നോക്കത് അത് വെച്ച് എങ്ങനെയാ ഇത്രയും ലോങ് അടിക്കണേ റെയിൻസ് ഹെൽത്ത് കുറഞ്ഞെന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു നഷ്ടമില്ല 3v5 ആണ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ലീഫ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം സ്റ്റിൽ വിന്നബിൾ ആണ് TH will come back എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്വൈത് 2 MB താഴെയാണ് ഓക്കെ സെറ്റ് Prowler sees a fair bit of action there. Oh! Right click central it is. Mechanical reflex trying to give a bit of space. Some jiggles from Boo. A crossfire set up here for Heretics now as Trident's trying to draw them out of formation, but they were not born yesterday. Got to get up early if you want to get to the better of Rians. The guy Rians പിടിച്ചു മോനെ കാളി പിടിച്ചു ഞാൻ ഒരു വയർഡ് ഹോൾ പാം ഗ്രിപ്പ് ആണ് കളിക്കുന്നത് ഇനി മൗസ് ഷേപ്പ് യൂസ് സജസ്റ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് grip. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ബ്രോ അത് എന്തിരുന്ന് ഒന്ന് ഫോട്ടോ അയച്ചു എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തിരുന്ന് ഗ്രിപ്പാണ് കളിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നീ പറഞ്ഞത് A very early outlaw picked up here for Minibu. Balan trying to play off this horn. Oh, രണ്ട് അടിയിൽ ഒരെണ്ണം കണക്ട് ആക്കി ആളിയെ അൾട്ടി അപ്പ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജോഗേമോൺ 2 ഓർബ് എടുത്ത് ചത്താ 3 എണ്ണം ആയിരുന്നു defeat on the second rounds here for G2. And I do frankly still need to be convinced of them being able to put together a solid attack on this map. We still should have big question marks about their ability. TH ഓർഡിനടുത്ത് സ്പാം ചെയ്ത് ഈ കളി പിടിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഓക്കേ എന്തെങ്കിലും യൂട്ടിലിറ്റിയാ പട്ടിയ എന്തെങ്കിലും മാതിരി എറിയടാ ഓയ്യോ ഇവിടെ ഇത് എന്തോന്നറിയ ടാർഗറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആടേ ആ മതിലില്ലായിരുന്നേ അവനും ചത്ത് മതില് താന്നതും കട്ടൻ പൊക്കി അടിച്ച് കട്ടൻ താത്തി അടിച്ച് ആണാ മക്കളെ എബിൻ നിങ്ങളൊക്കെ ആരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് എബിൻ ആരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് Look on this map, running the double controller. Last we saw them with the double duelist that they've really heavily leaned into, and with very good reason. They have Boot and Minibu on their team. Those are some shooters. But they've come into this tournament switching it up. They have gone with that very meta double controller. Seen a few teams, I think, just the volatility of how mid works in this map and how spammable it is. ഇപ്പം 8-6 എന്നൊരു സ്കോറാണ് ഇപ്പോൾ G2ന്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു ബൈ റൗണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൽ അപ്പുറത്ത് വരെ ബോണസും ഇവിടെ ഒരു ലീഫ് ഔട്ട്ലോ ആണ് കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ആർക്കൊക്കെയാണ് കൊച്ചു ആർമറുള്ള 1 2 3 പേർക്ക് ആർമർ കുറവാണ് ഒരാൾക്ക് 133 ആണ് അതും കുറവായിട്ട് കൂട്ടാം പുതിയ ആർമർ മേടിച്ചില്ല എൻ്റെ മോനെ ലീഫിനെ പണ്ണി മിനിബു കയറി അത് എന്തോന്ന് ആംഗിൾ ആടാ അത് മിനിബു എന്തോന്ന് അടി അടിക്കണേ ഓക്കെ ഒരു കില്ലെടുത്ത അൾട്ടിയായി എന്തോന്ന് ഷോട്ടാണ് അത് ജഗൻ
എന്തിനടിയാണ് അടിച്ചത്? Looks like MiniBoo, who again is right where he needs to be. G2 are temporarily stalled out. If they want to work towards A, they obviously have to contest all of that. G2ന്റെ ടീമിൽ പിത്തളം എടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയണത്. ആ സ്റ്റിങ്ങർ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് എല്ലാ കളിയും കണ്ണു വാങ്ങിച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു ടീം അവരാണ്. പിത്തളം അവരോട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാണ്. ബ്രോ റൈറ്റ് ബഡി കിട്ടാൻ എന്താണ് വഴി? റൈറ്റ് ബഡി എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ ഇവിടത്തെ ഒരേ ഒരു വാലറന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രീമർ ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തന്നത് അവര് വാച്ച് പാർട്ടി. ഇനി എങ്ങനെ കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, അല്ലാതെയും കിട്ടും. ഭാഗ്യമൊക്കെ വേണം, കുറച്ച് പാടാണ് അത് കിട്ടാൻ. ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ബഡി കിട്ടിയ എനിക്കാണ്. സൗത്തിൽ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ബഡി എന്റെ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഓയ്യോ ഓ ജോണപ്പി എടാ TH ഐറോണ്ട് ജയിച്ചടാ. ബോണസ് അല്ലായിരുന്നു അത് ഇവരെ. ഒരു സാധനമെങ്കിലും ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയാനുള്ളതിൽ എനിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. PC ഗെയിംസ് നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് ഈശ്വര ഓഡിയൻസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ. മൊബൈൽ ഗെയിംസ് പോലെയല്ല. മൊബൈൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ആ കളിയെ പറ്റി അറിയാം, ഒരുപാട് പേര് കളിക്കും, ഒരുപാട് പേർക്ക് ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. PC ഗെയിം അങ്ങനെയല്ല. ഭയങ്കര പാടുപെട്ടാണ് അതിനൊരു വാച്ചിങ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡൗൺ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വിഷമമായത്. ശരിയാവും. റീബിൽഡ്. The player on Heretics that you want to be heating up early, to be feeling that momentum. He is a player that just takes so many liberties. More, but it's BenQ, always good. Just racks up 2 kills. He's one away from getting the steal. Gunbuddy kore work undu bro. Kore work undarna. 18 frags in 16 rounds. Right gunbuddy-ya. And he sees no reason to give any more ground than this. കുറേന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാണും. ശ്രീമാസിനെ കാണും. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ സൗത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, ലോകത്തിന്റെ കാര്യമില്ല. ഈ ലോകത്ത് തന്നെ എത്ര 720 റൈറ്റ് ബഡി ഉള്ളൂ. അത് കൊടുക്കൂലെന്ന് തോന്നി, തീർന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. Both G2 players very weak at the moment, just going for the safest of safe plants. Kill trip, play off the side. I mean, about the best thing they can do really is just try to get the plant and a little bit of cash for the next round. Surely they can't close this out. Is this inventive? G2 plan ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2v4 സിറ്റുവേഷനിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് മളിയനെ. അഭിരാമ എത്ര ഉള്ളടാ റീബിൽഡ് വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ തിരിച്ച് റീബിൽഡ് ചെയ്യും. അടിയോ അവിടെ സ്പാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കില്ലായിരുന്നു അത്. മളിയനെ അടിച്ച് കായൽ കളഞ്ഞ്. The Slinger dreams finally dead for Valen. Team Heretics well and truly back in this game. എടേ TH തിരിച്ചു വന്നടാ. TH തിരിച്ചു വന്നടാ. Everything as optimally as possible. I mean, not the most minuscule risk taken. MiniBoo, another first blood, and BenQ is right there to just clean up those G2 players when they try to go for the trade. Beautifully done. And G2 had to be really careful of contacting these extremities, but they're playing a double senti comp. They have to do that to some degree. They can't just spam control you till break the map up. They need to walk into those sidelines. And now BenQ, he did get that defuse, so has the Steel Garden. Dimensional Drift as well in the arsenal for Team Heretics right now. വിഷയമായി. Fully invested, of course, into this round with a lot of emphasis on controlling B main prowess exchange from both fades. ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് ഇൻഫോ എടുത്ത് മുള്ളിട്ട് കേറി അടി. എന്റെ അമ്മോ മിനിബു കേറി ജോഗമണ്ണ ചെയ്തടാ. What a crazy trap play from Heretics. That was so sick. And MiniBoo able to just get away. TH കംബാക്ക് അടിച്ചു വന്നു. എടാ ഇവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ തവണയും ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് കംബാക്ക്. എടാ ബെഞ്ചി ഫിഷിനെ അൾട്ടി അടിക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കണ്. സ്റ്റീൽ ഗാർഡൻ അടിച്ചു കൊടുത്തോ. അവൻ പെട്ട് സൈറ്റിന്റെ അകത്ത്. അളിയനെ പണ്ണി അവിടെ ഇരുത്തി അടിച്ച്. ടൈം ഔട്ട് ആണല്ലോ ഇത്. ടൈം ഔട്ട് ആണല്ലോ. എന്റെ അമ്മോ TH തിരിച്ചു വന്നടാ. TH തിരിച്ചു വന്നടാ. Oh my god. And it's these little adjustments, Wyatt. It's nothing out of the ordinary. This was so cool. The Arthro's over top combo with the flash.
There's the thorns so they could, you know, try to make it so they couldn't run away. They already crossed back. Didn't even matter. Miniboo is that fast. Gets out. BenQ ready for the steel garden. Would hate to be Trent in that corner. Sorry, bro. The whole team got stuck behind the wall. You're caught in. No gun. Stuck. These guys have got off the overcom, so they do not have any to get a shield wall. Catchy boy, hello. New audio device. Don't switch. Catchy, hello. Mute it. Time out. അപ്പോൾ റയറ്റ് ഗൺബഡി എനിക്ക് കിട്ടിയത് ലൈവിൽ വന്ന് തരാണ് ചെയ്തത്. അതിന് പ്രോപ്പർ വഴി കിട്ടേണ്ട, അല്ല നമ്മൾ ചോദിച്ച് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് അങ്ങനെ തരുന്നതാണ് ഒരു ഇത്, ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ പോലെയാണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സൗത്തിൽ എനിക്കാണ് ആദ്യത്തെ റയറ്റ് ഗൺബഡി എനിക്ക് തോന്നണില്ല, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്കാണ് ആദ്യം കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ റയറ്റ് ഗൺബഡി ഒരുപാട് പേർക്ക് കാണും. അത് ടോട്ടൽ 721 ഉണ്ട്. ആ അക്കൗണ്ട് വാങ്ങിക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനും കിട്ടും റയറ്റ് ഗൺബഡി. മനസ്സിലായി? അപ്പം വലിയ വിലയുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ആസ് എ സ്ട്രീമർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കളി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം, നമുക്കൊരു റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇന്നലെ ഒരു ബ്രോൺസ് കേജന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു റയറ്റ് ബഡി. കാണും, ആയിരിക്കും, അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ അധികം ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ സ്ട്രീമേഴ്സിന്റെ മെയിനായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞ. നമ്മൾ ഇന്ന് ലൈവില് കളിക്കണല്ലേ, എന്റെ ലൈവിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം. ആരെങ്കിലും റയറ്റ് ഗൺബഡി വന്നോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രീമർ ആയിരിക്കും. എല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള വളരെ കുറവാണ്. ഞാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് വീണ്ടും പറയണത്. നിങ്ങൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെയൊക്കെ കൈ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആരെയൊക്കെ കൈ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്. നോർത്തിൽ ഒരുപാട് കിട്ടൂടെ, ഇവിടത്തെ കാര്യം പറയണേ. Don't be fooled by the number 4 seeding. I feel as well coming into this match, honestly, with some intention to pick this jaw. Oh, എടാ ജോഗേവൻ അടിച്ച് കാരി കളഞ്ഞടാ, അൾട്ടി ഫെയിൽ. എടാ പാവോടേ. They're all suck out of the choke. They committed the showstopper on this of all rounds. Oh man. On this buy? That is deflating. Yeah, maybe they're hoping to rush in. ഈഗിൾ ആൻഡ് വൈപ്പർ പ്രോയിന്റിൽ ഉണ്ട്. അതെ, ആദ്യം കിട്ടിയ എനിക്കാണ്. വൈപ്പറിന് അതെ, വൈപ്പറിനുണ്ട്. I mean, yeah, when you're playing against the Vice, doesn't matter which site that Vice is on. There's going to be thorns on the other one 90% of the time. Those cross-map lineups, they just want to storm into this A site now. They want to go with a bit more pace, but they are immediately stalled out by the C's. And there's going to be a dark cover now inside A. They're going to have to fight through that. Razor Vine. I mean, have fun getting through this choke point. There's an Odin. BenQ's getting in the corner as well. Yeah, has to clear the horde though, whip around. Oh! Here's Miniboo catching Miniboo leafum straight out of elbow. There's one. പണ്ണിയടാ ഈ G2നെ TH എടുത്തിട്ട് കെട്ടണടാ. G2 into B. The showstopper comes through. Man, yeah, everyone else pretty stalled out, and Dodge is overwhelmed by some util. That is so awkward. This is why they won World Cup. തിരിച്ചു വന്നടാ TH. Other ones, but let's go. It's not like you can proactively just use a sniper or a sage ult. Like something needs to happen for them to become relevant. ഉത്തരമായി അവർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. Showstopper, the Nightfall or This is why they won. സത്യം. Two consecutive rounds where they have side opening. ഈ ബൈറൗണ്ട് ഇവര് മൂഞ്ചിയാട്ടാ. Absolutely devious. And they just don't even want to allow them to get that spike down. Rien's tucked. Shots through the masonry. BenQ and Nightfall. This space, they want to deny the ability for Jonah to get value from the res in this round. They're serious about keeping G2 off A. They are telling G2, if you try to get this res, we are going to be right there to stop you. And they want to double back. G2 have left. എന്തൊരു മാച്ചാണ് ഇന്നത്തെ രണ്ടെണ്ണവും. BCT മാച്ചസ് മിസ് ചെയ്യണ വരെ ഭയങ്കര ശോകമാണ് കേട്ടോ. റീബിൽഡ് ആദ്യ ഗെയിമിംഗ് റീബിൽഡ് ബ്രദർ. ഓഡിൻ വെച്ച് ശരിക്കും കളിക്കണം എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തയാണല്ലോ മോനെ. റെയിൻസ് തിരിച്ചു വന്നു മോനെ. എന്റെ അമ്മോളെ വാ തുറന്നിരിക്കണ. എന്റെ അമ്മോ, അത് എയ്സ് അല്ലായിരുന്നു ആ കില്ല് കൂടെ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ. 4 എയ്സ് ആയിരുന്നു. അത് റിവൈവ് ചെയ്ത് കൊന്നല്ലേ എയ്സ്. അപ്പം അയ്യോ 6 കില്ല് എയ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ. എന്റെ അമ്മോ,
അവസാനം ഒരു കില്ല് വീണപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ റിവൈവ് ചെയ്താരും ഓർത്തില്ല. എയ്സ് എയ്സ് എന്റെ അമ്മൂടെ വേറെ ലീഫ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിള്ളേര്. ഡേ ടൈം ഔട്ട് വിളിപ്പിച്ചെടുത്ത് ലീഫ് അങ്ങ് അടുത്തിരിക്കണ കേട്ടോ ലീഫ്. ഇതിൽ എനിക്കിപ്പോ മുഖം കാണണ്ട ട്രെൻഡിന്റെയാണ്. ട്രെൻഡിന്റെ മുഖത്ത് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. ആളിയന്റെ അട്ടി കൊണ്ട് ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ സന്തോഷത്തിലാണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ട്രെൻഡിന്റെ മുഖം കാണണം. അല്ലെങ്കിൽ സെൽഷ്യസ് അങ്ങനെ ചിലരുടെ മുഖത്ത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും. ഇന്നത്തെ 2 മാച്ചും വിഷയമല്ല ചേട്ടാ. അവിടെ എല്ലാ ദിവസത്തെയും വിഷയമായിരുന്നടാ. എല്ലാ ദിവസത്തെയും കോച്ച കട്ട കാമായിട്ടിരിക്കണല്ലോ. ഇത് ആരെ മാപ്പാണ്? ഇത് ആരെ മാപ്പിക്കാണ്? കട്ട കാമായിരിക്കുന്നു കോച്ചൊക്കെ. ഇത് ഇവരെ മാപ്പാണല്ലേ? അതാണ് കട്ട കാമായിട്ടാണ് ഇരിക്കണായി. ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. റീബിൽഡ് ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. തിരിച്ച് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിരിക്കും. Where is Leaf എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഡേ G2 fans. So what is the plan? Probably in round 21 in fairness. To overcome this disgusting hold, this Odin play. Now this time, Heretics have gotten their way on on your knees. G2 darts എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കാറ്റില്. And now Minibu feels it's time to ഇത് വൻകിട വിഷയമായി. work the map elsewhere. Leaf attempting to lurk up mid. That's new. Probably one of the first times in the attack. Singer buying കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Penetration through mid and presence in connector. Valorant is taking liberties. Spammy ready ആയിരിക്കുകയാണ്. Spike down. They're never getting extra cash. They just have to keep going in with these miserable half buys. Miserable half buys. Looking to cut up the side. This is going to favor now that Stinger play. It's going to allow G2 to function with this weaker weaponry. Headphone sees more front. എൻ്റെ അളിയ എന്തോന്ന് കളി. It's so dirty on a dime. ലീഫിനെയൊക്കെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് അടിച്ചിന്. Now Leaf has to give up some of the mid control. Doesn't want to tangle with Minibu, and who would? Needs to link up now with Trent. It's 2 sharers, but I'm sorry, this town ain't big enough for these 2 teams. And G2 looks like they're the ones that are going to get booted out. Beast Gaming നിന്നെ എല്ലാരും വിളിക്കണ്ടാ. This nebula before it fades away. Orions will make mincemeat of them. എൻ്റെ അമ്മോ. This isn't a fair fight. This is looking more like an extinction event. This Team Heretics defense, it has that raw aggressive element that they're known for. It's ആട് ഗെയിമിംഗ് ഉണ്ട്. അവ ഇപ്പോഴും നെഞ്ചുരിച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. വർഷം ഓടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. Depth as far as the strategy with having these trap plays. There have been a couple of these now, and G2 have just been utterly destroyed by them. എൻ്റെ അളിയ എല്ലാ വാക്കിന്നും പണ്ണാണ്. ഇവിടെ നിന്നൊരു കമ്പാക്ക് അടിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നണില്ലേ. ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ടീമുകൾ തമ്മിൽ ഈ മാപ്പിൽ. അടുത്ത മാപ്പിൽ വല്ലതും ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ. And they have just been slowly using their ults to no avail for ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് ആണല്ലോ. ആരും തളരണ്ട. ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് ആണല്ലോ. And meanwhile, the ult economy for Team Heretics, 1 away from Steel Garden, 1 away from Nightfall. Those could be relevant in this match point round. Attacking 0 rounds. G2's master plan. They're trying to get Joe with a showstopper. Hello? Give them a way to explosively break onto a site instead of being held in place. വലിച്ചതാ ഈ റൗണ്ട് കാണട്ടെ. എടി വല്ലതും കാണണ്ടാ നീ. No value. The last time they used it, fully isolated from the rest of the pack. I suggest use an AIRO there as well. With ease, yeah. ആരാ രാത്രിയില് finds himself in the doldrums. The worst moments. It's a very belated re-clear of this B main area. കമ്പാക്ക് അടിച്ചടി 8-4 8-12. Both players shoot it, so G2 well aware. അടിച്ച് എറിഞ്ഞ് കയറി പന്നി G2നെ. G2നെ ഗോൾഡ് 2 എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓമൻ DP അയ്യോ വളിയനെ പന്നി. എന്നിട്ട് ബാക്കി വന്ന് നേരെ അൾട്ടി അടിച്ച് നൈറ്റ് ഫോൾ 3 പേരെ തലയില്. ബോംബ്
പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് വരുന്ന 4v4 റീടേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്ലോ ഓർബിറ്റ് നിർത്തി നൈറ്റ് ഫോൾ കഴിഞ്ഞ് ആരും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. എൽബോയിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ലീഫിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പുറത്ത് ആൾക്കാർ പുഷ് വന്നില്ലെങ്കിൽ. ഓ പന്നി. നൈസ് കളി. ലൈഫ് ലൈൻ G2ന്റെ ഒരു കംബാക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഗൈസ്? ഇവിടെ നമുക്ക് 9-12 ഒരു ആദ്യത്തെ അറ്റാക്ക് റൗണ്ട് വിന്നാണ്. And honestly, if you looked at the minimap 5 seconds before they got the spike down, കളി കിട്ടിയത്. അത് ഇത് ഇങ്ങനെ കുറെ ഇതില് ഇവന്മാര് ഈ ഒരുമിച്ച് പീക്കാനുണ്ട്. ഇവരെ പീക്സ് ഒന്നുകിൽ വൈറ്റ് സ്വിങ് കൂടെ സ്വിങ് അല്ലെങ്കിൽ മേളില് താഴെ സ്വിങ്. അതായോണ്ട് ഒരുപാട് ലൈനപ്സ് വരും. ടൈമിങ് ഒന്നാണ് അവരുടെ. ലീഫ് കുറച്ച് വിഷയമാണ്. ഒരു മാപ്പല്ലേ ആയുള്ളൂ. പണി. റെയിൻസിന്റെ പൊസിഷനും കിട്ടി. റെയിൻസ് ലോയും ആണ്. 3v4 കൊണ്ട് കളയാതിരുന്ന സെറ്റ്. ലീഫ് എവിടെ? ലീഫ് മിഡിൽ ഇൻഫോ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും. അപ്പുറത്തെ ആസ്ട്രോ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽപ്പുണ്ട്. നേരെ റൊട്ടേറ്റ്. ഒന്നും നോക്കല്ല. ആസ്ട്രോയുടെ സൈഡിലോട്ട് നേരെ റൊട്ടേറ്റ്. ആസ്ട്രോ കളിക്കുന്ന ആരാണ്? ബൂ ഒരു 3 പേരെ കൊന്നാ കളി മാറും. G2ന്റെ കംബാക്ക് ആണെന്ന് തോന്നണേ. സംസാരിച്ചോ? ഇപ്പൊ വലിയ മിണ്ടിയാ മിണ്ടി. പിന്നെ അടുത്ത മാപ്പില് മിണ്ടാൻ പറ്റൂ. G2 no reason not to try and play with a bit of pace now. A little bit of confidence. That cam. Just early warning for Lite in case someone is tucked up close. Prowl will now clear the way. Initiate ചെയ്തു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ടീമിലൊക്കെയാണ് ഒരു പട്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ല. എന്നിട്ട് തിരിച്ചേ പോണ്. ജോർജിയമോൻ കയറി കൺട്രോൾ എടുത്ത് അവിടെ പോയി ഫേക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോയടാ അവര്. മുട്ടാൻ കളി. ഇത്രയും അറ്റാക്കിങ് ഇവർ നേരത്തെ കളിച്ചിരുന്നെങ്കില് ഇത് കഴിയുമ്പോ TH ഒരു ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കുമായിരിക്കണം. ടൈം ഔട്ട് ഉണ്ടാ? ഇല്ല അല്ലേ? ടൈം ഔട്ട് തീർന്നു. ഉണ്ടാ? ഒരെണ്ണം കാണണമല്ലോ. As for leave he came. അതെ. Yeah, it doesn't feel that they think it is at all. G2, after a long drought, finally string 2 rounds together. Heretics, again, had a cool little trap play there set towards main, where they send that pop flash as soon as that nebula drops, pull away star. I mean, they've cottoned on quickly to നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. ഒരു സേവ് ചെയ്ത് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ആ മാപ്പിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരുമ്പോ തന്നെ സമയം തീരും. പിന്നെ 4v3 ഒരുത്തൻ ലോ ഹെൽത്ത് റീടേക്ക് നടക്കണ കേസല്ല. ലീഫിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലീഫ് ഇങ്ങനെയല്ല. ലീഫ് റൊട്ടേഷനും കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ബാക്ക് സ്റ്റാബ് വന്ന് കൊന്നോണ്ടിരിക്കാനാണ്. ഈ മാപ്പിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇതായി വരണുണ്ട്. 10-12 ആയിരിക്കാണ് സ്കോർ. 10-12. Here's how this first engagement goes. Just a little messy. Well turned flash and jaw comes forward that showstopper. Fortunate to have the third line of Trent stepping up there to cover for Jorgamo. I want to say that showstopper as well is why Rian's got on such a low HP. It's hard to tell for sure, but it seemed like that did a fair bit of damage to him. Probably also contributes to that late decision just to save. Team Heretics do have a lot of money left over to the final round. Even if they lose here, just on account of Boo and Woot both having 5.5k. G2 fans are back after a long time. എന്റെ അമ്മ ഇത് എന്ത് വാച്ച് പാർട്ടി? നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വാച്ച് പാർട്ടി മൂഡിൽ ഇപ്പോഴാണ് ആയത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ 3 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വാച്ച് പാർട്ടി മോഡിലൂടെ തിരിച്ചു വന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ മറ്റേ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് ഇതായിരിക്കുകയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഓൺ ആയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇനി വിഷയമായിരിക്കും അങ്ങോട്ട്. ഇനിയുള്ള കളികളെല്ലാം വിഷയമാണ്. Boost that stabilizing factor. Playing safe, playing for info. Good mid-round calling, very stable individual. And I mean, BenQ and Rians have done more than enough here, right? Miniboo with like 5 consecutive rounds of clean first picks, got an early outlaw in hand. Leaf is here, brother. Ashin illa, Ashine. Nee aare support naam mindan letta.
getting back into this out of the timeout. They did have the cash, and that's not something that they've leaned into. A scoped weapon since the early rounds of this half, and he was getting a lot of first bloods with that. So I'm not surprised to see him try and pick that up late, have that be the factor in victory. His positioning with it is interesting. He's just going to play that B main spot. Maybe just some jump spots from Leaf here. There's an op for G2 in the hands of Jonah. This is headed over to A. My camera is this. In case there's any exploration from Benji past that line of scrimmage in yard. Haunt gets thrown over towards B main and now A main, so exchanged on opposite extremities as G2 attempt to move forward. Have to go That's full yard control. G2 haven't scaled they haven't really looked to take mid either. It's pretty tentative play for Valorant. He's on the rotate in spawn. You can see him throw the gate crash over towards just picked up the off now. He's the one stood in B main. G2 now with the knowledge it's there, want to continue to test this op. And yeah, there's that gate crash goes all the way back. But at a moment's notice, Minibu can come support on that. Less than 30 seconds in the round. Thorns right now. They're getting sold out. There's an Odin here as well. And the Steel Garden. This is Steel Garden 15 സെക്കൻഡില് എന്തൊരു തെണ്ടിത്തനോടാ അയ്യോ മതിലിട്ട് പണ്ണി എന്റെ ആളി അത് എന്തൊരു തെണ്ടിത്തനോ എന്റെ മോനെ എന്തൊരു കളിയാടാ കളിച്ചത് Beyond VenQ, thank you for the I love MenAtArms membership, brother. Vampire കടിച്ചണ്ട vampire. മോനെ അത് എന്തൊരു തെണ്ടിത്തനോടാ ചെയ്തത് സ്റ്റീൽ ഗാർഡൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അവസാനം സൈറ്റ് റഷ് ചെയ്ത് വന്നവന്മാര് 15 സെക്കൻഡിൽ എന്തൊരു ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തോക്കില്ലാതെ കയറി ചെന്ന് മാസിക്കർ ചെയ്യപ്പെട്ട് കാർമിനെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 20. എന്റെ പൊന്നെ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് എന്തിനു വരുന്നത് എണീച്ചിടാൻ ഹിറ്റ് ദ ഫക്ക് ഡൗൺ എന്ന് Guys, hello, baby bay, where are you, bro? Come on. Yeah. Let's go, baby. എടാ ഷെഫിനെ എവിടെ ആയിരുന്നു മെമ്പർ ഫോർ 9 months. എന്റെ അമ്മോ മെമ്പേഴ്സ് കുറച്ച് സ്റ്റിക്കർ കിട്ടങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തേ പിള്ളേർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക ഒരു മൂഡ് കറക്റ്റ്. Things are different. Verizon's different too. They let everyone in my family choose different plans. We get what we want and we save money. Love that for me. Mix and 3 year ഇതെന്തിനാ ഇത്? ജോജോനെ വിളിച്ചിട്ടോ? ആ ജോജോനെ വിളിച്ചിട്ട് ആണെന്ന് എൻ്റെ കാര്യം. കണ്ടി ലേ കണ്ടിയേ എടേ നീ ഇല്ലാത്തോണ്ട് വിഷയമായിരുന്നു. നീ വലിയ കാണുന്നുണ്ടാ നീ ഇവിടെ ചാങ് പറയണയാളാ ജയിക്കണത്. ഇവ എന്തേ നീ വലിയ പ്രശ്നക്കാരനാണ് മോനെ. കുറച്ചേരെടുത്ത് വെക്കിട്ട് കടില്ല സമയം നമുക്ക് എടുക്കണം. നിന്റെ കൈ ഞാൻ വെട്ടി പട്ടിക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും. കടില്ല സമയം നമുക്ക് രാത്രി ആകുമ്പോ നമ്മൾ കടില്ലേയും ഞാനും വരാം. ഞാൻ അവൻ കടലിയാൻ വരാന്ന് അല്ല അടിച്ചു മാറ്റാൻ വരാം. നമ്മൾ രാത്രി കടലിലേയും കുറച്ചേരം കത്തിക്കും. ഇവൻ പറയണ എല്ലാം ജയിക്കണേടേ. മെന്നി കാസെന്ന് ഓ ഇനി എന്റെ പട്ടിക്ക് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ആയത് പന്നി പട്ടിക്കിട്ട് ക്യാച്ച് ടൂത്ത് പിക്ക് ഒന്നുമില്ല മസിലൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് പോയപ്പോ കണ്ട് വിഷയായി. പിന്നല്ല എടാ ജോജോ
നീ ആരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത്? എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ടീമിനെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. G2നെയും THനെ ഇഷ്ടമല്ല. അഹങ്കാരികളാണ്. നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവര് കേട്ടിട്ട് ഇനി ടീം ഡിസ്ബാൻ ചെയ്യോ എന്തോ. C2 മത്സരത്തിലായിരുന്നു, അതാണ് വരാത്തത്. ടൂർണമെന്റ് You again proved many curses real. പിത്തളെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമുകളൊക്കെ ഒരേ വിജയം. എന്റെ അമ്മോ വിഷയം. അശ്ശേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ എപ്പോഴും കക്കൂസില്? ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കണം ഒരു ചേഞ്ചിന്. ഫ്രീസറിൽ അപ്പിയിട്ട് വെക്ക്. ഫ്രീസറെ അപ്പിയിട്ട് വെക്കാൻ ജോജോ പറയാണ്. ജോജോ ആണ് പറഞ്ഞ, ഞാനില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ VC വരുമോ? നമുക്ക് VCയിൽ സംസാരിക്കാം. ക്യാച്ച് വേണോ? എന്തുവാ പിത്തള അപ്പിയിടണെന്ന്. G2 ഫാൻസിന് ഡയലോഗ് അടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓ എടാ അയ്യോ, ഇവിടെ മുട്ടൻ ഡയലോഗ് അടിയൊക്കെ നടക്കണം ഇവിടെ. എല്ലാരും ഇറങ്ങി വന്ന് വെളിയില്. TH ഫാനുകളൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്ന് G2 ഒക്കെ ഒതുങ്ങി സൈഡിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. മറ്റേ കട്ട കലിപ്പിലിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് എന്തെങ്കിലും ഇത്തിരി ജയിച്ചെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറയാന്ന് പറഞ്ഞ് പതുങ്ങി ഇരിക്കുകയാണ്. G2 ഫാൻസ് തിരിച്ചു വരും. ഇത് നോക്കട്ടെ ഇവിടത്തെ ട്രാഷ് ടോക്കുകൾ നോക്കട്ടെ. PR is being paired with team can't even win their first map. THR trash on Lotus. This is going game. ഇത് 3 മാപ്പ് കണ്ട നൈസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അടുത്തത് ഇതേപോലെ പണ്ണപ്പെടായിരുന്നു മതിയായിരുന്നു. ലീഫിനെയൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിടെ ഒരു മരത്തിനെ വെട്ടിയിട്ടു. പിന്നെയാണ് ലീഫിനെ ട്രീയും ലീഫും മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഒരു വെട്ടി. വൻമരം വീണു. ചാങ് ചാങ് പറയണവരാണ് ജയിക്കണടേ. മാറ്റി പറയണടേ ഫാൻസിന് വേണ്ടിട്ട്. മുന്നേ എടേ ജോജോ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങള്. നിനക്ക് ഇപ്പൊ ടീമുണ്ടോ? ഇപ്പം നമുക്ക് കളിക്കാം. നീ കളിച്ചാ നിന്റെ ടീമിന്റെ കൂടെ ഒരു 5 പേര്? ഞാൻ പറയണ്ട. ബൈനറി ലീജൻഡ് എതിരെ കളിക്കാന്നാ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കളിക്കാം. നോക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്നാ അടുത്ത ഇത് വാച്ച് പാർട്ടിയുടെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം? ഇനി 1 മാസം എന്തിനും വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്. ഇടയ്ക്ക് വല്ല ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. Of Team Heretics. Now, congratulations by the way on that defensive half that was nearly perfect. I wanted to know about the map veto because we had Corrode and Lotus, and these are maps that Team Heretics doesn't really play that often, especially the Lotus on the VCT stage. So, was this all according to plan? Yeah, pretty much. We had a good map pool coming in through the group stage. We didn't play great in playoffs. We simply just didn't have time to play Corrode. So we really worked hard on it. G2 got humbled. Yeah, we're confident in every other map in the map pool, especially now that Icebox is gone. So yeah, that was what it was for. We saved it for our champions, and I'm glad we showed it. G2 go play in Mumbai server might win. So it's a really good deal for us. Well, excited to see what you guys have prepared on Lotus. So good luck. Second map, make sure same you flash story. that, G2 writes history. I അതാരെ വെച്ചേക്കാൻ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള വെച്ചിരിക്കണാണ്? എന്തിനു വെച്ചത്? 6th പ്ലെയറിനെ വെട്ടി വെച്ചിരിക്കണാണ്? എന്തിനാണ്? എടാ ജോജോ, നീ ഇതേപോലെ ഡ്രസ് ഇട്ട് ഓഫീസിൽ പോടാ. ഏത് ഡ്രസ് ആയിരിക്കും? ആ അത് തന്നെ. നീ അതല്ലേ വിചാരിച്ചേ? ഞാൻ ഒന്നും വിചാരിച്ചില്ല. Reflex moment of the day. There was a lot of Odin moments, but honestly, this was just unbelievable. Oh yeah. ഓ അത് എന്തിനു റിവൈവ് ഇത്രയും ദൂരെ നിന്ന് പൊക്കാൻ പറ്റുമോ? പൊക്കിയവനെ കിടത്തി അടിച്ച അവിടെ. എന്റെ മോനെ അവനെ ചെയ്ത് കളഞ്ഞേട്ടാ. EMEA ആര്? G2 ആ? പക്ഷേ G2 അമേരിക്കയല്ലേ? EMEA അവര് ലിസ്റ്റിൽ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ നക്കി കയറി വന്നതാണ്. ഓഡിൻ എടുത്ത് വെച്ച് മറ്റേ ട്രെൻഡ് അടിച്ചപ്പോ വിചാരിച്ചില്ല തിരിച്ച് ഇതിനേക്കാളും കിട്ടുന്നത്. മറ്റേ അയൺ ലോബി പോലെ കോള് വിളിക്കണമായിരുന്നു. എടാ ഓഡിൻ എടുക്കല്ലേ, അപ്പുറത്തെ ടീം എടുക്കുന്നു.
ആ കോൾ ഏത് ലോബി വരെ കേൾക്കാൻ പറ്റും? പ്ലാറ്റിനത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് അത്. ഡയമണ്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു വിവരം വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് സ്പാമർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കണം. ആ ലോബിയൊക്കെ അത് ഇതിലൊക്കെയാണ്, താഴെയാണ് അതിൻ്റെ. എനിക്ക് അന്ന് നമ്മൾ വാച്ച് പാർട്ടി മറ്റേ എൻ്റെ ടീമും ബ്ലൈൻഡിൻ്റെ കളി വാച്ച് പാർട്ടി നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ AKFൻ്റെ ലൈവ് കാണാൻ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ഇവിടെയാണ്. ആ കുറച്ച് പേര് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പറയണ കേട്ടിട്ട് മറ്റേ അസറയിൽ ഓടിനടുത്ത് വെച്ച് ബൈനറി ലീജിനെ പണിയപ്പോൾ പറയണ സ്പാമർ എന്ന്. ഞാൻ അപ്പിന് പറഞ്ഞു, എടാ നീയൊക്കെ എന്തിനാടാ പറയണത്? ഓടിനടുത്ത് വെച്ച് കളിക്കണേ സ്പാമറാ? ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കണേ? ഇത് വേറെ വല്ല കളിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോക്കാണ. അവ അത് എടുത്ത് വെച്ച് അടിച്ച് തൂറിച്ച് കളഞ്ഞു. വിഷയം കളിയായിരുന്നത്. G2 തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും ഒക്കെ ബേബി ബേക്ക്. എടാ അത് എന്തിനാണ് ഈ ബേബി ബേ? ആരാണ്? Why the change? No more Yoru? No more Yoru. I figured, you know, with Alex, thank you for the 100. Giacomo, his raise ability, like why not throw it in there? We saw some inspiration from C9 actually. We're like, hey, actually the raise is kind of nice. Fortunately, we didn't show the best phase with our attack side. And I would just kind of attribute to like, you know, first game nerves, you know, a little bit of like, oh, let's make sure we're speeding up a little bit in these moments. Not often did I see like a 20-second execute, so that's not what we're fully known for nowadays. But yeah, like we like the comp, but you know they had a better show. Are we expecting more changes? Are we seeing Trent not on the Teo in the next map? I mean, you guys will see soon, but yeah, I think Trent will be on Teo. Oh man, I love that teaser. Thank you so much for that, and good luck to you guys. Of course, Trent is going to be on Teho on Lotus, and this is where we should not see any uncomfortability from G2. Yeah, I mean... കോച്ച് ആ കണ്ണീര് തുടച്ചിട്ട് പറയാന്ന്. എടാ അങ്ങേര് കണ്ണീരൊന്നും ഇല്ല, അങ്ങേര് കട്ട കോൺഫിഡൻസിലാണ് അങ്ങേര് നിൽക്കുന്നത്, ജയിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ മാപ്പ് പണ്ണപ്പെടുമ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ല റിപ്ലൈ. പക്ഷെ ഇത്തവണ അങ്ങനെ കട്ട കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ പണ്ണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ട കാമായിരുന്നു. ഒരു വിഷയമില്ല എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലായിരുന്നു. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഗൈസ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മാപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലോട്ടസ് ആണ്. ലോട്ടസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ മോനെ ട്രെൻഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തേഹോ 2 കൺട്രോളർ, 1 ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, 1 ഇനിഷ്യേറ്റർ. അപ്പുറം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 2 സെൻറ്റിനൽ. ഇതിനെ ഡ്യുവലിസ്റ്റ് ആയിട്ടും കാണാം. ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, 1 ഇനിഷ്യേറ്റർ, 1 കൺട്രോളർ. 2 കൺട്രോളർ അഗൻസ്റ്റ് 2 സെൻറ്റിനൽ. എനിക്ക് 2 സൈഡിലെ പിക്ക് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടീം ഹെർട്ടിക്കിൻ്റെ പിക്കാണ് കുറച്ചൊരു ഇഷ്ടം. പക്ഷെ അവരെ കളി നമ്മളെ ഗെയിം പ്ലേയും വേറെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു ഗെയിം സ്റ്റൈൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നമ്മളെ മുംബൈ സെർവറാണെങ്കിൽ ഇവർ ജയിച്ച്. To open up the map, they've got a really nice setup here to be able to close this series out. I think Giacomo has to have a better performance, has to. And then Leaf, we talked about him at the beginning, prior to the series starting, was fine. But not the least. Very different looks to how you can play the map. I think like a lot of it will be looking for those first jewels for the side of Heretics. അണ്ണൻ അറിയാത്ത കാര്യമുണ്ട്. ആ മരം അത് ഇമോർട്ടലാണ്, മരണമില്ലാത്തവൻ. എടാ ഇതൊക്കെ നീ ഡയലോഗ് അടിക്കണമുള്ള ജയിക്കണം. ഒരു 2 കണ്ടം വഴി ഓടി അവനെ കാണാനില്ല ഇപ്പം. ആ മരം എന്താ ഇരിക്കുന്നത്? ബേബി ബേയിന് അറിയൂലേ, വൻ കൊണയാണ്. ലീഫിന് പകരം ഉണ്ടായിരുന്നു ടീമിൽ. ഓക്കെ. അത് ഇവരെ കോച്ച് എത്തിരുമില്ലായിരുന്ന? കോച്ച് കയറി കളിച്ചെന്നൊക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ കണ്ടില്ലടാ EWC. നിങ്ങളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല. എനിക്ക് വാച്ച് പാർട്ടിയില്ല, കാണാൻ ഒരു മൂഡില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ കണ്ടില്ല. അഭിരാമേ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 again. G2 and Heretics played 3 times at that event, and G2 was ultimately knocked out by them, and then they just didn't play. They didn't play a champs. They were both there. Up until this point, they've dodged each other. So now we kind of get that renewed. It's crazy to think back to how things were then. But I mean, thinking back... Coach and 6th player. Okay. Not convincing. A weird comp that causing the... അപ്പോൾ ഗൈസ്, പുതിയ ന്യൂ ട്രാഷ് ടോക്ക്. പഴയ മാപ്പിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. പുതിയ മാപ്പ്, പുതിയ കളി, പുതിയ സംസാരം. അതുകൊണ്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറയൂ പ്ലീസ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. The de facto best America's team on Lotus like right now. Like who look like the best team on the map in America. So I put G2 as the top dog here in the region, and Heretics will have their work cut out for them. But right now,
man, they are looking good, even just on that individual basis with 3 players dropping 20 And it's been a while since I've seen this double Sentinel look, especially with Chamber and DH attacking ആണ് മിനി ബൂന്റെ വൺ ടാപ്പ് കാണാൻ പറ്റൂടെ ഷെറിഫ് വെച്ചിട്ട് പടപടാ വൺ ടാപ്പ് അടിക്കുന്നവനാണ് ഓ അവനെ പണ്ണി ജോഗിയമോന്റെ വൺ ടാപ്പ് ജോഗിയമോണ്ട് നെയ്ഡറിഞ്ഞ് എന്റെ അളിയ ഉടച്ചു കളഞ്ഞ് നെയ്ഡറിഞ്ഞ് ഓ ജോഗിയമോണ്ട് അടുത്ത കില്ല് കിട്ടി ലീഫ് പിസ്റ്റൽ കൊണ്ട് പോയി ഏതാണ്ട് എടാ വൈറ്റ് സിംഗ് ഇവനെ കില്ല് കിട്ടിയില്ലല്ലോ അളിയാ അത് അത്രയും നന്നായിട്ട് അവൻ സ്വിങ് ചെയ്ത് മിസ്സാക്കിയിട്ട് കില്ല് കിട്ടിയില്ലടാ അവന് I've never seen a wider wide swing in my life. Oh man. ഉറപ്പില്ല പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് പോയി വിഷയമില്ല ജോഗിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കില്ല് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അറിയാൻ ഓ അത് എന്തൊരു അടിയത് മതിലി അടിച്ചു കൊന്നു കളഞ്ഞ് കണ്ട മറ്റവന്റെ കണ്ണ് റീലോഡായി I think Heretics looked really contained there in a post-plant scenario or trying to trend towards one. Jesus, guys, some corner, please. My goodness. The gluten gladiators in there. Second map ആണ് ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് ഞാൻ വോട്ടർ ഇട്ടു ഇവിടെ ചത്തടാ ലീഫ് അതില് ഇത് എങ്ങനെ നെറ്റും നേടും കൂടെ എറിഞ്ഞ് പിടിച്ചെടുത്ത് അടിച്ചു കൊന്നടാ സെക്കൻഡ് മാപ്പ് G2 ഡു ജസ്റ്റിസ് ഗൈസ് ഡു ജസ്റ്റിസ് എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്യൂ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കൂ പ്ലീസ് Self-drone gets a good clear of B main. Obviously one of the few teams that bring Tejo onto this map, or any map still, RG2. I mean, worth noting that Heretics are continuing their streak of just having cool little util combo plays that are getting a lot of value in this series. It only took 2 rounds for one to be activated here. Yep. I mean, kind of the oldest one in the book, really. The nade with a thing. Oh, blind ചെയ്ത് ദാണ്ട അവിടെ തന്നെ കേറാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. This is the most securest way of saying immobilize security. Into the side we go, another grab net. Grab net ഒരിക്കൽ ഇട്ടില്ലേ? Another grab net എന്ന് അതെങ്ങനെ another grab net ആവും രണ്ടെണ്ണം ഇടാൻ പറ്റൂ? കൊന്നാ കിട്ടുവോ? അവന് കൊല്ലണ്ട് ആരും ചത്തില്ലല്ലോ രോഗിയമാണ് അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ് ഒന്നും നോക്കിയില്ല ജീറ്റ് കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല എടേ ഇതാണ് കോച്ച് കട്ട കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നത് ഫ്രണ്ടിന്റെ മുഖം കണ്ട കടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കാണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ അങ്ങനെ കൊന്ന ലീഫിന് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇട്ടതപ്പം നെറ്റ് പിന്നെയും വരുവോ കൂടെ പണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ മാറ്റിയതാണ് പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്ന And also definitely instills a little bit of fear about playing in C main early, I will tell you that. But now they've got the full buy going. Still without outlaw. Leave witness protection program. He's moved. He's in a different postcode. അളിനെ ഇരുത്തി റിവീൽ ആയി കൺകസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊന്ന ഇല്ല ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഓടി Stand up by that special delivery. Able to rendezvous out of trouble, and G2 have maintained this foothold here forward on Rubble. വോട്ട് ഓടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡിലാണ് വോട്ട് വോട്ട് എന്തൊരു ധൈര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ എന്റെ മോനെ എടാ ഈ മാപ്പ് ഇങ്ങനെ കളിക്കാന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങേര് അത്ര ധൈര്യത്തിരുന്ന ആ കോച്ച് 2v3 2v4 The safe passage the Heretics might be hoping. They're going to go for this now. Oh, nice. Well, eat Fallon's crosshair placement for breakfast. Wow, and Leaf spotted out, so they know there's a player with the Bucky and Waterfall. വലിയ വിഷയമായിട്ട് വരാനല്ലോ ഇത്. Opportunity to get a better weapon. Team Heretics can absolutely still win this if they play at range. It's stingers, it's a shotgun. There's a lot of G2 എടാ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ് G2ന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഓടിയാ showing themselves in Waterfall. Guided Salvo to try and clear the side, but Wood is obviously sat up on that box, ready to give this space up. Shouldn't be required as Leaf. അയ്യോ അടിക്കാത്തത് അയ്യോ അവനെ അടിക്കായിരുന്നല്ലോ അത് എടാ അവര് ബോണസ് റൗണ്ട് ജയിച്ചടാ ബൈ റൗണ്ടും ചെയ്തു That was really well done.
G2. Prior to that, some good anchoring from Valen. Jogs right. Oh, അത് എന്താ അടിയടാ അടിച്ചത് അവനെ. കാലി വെടിയേച്ച വഴി മറ്റേതും കൂടെ വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുത്തു. It was really nothing crazy. It's just the G2 players killing them at the choke, denying them on that entry. And a little thing, but that stealth drone for Trent gets so far down. Through B main. Notice that he didn't have any coverage of that part of the map, and he was never truly looking secure in that A lobby area. We don't chase win, we collect highlights. He is better, watch closely. G2 to extend the lead, extend the economy. Of course, they've got the Odin online. Last time they played they're running 2 Odins on defense just to spite NRG. They might spring out and fight here. Ayyo, കിട്ടിയില്ലടാ. കിട്ടിയില്ല. ജോഗേമോൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ആടി. ജോഗേമോൻ താണ്ട ടെലിപ്പോർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് കയറാമെന്നാണ് തോന്നണേ. ജോഗേമോന്റെ അൾട്ടി അപ്പായി. എന്റെ ആളിയാ ഇവരെ മാപ്പ് ഇത്. അയ്യോ പോയോ DH പോയേ. Ready to pop out on those low HP, low weapon team I do want to say, it's of note that on this map specifically, G2, their defensive win rate, 62%, and attack, it's at 47%. They win this map all the time, and it comes down to their defense. They still are below 50% on attack, despite winning this map constantly. So they really are reliant on putting together a number of rounds here. Kind of bucks the trend of sometimes what we see on this map or any 3-side maps. Miniboo here, someone who we've had limited opportunity to highlight this map. King of openers on Corona. This time has had the book shut in his face. നീ എന്തിനാണ് അവള് വേറെ എന്തിനാ പരിപാടിയാണ്? ഓ എന്തിനാണെന്ന് പറ എന്തിനാണെന്ന് പറ. സീരിയസ്ലി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കമന്റ്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ. Cut that off, and now Team Harris wanting, needing to take space elsewhere, but it's right into the disgusting off angle, isn't it? Nightfall that keeps Jonah alive. Nightfall to ensure his life and space retained. Won't re-clears that run space on A. Full shutdown. Really excellent play with the utility by the two initiators of ASTRO. Very well done. തോണ്ടടാ ഒരു ഓടിൻ താഴെ ഇരിക്കണടാ അടിയിലടാ. അയ്യോ എടാ എന്തോടാ തൂറ ഇരിക്കണ ഒരു ചെറിയ പിരിയം കാണാ അവിടെ ഇരുന്ന. നമ്മളൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നാ ഇപ്പൊ യൂട്ടിലിറ്റി ബറാജായിരിക്കും. എന്റെ ദൈവമേ വളിയന്റെ കളി ഉണ്ടാടേ. Heretics stopped in their tracks yet again. എടാ 13-0 നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയാ. ഇത് 10-2 എന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ. This was really the moment in the round I want to highlight. Jonah on that, immediate missiles to force the rest of the Heretics team back. He nightfalls. Spam ചെയ്തിട്ടടാ Jonah P. But it was all worth it. It was all worth it. That was some really, really lovely team play. കോമ്പിൽ നിന്ന് ലോട്ടസ് ആൻഡ് അസെന്റ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു തന്നെ. എന്നിട്ട് പിഴച്ച് എന്തൊരു മാപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് ടൈം ഔട്ട് വിളിപ്പിച്ച് അടിച്ച് ഉറക്കി ടൈം ഔട്ട് വിളിപ്പിച്ച് 0-5 ക്യൂട്ട് ചാങ്ങിനെ ഇടിക്കാൻ പോണ്. ചാങ്ങിനെ ഇടിച്ചാലോ? ഇടിക്കട്ടാടാ. ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോവാ, കുഴപ്പമില്ല. നിന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെക്കും ഒരു ബൊമ്മ കുട്ടിയെ വൈറ്റ്. ചാങ്ങിനൊരു കൂട്ട്. Get up to stand up, and you know we heard from Valorant actually, you know, sort of saying that he really had become fixated on chasing the trophy. അമ്പാനി നിവേദൊക്കെ പോയാടേ. അശ്വിനെ നിന്റെ സ്കോർ നീ G2 അല്ലായിരുന്നാ നീ? നീ G2 തന്നെ, ശരിയാണ്. നീ G2 ന് വേണ്ടിയാണല്ലോ 13-0 എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞോളാ മാപ്പ് നിന്നെ കണ്ടില്ല, ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നോ? ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാന്ന്. കഴിഞ്ഞ മാപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ചെയ്യണുണ്ട്. എടാ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കടാ, നിന്നേക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞടാ നിന്നേക്ക്.
Team Heretics can't afford the full buy. It's going to be just sheriffs and a fast attempt to get out of at the moment. Outside of the Odin from Leaf, one of two defensive Odins that will be frustrating to the utmost extent. Team Heretics. Gentlemanly play. It's just a solo explore here for Boo. Safe over towards that rubble area. Looks like Heretics want to wait. It's one way out. Set up a spot here to play off. Gotta be a little intricate and around like this for Heretics as you are under. Oyyo, Jogemon endu adiyada adichadu. Benji is the one. Adu endu adiyada adichadu. Damage dealt from Valen as well, so Miniboo. Miniboo shutdown 1-5 എന്തിനാണ് ഇതിപ്പോ 1-6 playing off one of those sonic sensors. Trained info there, but that does break the double face. varnuണ്ട് മോളി ഇട്ട് പണ്ണാനുള്ള പരിപാടിയാ. I mean, still though, few sheriffs against an Odin. അവര് മോളിയും സാധനവും ഒക്കെ വാരി ഇട്ട് അവിടെ നിർത്തിച്ചിട്ട് ഇനി വരുമ്പോ ഓഡിൻ സ്പാമും കൂടെ 30 സെക്കൻഡിൽ 10 സെക്കൻഡ് വരെ ഓഡിൻ സ്പാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടിച്ചു Trent now might need to play a little safer for the time being. Buy a little time for Jonah to join us. On the site. Now Heretics need to try and find a safe place to get this plant down. G2 allow that plant. It doesn't 3v4 retake ആണ്. അവ അൾട്ടി അടിച്ചടാ റൗണ്ട് കൊടുക്കൂലെന്നാണ് ജോഗേമോൻ. ജോഗേമോൻ ഫ്ലാഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്റെ ആളിയെ എല്ലാരെയും പണ്ണി ജീറ്റു. That's G2 with 6 unanswered defense side rounds. Heading into this, we really had no idea what to expect from Team Heretics. They haven't played Lotus at all in stage 2. Double Senti comp with the chamber. I mean, this is only the second time Woot has played chamber this year of 69 potential opportunities. It is a rare but fun pick. So far, hasn't been able to get a ton of value from it. This G2 defense is just rock solid. Double Senti look quite a lot on the attack side. I think he was talking to the deadlock as well. Okay, അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മൾ TH-ന്റെ ഒരു ബൈ റൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗയ്സ്. ഇനി വലിയ നടന്ന് ഈ റൗണ്ട് കൂടെ മൂഞ്ചിയ 8-0 ആണ്. ആളിയ വാളിയ സ്പാം ചെയ്തിട്ടളിയ റെയിൻസിനെ. എന്റെ മോനെ അവന്താ വീണ്ടും നിപ്പുണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഓടി വണ്ണാൻ വേണ്ടി. That's reduced to 4 in this specific round. Tour de force was set for some value there, but Miniboo alti ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു ഇൻഫോയോ ഒരു പുണ്ണാക്കോ ഇല്ല. ഇനിഷ്യേറ്റർ ചത്ത്. Adjustment here from Woods. I mean, we are yet to even see a situation where this deadlock can thrive on attack, which is really going to be in those post ചേംബർ പയ്യെ കൺട്രോൾ എടുക്കണം. ചേംബറിനൊരു കില്ല് കിട്ടണനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ കളി. ചേംബറിനൊരു കില്ല് കിട്ടുകൂടെ ചാടി പീക്കാൻ തോന്നിയാൽ നൈസ് ആയിരിക്കും. എന്നാലും ഇവനെ അടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് സംശയമാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട്. G2 know they're going up against an AWP. They're not going to give anything. യൂട്ടിലിറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അവര് ഓടി മാറി. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം ബോർ ചെയ്ത് കളിക്കുക. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല അവര്. Critical map control, yeah. Now the door is activated because Team Heretics want to make it seem like maybe they're going towards A, but no. മതിൽ അവിടെ ഇട്ടടാ. എടാ മതിലിൽ കൂടെ അടിച്ചു കൊന്നു ഓടിനെ അടിച്ച്. Found a backstab opportunity. Now Wood gets lit up on the side. Jaw waiting for them to push through. I don't know how this is going to go down. Shorty spam. Jonah though is caught by the grab net. Wood gets purchased with the stinger. ഓയ്യോ മിനിബൂനെ പണിയടാ. 2v4 സ്പാം ചെയ്തിട്ടുള്ള കൂക്കിലും കണ്ണിലൊക്കെ. You have an even number of players. I mean, Benji has the annihilation. Will there even be a moment for it? I mean, perhaps if he can kill Lee. Yeah, tour de force here. Active. Wood finds Valen. Annihilation didn't catch. Lee's going to take the fight. Benji wins it out, and it's all sidestep. Gets him out and gets the kill against Wood. കൺകസിൽ കയറി അടിക്കാന്നായിരുന്നു പ്ലാൻ, പക്ഷെ കേറിയില്ല. Benji comes around. എന്റെ അമ്മോ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കിട്ടി. അത് 2v4 പിടിച്ചതാണ്. അത് ഒരിക്കലും ജയിക്കേണ്ട റൗണ്ട് അല്ല. 2v4 പിടിച്ചതാണ്. ദൈവകൃപ. ആ കുത്തിയിരുത്തി അടിച്ചു കളഞ്ഞവനെ. ഇതിലാണ് കളി കിട്ടിയത്. കളിയൻ ചാടി വന്ന്
This is G2 having to find a retake against the double Sentinel. കഴിഞ്ഞ മാപ്പും TH കമ്പാക്ക് അടിച്ചതാണ്. TH ഫാൻസിനും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ കമ്പാക്ക് അടിച്ചേക്കുന്നവരാണ്. 8-4 ആയിരുന്നു. കളിയെ ഇരുത്തി. On this half, when they swap to defense, where G2 are less favored on attack. അത് നമ്മൾ ഒരു ടെക്നിക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ. കുറച്ച് റൗണ്ട് കൊടുത്ത് ധൈര്യം കൊടുത്തിട്ട് പണിയേറി. മനസ്സിലായോ? Pretty good with this comp though, in fairness. proactive on defense around the grab net. എന്റെ അളിയ 10-38 വരെ നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഈ ഒരുത്ത കമേഹമേഹം പിടിച്ചിരിക്കണ്. ഫയറിന്റെ ബോൾ കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാതെ പോയി എവിടെയോ അടിച്ച്. Minibu could only speculate with the showstopper there. Was hit with the paranoia in the way in, and now a Nightfall. Valorant the only player caught by that. Jonah forces Wood off the line with the Prowler. Into tree once more with the Odin, with the actions here at C. Team Heretics can't really take ഒരു 5v5 റീടേക്ക് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോണ ഗയ്സ്. 5v5 റീടേക്ക്. ഗയ്സ് എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചാ. ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് അടിക്കാത്തുണ്ടെന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേരാ. ആർമഗഡൻ ഉണ്ടടാ തേഹോയിന്റെ. അതാ ഓട്ടിച്ച് വിട്ട് എന്നിട്ട് ഫ്ലാഷും ചെയ്ത് മോളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല സൈറ്റില്. എന്റെ അമ്മോ ലീഫിനെ പണി. ഏടാ അത്രയും ചെയ്തിട്ട് അവരടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞതാ. ഏടാ TH കമ്പാക്ക് അടിക്കുവോ വീണ്ടും? If they scrambled, if they tried to run, it would have been over. G2 would have gotten in with ease. Well, they played right at the choke point. Well, their out happens to be their MO, Wyatt. Couldn't have asked for a better convergence there of ideas. Wow, and despite G2 being up 6-0, look at the state of their money. They're into this round with a hero rifle, a judge, and a guardian. This is what seems like a big commitment to Mound, but of course everybody has get out of jail free. Oh my god! Sick reaction to be able to 1v1 the judge, close range. He doesn't even get a shot off. The judge player so favored in that spot. Jaw forced to teleport away with that pressure coming. Also, Team Heretics making a hell of a lot of noise, rocking the store. For the most part, playing off the action. Valorant is so low. Can't afford to expose himself. He would like to just slow the game down if possible. After 40 seconds of straight audio, Team Heretics have cut noise. They're rotating towards the safe side. They wait out for Boo to actually break that stealth drone. It's just Trent, playing towards A. He was pinged out there. Wood's able just to post up on the line and quickly take him down. Might have been on a jump across even that he gets that shot. Horn has to be cleared, so that will show Jonah P here in this corner. Yeah, would hate to be him in this situation. Oh, hate to be him in this situation. To get him out of that one. A little unnecessary to do it that way. Style point awarded though for sure. And now Wood can wait for this push up from something in trade as Boo is down, but he's done his Alienda മറ്റേ ചാടി കറങ്ങി എഴഞ്ഞു വരല അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞു മോനെ. വിഷയം കളി രണ്ട് സൈഡും വിഷയം കളി. ഡേ TH ജയിച്ചു തുടങ്ങി മോനെ. ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കേണ്ട സമയമല്ലേ G2. ഡീമൺ സ്ലെയർ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ക്യാച്ച്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം? വിഷയം ക്യാച്ചിയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ മറ്റേ കൊച്ചു പിള്ളേരോടൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കൈയടിയും വിസിലും. ക്യാച്ച് കരയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഇമോഷണൽ സീൻ വന്നിട്ട് ഒരാളിങ്ങനെ മറ്റേ കരയാറായിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കിണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് കരയാണാടി എന്ന് പറയാൻ ഫുൾ ഇമോഷണൽ They can shrug that off though and get back to business. So far, I was going to say, Boo does have this ultimate to teleport into the site, gain some information, and off that distraction. Where is G2 fans? Now no cheering. അത് അങ്ങനെ ചോയ്രാ ജയ് എവിടെ പോയടാ നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും പിന്നെ മാപ്പ് ആൻഡ് ലെജൻഡ് സ്റ്റേജ് G2 റൈറ്റ്സ് ബോത്ത് 13-0 ഫ്രീ ടു എക് ഫോർ മിനിബു ഓക്കെ നോക്കട്ടെ 6-3 ആണ് സ്കോർ. You can see how worried Boo was. He was jump spotting that angle and Jaw heard him run away, so he's pushing up. Heretics are being flanked by an opping Yoru at the moment. Valentine on the side. It's only Wood out of the mix, but Trent for ട്രെൻഡിന്റെ അടുത്താണ് കളി.
Playing in the side. Spike recovered by Riens, making his way forward. It's Boo sat back Hey, inside. Trent എവിടെ ഇല്ലേ? And G2 have a chance now to contain this Heretic squad. They do have that paranoia to play off of. It's in the hands of Boo. Maybe that can be the tool to victory, but Josh, but not അയ്യോ അത് ഷോട്ട് ആയിരുന്നു. ആളിനെ പണിയടേ. എടാ അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യായിരുന്നു. 2v2 ആയ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഓബ്വിയസ് പീക്ക് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ നൈസ് കളി. By being pushed all the way out. Team Heretics were surrounded this entire time that they were maneuvering towards A. To those 20-30 seconds before planting. Trent right here. This was the perfect moment. Those missiles. Players forced into the open. 2-piece was lovely. Could always trust him to have a good game when he's on the table. Yeah, I mean, obviously someone who abused it extensively during his heyday, and even after those changes, still found ways. One of the only teams in the world that still play it. Couple of maps where it pops up. ഞാനാണെങ്കിൽ തലേദിവസം നേരെ ഉറങ്ങിയില്ല. ഞാൻ ഉറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാച്ച് ചീറിയപ്പോ ഉണരും. നീ കണ്ടാ ഞാൻ ഉറങ്ങണേ? ടയേർഡായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് സിനിമയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങണത്. അത് കിടിലും ഒരു സിനിമ. Work his way into blue room. Does have a teammate in Jonah. അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അവനെ തന്നെ ട്രിപ്പ് ചെയ്ത്. എടാ അവ എന്താ അവിടെ ആളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂലേ? എന്റെ മോനെ അവ എന്തിനു ചുമ്മാ കയറി ചത്തതോ എന്തോ അവിടെ. Now Heretics starting to make this one interesting. Trent is going to have to get off this one. And that was pretty simple, right? That early smoke you mentioned by Buddha up, and it forces Lee forward. Puts himself in a exploitable position. And then all of that util dumped towards B main. The wall, but there was a nade as well. So Trent, he's forced back towards that waterfall side. Leaf is immediately overwhelmed. Doesn't even have the ability to get one. And that's how you're always conditioned against these double senti comps on the attack side. You do not want to have to give that space up and try and flood into a side canvas with their util. Yeah, it's that nade, that wall. Leaf caught alone. BenQ does a great job there adjusting to an off angle after being tucked in the corner right as Jonah's going in. And now for this final round. Nightfall is in play for Heretics. One away from the showstopper. G2 fans They're on the cusp of a couple ults. They could make this happen. Talon just, I don't know. Not exactly a rare spot to play from. Just teleported up, I think, like right as the haunt was pinged, basically. Confident to continue holding that angle. Showstopper and the Nightfall to activate a site exec with. Yeah, but it's a gate crash here for Jorgamo to get out, and he hears this Showstopper coming. Alright, here comes the wall, so Heretics with that deadlock util setting up now. Last time we saw G2 flood in here, they got absolutely A Nightfall used very early, and Team Heretics can't really do much off of it. Counter Nightfall get massive value. Also got herself in the back corner. That is respected though by Riens. This sight smoke is really great for keeping these anchors alive right now. Yeah, G2 trying to make their win, but they got a cross here. Miniboo's going to see a head pop up in a moment you'd expect. Sight smoke being cycled again. Miniboo on that lower angle, but under pressure. Dangerous to Cade down now, getting that health back. It's on Boo. And Trent eventually falls, but it's laboured now. 2 versus 2. Link trying to get out through the smoke, and Riens gets a good account of himself. Riens തിരിച്ച് 100% പവറില് മുടി കിട്ടണ്ടായിരുന്നു. മുടി ഉണ്ടാകും മുട്ട ലുക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ലുക്ക് എന്നാലും മുടിയുള്ള കുറച്ച് വിഷയമായിരുന്നു. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ പറ്റിയില്ല. എന്ത് കളിയാണോ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട 2 മാച്ചും. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മർദ്ദിക്കേണ്ടതാണ്. എന്റെ പൊന്നെ വിഷയുടെ പിത്തൾ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയുടെ പിത്തളെടുത്ത് 2 ഡാല പഠിക്കണായിരുന്നു എനിക്ക്. പിത്തൾ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു
പിത്തളുടെ ഫാൻ എങ്ങനെയാണെന്നറിയാവോ? ആരാണോ ജയിക്കണം അവരെ ഫാൻ. എന്നിട്ട് പറയും മറ്റേ തോറ്റ ടീം ഞാൻ കാരണം ഔട്ടായല്ലോ എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് പിത്തളുടെ ടെക്നിക്ക്. ഇപ്പൊ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വരും ഇത്തിരി കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ജയിച്ച് ആരൊക്കെയാണ് കളിക്കണമെന്ന് അറിയുമ്പോൾ വരും. ഞാൻ പണ്ടേ ഫെനറ്റിക്കാണല്ലോ, എത്തും. ഇപ്പൊ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആരൊക്കെയാണ് കളിക്കണത്, ആരൊക്കെയാണ് ജയിക്കണതെന്ന്. പിത്തള വരൂല കേട്ടോ. കക്കൂസിൽ അങ്ങേരിട്ട് ഫ്ലഷ് അടിച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ മാറിപ്പോയി. കണ്ടി എടുത്ത് മോളി വെച്ചിട്ട് അങ്ങേരിട്ട് ഫ്ലഷ് അടിച്ച് മാറിപ്പോയി. കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോയി പെട്ടെന്ന്. ഇതിലാരാണ് അപ്പി? ഓ ഞാനാണല്ലേ. പോയി പിത്തള പോയി. എന്റെ പൊന്ന് CR7 ബ്രോ, വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്റെ രക്ഷകൻ? താങ്ക് യു ഫോർ ദ 250 AED. എന്നെ വഷളാക്കൂ പ്ലീസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പിച്ചക്കാരനാണ്. എന്റെ ആർഭാട ജീവിതം ഫ്യൂവൽ ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 250 AED. താങ്ക് യു ബ്രദർ. താങ്ക് യു മാൻ. താങ്ക് യു. മീൻസ് എ ലോട്ട്. മീൻസ് എ ലോട്ട്. കണ്ടത് ക്യാച്ച്. താങ്ക് യു പറഞ്ഞു. നാളെ നിനക്ക് ബിരിയാണി കാണിച്ചു തരാം. CR7 ബ്രോ പറ്റുമെങ്കിൽ ക്യാച്ച് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോണേ. കൊച്ച് പാവമാണ് നമ്മളെ കൊച്ചാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 250 AED. താങ്ക് യു ബ്രദർ. Pas vraiment, so thank you very much. C'est merci. എടേ ജോജോ ഡേ, നാളെ നിനക്ക് ഞാൻ മട്ടൻ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു തരും. ഓക്കെ ക്യാച്ചിക്ക്. അയ്യോ ഒന്നും പറയാനില്ല. അല്ല അടുത്ത റിച്ച് ഗായ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവള്. എടി CR7 ബ്രോ അഗൈൻ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 250 AED. സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രോ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈഗോ സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100. ലവ് യു ടു ബ്രദർ. ലവ് യു ടു. ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഗൈസ്. എനിക്കൊരു ടീമുണ്ട്, ബൈനറി ലീജൻ. അപ്പം ഞാൻ മറ്റേ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ തിരക്കിൽ എനിക്ക് ടീമിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൂടെ 5 പേരെയും ഈ കസ്റ്റം ലോബി വിളിക്കുന്നതും ടീമിലുള്ള കാര്യം നോക്കണതും എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ ടീമിൻ്റെ കാര്യം ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വസ്തനെ ഒരാളല്ലേ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ സ്റ്റാർഡസ് ബ്രോയിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം, പിള്ളേരെയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം. പിന്നെന്ത് മെന്നി ഞാൻ മേഹൂനാന്ന് ഇപ്പം ടീമിനെ വിളിക്കണം, ഇങ്ങേരെ വിളിക്കണം. എവിടെയെന്ന് നോക്കാൻ ടീമിനുള്ള 5 പേര് എവിടെയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ, ഇങ്ങേരെ എവിടെയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ. ഇപ്പൊ 6 പേരെ വിളിക്കണം. ഞാൻ മറ്റേ 5 പേരെ വിളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. സ്റ്റാർഡസ് ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ 100. What did G2 do to respond? They tried to get it to be fast. Yamamu is ready. Best of 3 ആണ്. ഓയ്യോ അവനെ കിട്ടിയില്ലടാ വോട്ടിന്. ഓയ്യോ എന്തിനാട്ടി ബെഞ്ചി വിഷടിച്ചത്? കളിക്കുന്നല്ലേ കാര്യമായിട്ട്. അളിയാ 3v2 അളിയനെ ട്രെൻഡിനെ. ഒയ്യോ ഒയ്യോ അത് എന്തിനടിയാ അത്? ഇത് ആരിത്? ഇവ എന്തിനാണ്? അളിയ ഇല്ലാന്ന് കേട്ടോ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന്. ഓ അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ്. എന്റെ അളിയ ഇത് പഴയതുപോലെ തന്നെ. ആദ്യം കുറെ റൗണ്ട് ജയിക്കുന്നു, പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിക്കുന്നു, അടുത്ത റൗണ്ട് ജയിക്കുന്നു, ഈവൻ ആവുന്നു, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇത്. എടേ നിങ്ങൾ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്ന ഇപ്പൊ അടിച്ചു. ഇപ്പൊ കുറച്ച് റൗണ്ട് ഉണ്ട് G2-ന്. പിന്നെ പറ്റുമോന്ന് അറിയില്ല ഉണ്ണികളെ. സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രോ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടാ? Leaf moves forward, he gets caught. G2 feel like, well, we need to pivot B. And then, did you see that lovely way that from heaven and main just swings back? അല്ല ഞാൻ ട്രെയിനിലായിരുന്നു. എടാ അഭിരാജ് എവിടെടാ? ഇപ്പോഴാണ് കൊച്ചി എത്തിയത്. എടാ വിഷയം 2 മാച്ച് എടാ നിനക്ക് മിസ്സായി. നീ കാണണം കേട്ടോ സമയം കിട്ടുമ്പം. എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ എന്തൊരു തിരക്കിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നീ ആദ്യമേ ഓടിയെത്തും. Pretty distinctive look. Oh. Works out more often than you maybe feel it should in America. പട്ടി ഇട്ടു നോക്കി ആരെയും കിട്ടിയില്ല. പട്ടി കടിച്ചടാ. മറ്റേത് റിവീൽ ആയല്ലോ. റിവീൽ ആയില്ലേ? റിവീൽ ആയി. എങ്ങനെ പറ്റി? ജോണപ്പി പയ്യെ കർട്ടൻ പൊക്കിയിട്ട് കേറാനുള്ള ഒരു സീനിലാണ്. ഇവന്മാരെ മറ്റേ സ്റ്റിങ്ങറും ജിങ്കറും ഒക്കെ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ.
Got himself അളിയനെ കണ്ട മോളിയിട്ട് പട്ടിയിട്ട് കളിപ്പിച്ച് അളിയനെ പണ്ണാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. അളിയ ഓടി എല്ലാണോ സ്റ്റിങ്ങർ വെച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഡേ ഇത് പ്രശ്നമാവോ എന്തോ ലമാവോന്ന്. മിസ്റ്റിക് ബ്രോ Joel may have to wait for Death Adder V4 Pro review ഇടും ഞാൻ ഉടനെ. Thank you Mystic Bro and Jojo. പിന്നെ ഞാനും ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും താങ്ക്സ് പറയാറില്ല. താങ്ക് യു ഫോർ വർക്കിംഗ് സോ ഹാർഡ് ആൻഡ് ബൈയിങ് സ്റ്റഫ് യു ലൈക്ക് ബ്രദർ. Waiting to see if anyone tries to run into that smoke. Not going to be the case. പട്ടി ജോണപ്പി അതും കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഓടി. About your eyes if you squeamish folks. This is about to get up. അയ്യോ ഇരുത്തിനെ. അയ്യോ. On the side now through Baby Door. Jorgamo has to get into the action. It's Minibu and the latter meets him with the headhunter. എൻ്റെ അളിയെ 7 കംപ്ലീറ്റ്ലി മണി ഫക്ഡ്. ഡിസംബർ ഞാൻ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. സെറ്റ് ജോണ അപ്പി ഊമി എടാ അങ്ങനെയൊന്നും മോനെ. അസാസിൻ ഓർമ്മ വന്ന ആ ഷോട്ടൊക്കെ കണ്ടപ്പം എന്റെ ചെറുക്കൻ അസാസിൻ അവ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചേമ്പർ കളിക്കാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. What is this? Why am I seeing 2 MenAtArms in the camp? Dai. ഞാൻ ഒന്നും പറയണില്ല നിന്നെ. Now G2 relegated to a nothing by a lot of sheriffs here. And Heretics with a chance to take the lead for the first time in this game. Joel with some questions to ask of the seaside setup. 7-7 ആയി. ഡയലോഗ് അടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴും? G2 ഫാൻസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയണുണ്ടോ? TS ഫാൻസ് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് പറയണ കളിയൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ആ പട്ടിയിട്ട് ഇവനെ നക്കിക്കണം അവന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഹോബിയാണ്, ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ്. എടാ ഈ ബ്ലൈൻഡ് C2 എന്നുള്ള നീ പണ്ടേ ഇടാനുള്ളായിരുന്നടേ. എന്ന് വെച്ചാ കണ്ണി തിമിരമുള്ളവനാണ് നീ. നിനക്ക് ആ പേര് ചേരും. Reactive barrier here thrown down by Benji. പണ്ടേ നീ ഇടാനുള്ളായിരുന്നു. Drone is going to clear it like well played C2 well played way. Again, keeping those two players interested at C, sprinkling some catnip over that area is now G2 scale forward on that A side. ഈ ചെയ്തെന്നുള്ള കുറ്റത്തിന് അവനെ കണ്ണിൽ 8 വെടിയാണ് വെച്ചത്. He's caused quite the distraction. Doesn't really matter, I guess, does it? Yeah. എന്നിട്ട് ബാക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കണണ്ട ടീംമേറ്റ്സ് വരാൻ വേണ്ടി. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത്. ഒരു കില്ലെടുത്താ വീണ്ടും പോയി ബീച്ചിൽ ചാവും. ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ഫുള്ളി കൺട്രോൾഡ് ഒരു പ്ലെയർ ആണ് ഗൈസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത പീക്കും കാണൂല. മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? മനുഷ്യ നിങ്ങൾ എന്നെ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രോ 1000 രൂപ. സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രോ എന്തിനാ വലിയ നടക്കുവോ നമ്മളെ ടീം? അഞ്ചാമത്തെ പ്ലെയർ ആയ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 1000. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 1000 സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രദർ. താങ്ക് യു. അങ്ങനെ ഒരു 2 ചുമന്ന ചാറ്റ് ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്. CR7 ബ്രോ താങ്ക് യു ആൻഡ് സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രോ അഗൈൻ താങ്ക് യു. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്കൊന്ന് CR7 ബ്രോന്റെ ഐഫോൺ ആയിട്ടാണ്, അല്ലെ മറ്റേ മെറൂൺ കളറിൽ കിടന്നേനെ. അത് 250 AD എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പൊന്നേ. Loot topping the board, slow start on map 1. Thank you, bro. But he has bounced back on Lotus. G2's pick. So once he started picking up that operator, and speaking of, he's got the tour to full. Very cool tournament. With the stinger right now. എനിക്കാണെ കളി കണ്ടിട്ട് കളിക്കാൻ മൂഡ് വരണം. And on account of that second round force, it's taken up until now for G2 to have an actual buy with rifles. കളിച്ചാലാ എടാ കിട്ടിയിട്ട് നേടുന്നത് ഒരു എസ്കേപ്പ് ആയി. ഓ ചോപ്പി എനിക്ക് ഭയങ്കര ടയർഡാടേ. ഉറക്കം ശരിയാവണില്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ 3 മണിക്കൂറാണ് ഉറങ്ങിയത്. മറ്റേ നേരത്തെ ഞാൻ എത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങിയാലും 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 2-3 ദിവസം ഉറക്കം ശരിയാവണില്ല. ഇന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം കഴിച്ചിരുന്ന്. നാളെ വാഷ് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് കളിക്കാം. ഓക്കെ. Lucky for Valorant, he could sort of TP out. Joel much the same, but Jonah did not have such an option. Damned if you do, damned if you don't. നല്ല തടവണ സ്ഥലം അറിയാമോ? And Wood is the kind of player who can just leave post to get ready to fight. തടവണത് മറ്റേ
മറ്റേ എണ്ണയൊക്കെ ഇട്ട് തടവി എടുക്കൂലേ? ആയുർവേദം അത് തന്നെ. എടാ പൂ അങ്ങ് പണി യോഗമോണ്ണെ. നമ്മുടെ ടീം പൊളിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടോ. താങ്ക് യു സ്റ്റാർട്ടസ് ബ്രോ, താങ്ക് യു 1000 അഗൈൻ. എന്റെ പൊന്നെ ഇങ്ങനെ ഓണായി. അയ്യോ സ്റ്റാർട്ടസ് ബ്രോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. ക്യാറ്റ്സി ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ. നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ആള് ക്യാറ്റ്സി. And he pops out like a spectre to claim the round. Heretics just do everything right. എന്തോന്ന് അവസാനത്തെ കമന്റ്സുകൾ നോക്കിയോ? നോക്കട്ടെ. എന്തിനു പറഞ്ഞ നോക്കട്ടെ. മിസ്റ്റർ സ്റ്റാർക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ പൂജപ്പുര നല്ലോണം തടവുന്ന അണ്ണൻ പൊളിയാണ്. മാമന്മാര് നിന്ന് തടവും. എടാ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. എനിക്ക് ഒരു ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് എന്റെ മൂലത്തില് ഷോക്ക് അബ്സോർബറിന് എന്തിനു പറ്റി ഒന്ന് തടവി നേരെ ആക്കണോ? അത് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഒരു വേദന. പൂജപ്പുര എനിക്കറിയാം. പൂജപ്പുര മറ്റേ നീ ശരിക്കും പറഞ്ഞു തന്നെയാടേ പൂജപ്പുര മാമന്മാര് തടവണയെന്ന്. പൂജപ്പുര ജയിലാ പോടാ. പൂജപ്പുര നല്ലോണം തടവുന്ന അണ്ണൻ പൊളിയാണ്. മാമന്മാര് നിന്ന് തടവുന്ന്. എടി നീ എന്ത് ജയിൽ എവിടെ? ജയിലൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇതില്. നീ അങ്ങ് ഇടയാണോ കയ്യിന്ന്? ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പണ്ടൊരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉണ്ണിയില്ലേ? അവൻ ലൈവിലുണ്ടോ? നിനക്കറിയാമോ ക്യാച്ച് ചെയ്ത്? സെറ്റപ്പോ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടസ് ബ്രോ. ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ 1000 സ്റ്റാർട്ടസ് ബ്രോ. താങ്ക് യു വീണ്ടും താങ്ക് യു. ആൻഡ് 3R7 ബ്രോ അഗൈൻ താങ്ക് യു ഗൈസ്. താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് വാച്ച് പാർട്ടി. നമ്മളെ ലൈവില് ഗെയിം പ്ലേ ഒന്നുമല്ല, വാച്ച് പാർട്ടിയിൽ വന്ന് സൂപ്പർ ചാറ്റ്. താങ്ക് യു. ചാലഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ താങ്ക് യു. റീബിൽഡ് ഡേ 1 കൊള്ളാം. ഇന്നത്തെ കൈനീട്ടം ആരെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. അവന്റെ കൈനീട്ടം തന്നെ എനിക്ക് എന്നും വേണം. ജോ അവൻ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് തത്തം 5 മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത്. സാഡാണോ മൈ അവന്റെ 19 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ കൈനീട്ടം. അവന്റെ തമ്മിൽ അവൻ നീ അത് കഴിഞ്ഞ 5 മെമ്പർഷിപ്പ്. താങ്ക് യു ഗൈസ്. താങ്ക് യു. By the way, just some note, but Woot didn't invest. Waiting for Fnatic. ഞാനും He's playing with the rifle here. എടാ 9-7 ഇവന്മാർ ഈ കേശച്ച തോക്കും കൊണ്ട് ആട്ടിയുണ്ട് തൂഫാനാവണമെന്നല്ലാതെ. ഓ അടിച്ചടിച്ച് വളിയടിച്ച് 3v3. എന്താണ് ഞാൻ മാച്ച് കാണുമായിരുന്നു. ട്രെയിനിൽ കാണുന്ന നീ കീബോർഡ് ഫോർ കട്ടിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ്. അത് കൊള്ളാം അശ്വിനെ. അത് കൊള്ളാം. ചിലപ്പോ ജയിക്കുമായിരിക്കും, പറയാൻ പറ്റില്ല. He'll hear the drop down as well. നല്ല ആയുർവേദ ശാലയാണ്. It's a different story. ഇവിടെ വന്ന് കോട്ടക്കൽ എവിടെയാണ്? അത് ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി അല്ലേ? ഒരുപാട് അടുത്തുണ്ടല്ലോ. വളയും ജയിപ്പിച്ച കളി കൊള്ളാം. കൈയടിക്ക് വളയിന് വേണ്ടിട്ട്. എടാ ഞാൻ വരാം എവിടെയാണെങ്കിലും. എനിക്ക് ഇത്തിരി ഒന്ന് തടവി നേരെയാക്കി തന്നാ മതി. ഇവള് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടിരിക്കുകയാണിത്. മനുഷ്യനൊരു ചന്തി വേനേനെ പറഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും തടവണ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് പോവാന്ന് വെച്ചാ ഇവള് സമ്മതിക്കൂല. മലപ്പുറോ? അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് കിടക്കണോ? എടി ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടേ പോണുള്ളൂ. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കാണൂല ഇങ്ങനെ പോയാ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ണീരെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അവൻ തടവാൻ പോയ കഥ. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ റീൽസ് ആയി ഒരുപാട് വ്യൂസ് ഉള്ള റീൽസ് ആണത്. കസിൻ ഉണ്ണീരെ എടി ഇവൻ മറ്റേ കൊറോണ സമയമില്ലേ? കൊറോണ സമയം മറ്റേ കുറച്ച് പീക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ ഇതേപോലെ നടുവ് തന്നെ ഒരേ ഇരിപ്പാണ്. അവൻ മറ്റേ പട്ടി പോലെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യും. ഒറ്റ ദിവസം 15-16 മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്.
potential. അവസാനം ഇരുന്ന് അവന്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തെ അങ്കിള് അറിയാന്നുള്ളൊരു ആയുർവേദ സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ ഇത് കൊടുത്തു മറ്റേ കോണം കൊടുത്തു കോണം അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇട്ടിട്ട് റൂമിൽ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ. അപ്പൊ ഇവൻ ഇത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലായില്ല, കൊറോണ സമയമല്ലേ, ഇവൻ വിചാരിച്ച് മാസ്ക് ആണെന്ന്. മാസ്ക് പോലെ കെട്ടിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ നോക്കിട്ട് എന്തിനു മോനെ It's pretty devious. The Heretics don't know about Tree either. Now the one critical piece of puzzle is that IEMS does still have one prowler to try and locate. നിങ്ങൾ വേറെ മൂഡിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 1000 എന്നെ പൊന്നു ചാനൽ ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ അഗൈൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഈഗോ അടിച്ചല്ലേ CR7 വന്ന് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഈഗോ നല്ലതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, നല്ലൊരു ഈഗോ ആണ്. Inside the pit is Jaw. Calls over towards that stairs. Cut down. ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് പൊക്കോളാം. നിങ്ങളെ സഹായം എനിക്ക് വേണ്ട. എടാ റിയൻസിനെ അടിച്ചു കളഞ്ഞടാ യോഗമോൻ. എടാ G2 തിരിച്ചു വരണം കേട്ടാ. ഉണ്ണിയുടെ കഥ പറഞ്ഞപ്പം ഇത് റീൽസ് ആക്കി. ഇത് ഈഗിളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പത്തെ ഈഗിളർന്ന് ചിരിച്ച് അത് റീൽസ് ആയി. എനിക്ക് ഈഗിളിന്റെ ഞാൻ ഏറ്റവും അവന് പണി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ കരിങ്കണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്ത് തന്നെ. അത് ഞാൻ ക്യാപ്സിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഈ ഇടയ്ക്ക്. അവൻ വെറുത്തത്. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അവൻ എന്നെ. ഞാൻ പറയണ ഈ റീൽസ് കാണൂല, ഞാൻ പറയണ തിന്നാൻ വരില്ല. അത് അവൻ തൊലഞ്ഞു അതില്. അല്ല അതൊരു മുട്ടൻ കഥയാണത്. അത് അറിഞ്ഞൂടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിഷയമായിരുന്നു അത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്കൊന്നും ആരെയും പണിയിട്ടില്ല. ജീവിതം വെറുത്ത്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി. ഇവൻ എന്തിനാ വാങ്ങിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാനില്ല, കടയൊന്നും ഞാൻ പറയാനില്ല. അവിടെ പോയി ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കാണെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ മുട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പെടുക്കണം. അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആൻറ്റിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ആൻറ്റിയുടെ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാ? ഉണ്ട് മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താക്കോലൊന്നും. ഞാനാണെങ്കിൽ താഴെ പോയി. താഴെ ചെന്ന് ചൊറന്ന് കയറിയപ്പോൾ ഇരുട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ, കറുത്ത തറയും കറുത്ത ക്ലോസറ്റും. ഞാനാണെങ്കിൽ വിചാരിച്ചു ഇരുട്ടൊന്നും കണ്ടുകൂടാ. അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ കാല് ചവിട്ടി പോണ വഴിയെ തറ വെളുക്കണ്. നോക്കിയ വെളുത്ത തറയാണ്, അഴുക്കാണ് മുഴുവൻ. ഞാനാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്ന് ഗൈസ് അതില് ഒരു കരിങ്കണ്ടി കിടക്കണ്. അത് ഉറപ്പായിട്ടും പഴയതാണ്. അതിലോട്ട് മറ്റേ ടാങ്കിന്റെ കണക്ഷൻ ഇല്ല, മറ്റേ ഫ്ലഷ് അടിക്കുന്ന ടാങ്കിന്റെ കണക്ഷൻ ഇല്ല അതില്. ഞാനാണെങ്കിൽ ആള് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കടയിലോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് അത് 1 വർഷമെങ്കിലും പഴക്കമുണ്ട് ഉറപ്പാണ്. ബാക്കി ഞാൻ പറയാം. ചാനൽ വെക്കുമ്പോഴേ ആള് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇരുട്ടത്ത് കണ്ടടാ. ജീവിതം വെറുത്ത്. Not if they get hit by Salt Throne though. It's don't have abilities. Really similar to the AIRO double duelist comms. 9 ആണ് ഒരു ടൈം ഔട്ടിന് ശേഷം മിനിബൂന് ഒരു ഇല്ലിട്ട് ജോണപ്പിയ പണി. നല്ല മണമായിരുന്നു എന്നാ. എനിക്കത് ഓർത്തിട്ടെന്ന് എന്തോലെയാണ്. എന്റെ അളിയ വൂട്ട് പണിയടാ. ഹെഡ്ഷോട്ടിന്റെ സ്പാർക്ക് വെച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ഇവിടെ ഒരുത്തനെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി, ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് കെട്ടി. Here comes the party. ആളിയനോ കെട്ടിയിട്ടടാ. ജീവിതകാലത്തെ കെട്ടി ഒരുത്തനെ. ഇതിപ്പോ അറിയാലോ ആര് ജയിച്ചെന്നാ. എന്നിട്ട് കടയിലോട്ട് പോയി ഇവിടെ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞടാ, നീ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നല്ലടാ, നിനക്ക് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ താഴെ പോകാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇല്ല മെന്നി എനിക്ക് പോകണ്ട.
ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി. ഞാൻ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് ഓവറായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോകൂല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാടാ, ശരി, ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ പോയാൽ മതി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തൊക്കെ വന്നേ ഇല്ലേ നീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ മിണ്ടാ ഫോണൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് കാറി വന്ന് കയറിയവൻ. കാറി വന്ന് കയറിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോവാല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ഹോട്ടലിൽ പോവാടാ. അല്ലേ വേണ്ട പോവാ. ഞാൻ പറയുന്ന ശരി, നീ പോയിട്ട് This was a great moment. The paranoia into this thing, and yeah, he sees the indicator. എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു കേട്ടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഇവനെ കാണാനില്ല കുറച്ചിട്ട്. ഞാൻ ശരിക്കും വിചാരിച്ചു ഞാൻ കണ്ടതൊന്നും ഇല്ല, ഇവൻ വരണില്ല, വെളിയിൽ വരണില്ല. ഇവൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വെച്ച് ബോധം കെട്ടുന്നതിനെ കിടക്കായിരുന്നു. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ കഥമൊക്കെ തള്ളി തുറന്ന് ഇഴഞ്ഞ് കൈ വെച്ച് ഇഴഞ്ഞ് നെഞ്ചിലൊക്കെ പിടിച്ച് അയ്യോ. അതിനുശേഷം അവന് ഞാൻ എന്ത് റീൽസ് അയച്ചു കൊടുത്താലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവൻ വരൂല. എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. പണ്ണി എറിഞ്ഞ് അവന് പാവം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കാണണമായിരുന്നു സീൻ. കാണേണ്ട ഒരു സീനായിരുന്നു അത്. അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റൂല. അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിനി ഞാൻ കണ്ടതൊക്കെ ഇനി തോന്നലായിരുന്നു. ഇതൊന്നും ഇല്ല, അവിടെ മരണില്ല, വെളിയില് അവിടെ ബോധം കെട്ട് കിടക്കായിരുന്നു കണ്ടിട്ട്. വാളും വെച്ച് റീൽ അയച്ചു. എന്റെ പൊന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ സജഷൻ വരുന്നേ എങ്ങനത്തെ റീൽസ്. എടാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് നിവേദ് ഈ അമ്പാൻ ഇവനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തേക്ക് അയച്ച് തിരിച്ച് റിവഞ്ച് എടുക്കാൻ അയച്ച് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. എനിക്ക് ഏതാണെങ്കിലും കൊതിക്കുന്ന ഒരു റീൽസ് സജഷൻ ആയിരുന്നു എന്റെ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറഞ്ഞത് കണ്ടി. G2 fan, you're buying the dip right now. And that time, immediately Woot is forced away from that place where he's loved to off on Chamber. Just get him to TP right to tree, get out of there. They break even that. ജയിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ റൗണ്ട് എന്തിനാവും എന്നുള്ള പോലെ ഇരിക്കും കളി. കളി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളത് ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും ഗൈസ്. ഈ കളി എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് മാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫുൾ പവറിലാണ്. ഞാൻ കണ്ട് ബാറിൽ കേറിയതാ. അതുപോലെ കൊറേ വെറുത്തടേ. അത് എന്തൊരു കാഴ്ചയാണ് നീ കണ്ടത്. നീ അവിടെ തന്നെ തലയടിച്ചെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതം തീർക്കാത്തത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ആലോചിച്ചു അതെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. വാളില് കണ്ടിയാടേ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോ പോലെ പറഞ്ഞു. വായിക്കണ്ടായിരുന്ന ചാറ്റ്. Oh, Stardust bro! Thank you, Stardust bro, again. Thank you for the 1000 rupees super chat. Chenda punne. Visham, thank you, Stardust bro. Thank you again. Love you too, brother. Love you too. പണ്ണി 3v4 ആളിയാൻ കേറി ചെന്ന് അടിച്ച്. ലീഫ് ജയിപ്പിച്ചോ കളി. എന്റെ ആളിയോ 1v3 1 ഹെൽത്തിൽ. അത് വേറെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ലീഫിനല്ലാതെ. എന്റെ അമ്മോ, ഇതായിരിക്കും ഈ മാപ്പിലെ ഡൗൺഫോള്. ഇപ്പൊ അവര് മൈൻഡ് ഫക്ക് ആയി കാണും. Crosshair placement. Oh my god. എന്റെ അമ്മോ. Oh my god, that is outstanding. Look at the stress though in the coaching group. It felt like this game basically as good as എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ലീഫിനെ ചോദിച്ചവന്മാർക്ക് ലീഫിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Right, and it's not enough. They're going back to this fast A fight. Combination of the grab net and the nade, but do they know that Valen is crossed? They want to point out and support their omen. Gets Valen deep in a rubble. Benji also down, so that stall util cut a little short. Spike എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത്. എന്തിനു എറിഞ്ഞു കൊടുത്തത്? അയ്യോ, വോട്ട് പതറി. വോട്ട് പതറി. കളി പോയി. അതില് കളി പോയി. സേവ് ചെയ്യോ, പൈസ ഉണ്ടല്ലോ. And honestly, it's just a moment where there's an overpush.
on that C side of the map, we've seen Woot get aggressive. He's always had the rendezvous as a bit of a, a plug-pull option, but there he was well out of its range. Leaf always good in those 1v1s on random extremities. There's no way they're trying to go for this. The remaining 3 players have no money at all, but they're going in! Oh my god! Aliyana blind is funny out of it. Tucked in the corner with the stinger. Stinger മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Sitting in the back of the side, slightly safe. എടാ മേളിക്കറനെ ചെയ്തവര്. Team Heritage cannot be. എടാ പട്ടിണ്ടോ? Come through and then realizes there's real follow-up. Oh, ഒരു kill എടുത്തിട്ട് ഓടി. Nice. Little flick now. It's all down to Boo. Needs a tap. Valor with the classic in air. എൻ്റെ അമ്മോ, അത് 2v4 റീടേക്ക് ഒരിക്കലും നടക്കേണ്ടത്. അത് റെയിൻസ് പിടിച്ചു വെച്ചുകൊടുത്ത് കയ്യിൽ ലീഫ് ഓർത്ത പോലെ. That should not be happening. Whose idea is that? Take over the 2 versus 4. 2v4 ൽ ഓപ്പൺ പ്ലാൻ ചെയ്തവർക്ക് മെയിൻസ് കളിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു. അവിടെ എത്ര സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. Leaf just staring towards waterfall and then Jaw is isolated. I cannot believe what എൻ്റെ അമ്മ അത് എന്തോന്ന് റീടേക്കടാ അത്. ചോറുണ്ണായിരുന്നു മലറ്. എടാ സോറിടാ. സോറിടാ ക്ഷമിക്കടാ നീ എൻ്റെ അടുത്ത്. Thank you. All right, collect ourselves for a moment. G2 definitely don't have much time to rest on their laurels. Big ping, couple players got. എടാ വളിയൻ കീ പിടിച്ചൊന്ന് പണ്ണി അടുത്ത ടെലിപ്പോർട്ടിനെ പണ്ണി അടുത്തവനെ എല്ലാരും കൂടെ എടുത്തിട്ട് കെട്ടി അടുത്തവനെ അടിച്ച്. But they brought Benji down. 2v3 Boo only with 5 bullets. ചുമ്മാ സ്പാമി. Heretics are gonna stand their ground as G2 are trying to പോഹക്കാത്തുണ്ടടാ. പോഹക്കാത്തുണ്ട്. all the drops doesn't have the juice. പോഹക്കാത്തുണ്ട് മോനെ. Would love to step back into അങ്ങനെ അടിയോനെ. I'll have my third. എടാ അവനെ ട്രെൻഡിനെ ജസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുക്കണ കേസിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. Heretics moving to match point. It's the only thing standing in their way. ഈച്ചിന് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണർന്നല്ലേ? G2 കാരൊക്കെ ഉണ്ടോടാ? എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്ക്. Come on, 1 like, 1.3k like. Chardas bro and CR7 bro, thank you again for the super chat. Chardas bro, thank you. CR7 bro means a lot, thank you. ഞങ്ങളെ വന്ന് വാച്ച് പാർട്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണതിൽ വലിയ സന്തോഷം. ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ വാച്ചിങ്ങും ഇല്ല, എന്നിട്ട് പോലും വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. 30 seconds left. What feels like an impossible situation. ട്രെൻഡ് ഇതൊക്കെ ക്ലച്ച് ചെയ്ത എൻ്റെ അമ്മ വിഷയമായിരിക്കും. Left the site now, likely to end up at A. What do we play around? A stealth drone? എടേ ഗെയിം തെറാപ്പിസ്റ്റ് നീ കുറച്ച് വൈകിന്നാ തോന്നണേ. മുട്ടാൻ കളിയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ രണ്ടെണ്ണം. We cheer TH. If win or lose, not like G2 fans. They only come if they win. This would be ആരോപണം. Valorant moment. This would be in the history books if Trent can somehow manage a way to win this 1 versus 3. And the draw on every inch of his experience, his collected nature, his nonchalance. Tough to rattle this guy, but a 1v3 against one of the best teams in the world surely is going to get close. Trent hears Woot. He understands his sound bang, and there's Mini Boo to clear him up. അടിച്ചടേ ട്രെൻഡിന് ഒരു ഹെൽത്ത് ഒന്നും ഇല്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അവിടെ. Money not good for G2. Valor with a deep TP in the stairs that starts off this rubble fight, and Heretics really throw themselves at it. They know their favourite. ഇതാരാ അത്? ബെഞ്ചി ഫിഷ് അവിടെ അവൻ ഒരു കില്ല് കൊടുത്തത് വെറുതെയാണ്. ഒരു ഹെൽത്തടാ. എന്തോന്ന് കമ്പാക്കടാ ഇവന്മാരെ അടിക്കണത്. ഇവന്മാര് കമ്പാക്ക് അടിക്കണ പോലെ ആരും അടിക്കാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഈ ഇടയ്ക്കൊന്നും. PRXും THും കൂടെ കളിച്ചപ്പോഴാണ് ലോട്ടസ് ഇതേപോലെ 10-2 കമ്പാക്ക് അടിച്ചത്. അതോ ടീം ലിക്വിഡ് ആയിരുന്നാ? ടീം ലിക്വിഡ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഒരു അവസരം എങ്ങനെയോ PRX ജയിച്ചു. അത് ജയിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ വിഷയമായിരുന്നു തന്നെ അത്. To open up champions, the beginning of their journey, trying to get back to the grand finals as they did last year. Joe here, of course, in drift, sees it all. Woots, one day ഇവിടെ അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കണേ. ഇവിടെ അവനെ അടിച്ചു കൊന്നടാ ജോഗേമോണിനെ. He'll be waiting for even more of this action. എടാ വൂട്ട് എന്ത് കളി നീ ആരോ പറയണ്ട വൂട്ട് ദൈവമാണെന്ന്. Bulldog and Phantom at 2v5. ഒരു 2v5
in the doldrums. ലീഫേ മോനെ പറ്റൂ നിനക്ക് ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നിൽ നിന്നും ഓൾറെഡി നീ എടുത്തു കൊടുത്ത കളി അവര് കൊണ്ട് കളഞ്ഞ് പറ്റൂ അയ്യോ അടിച്ചോ ഒരു ഫ്ലിക്കിൽ ഒരു അടി That smoke now refreshed means that the way is closed for G2. ഇത് അവരെ പോകയല്ലേ കറുത്ത എന്ന് അതേ പറഞ്ഞു വായില് അളി ഇരുത്തി കുത്താനാണെന്നാണ് പ്ലാൻ കുത്തുവോ അവന്മാര് കുത്തണവന്മാരാണ് അവര് കളിക്കണം അവനെ വെച്ച് കളിക്കാനടേ കുത്തിയിടറാ കുത്ത് breathing down the back of his neck, one after another, and the greatest heresy is to put എന്തോന്ന് കളികളാ നമ്മൾ കണ്ടത് and they've thrown the gauntlet down at America's best. When they started at Toronto, it was an ode to fell off a clip എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്മാര് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്ത വരവുണ്ടല്ലോ തൊപ്പി ഇവിടെ കിട്ടിയാ മേടിച്ചായിരുന്നു എടി ഇവിടെ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഈ ഡോള് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടാത്തുള്ളൂ I mean, it feels absolutely mental that either of these teams are destined to be sent down to the lower bracket, but after എനിക്കത് മൂന്നും വേണം മറ്റേ ഒരെണ്ണമായി ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് what a shot from stunning. I mean, the 2v4 felt illegal, really. The 2v4 where they just walk up onto the side and nothing. I don't know how you can concoct on a gameplay like that. GG ഇട്ട് ദാസപ്പൻ G2 ഗെയിമിൽ ചോക്ക് ചെയ്യുന്നു ചാറ്റിലും ചോക്ക് ചെയ്യുന്നു കഷ്ടം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ദാസപ്പൻ 200 rupees അത് കഴിഞ്ഞ് CR7 Proന്റെ 20 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയാലും പുള്ളിക്കാരുടെ അടുത്ത് താങ്ക്സ് എങ്കിലും പറയുക താങ്ക് യു CR7 ബ്രദർ താങ്ക് യു വലിയ വിഷയമായിട്ടാ ഇത് എൻ്റെ അമ്മ വിഷയം മാച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ ഇന്നത്തെ വാച്ച് പാർട്ടി മിസ്സാക്കാത്ത ഭാഗ്യം ഞാൻ ഓടിപ്പടച്ചാണ് വന്ന് ലൈവ് ഇട്ടത് CR7 ബ്രോ ആൻഡ് സ്റ്റാർഡസ് ബ്രോ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഗൈസ് താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് ഇനി എല്ലാ ദിവസവും വാച്ച് പാർട്ടി കാണും പഴയതുപോലെ ഇല്ല ഞാൻ ഇന്നും വരും Let's head down to Lou on the stage. He's standing by with Rienz, the genius, for a Verizon post-match interview. പോസ്റ്റ് മാച്ച് ഇന്റർവ്യൂ കാണണം le petit prince turc des teams Heretics, Rienz, I'm gonna have to borrow you for a second on this one. Everyone is calling this an upset. Congratulations first of all on taking down G2, but it didn't seem like an upset from your point of view. So I want to know what happened for you guys to be so ഇവനെ കൊണ്ട് പിക്കംസ് എടുപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു again with the team, you know, we needed our confidence back because we didn't play good in playoffs. And I believe Karnan, Napoleon, Bhagat Singh, ഇവര് മൂന്ന് പേരുമാണ് ഞങ്ങൾ G2 ഫാൻസിന്റെ ഹീറോസ്. They're like really strong. Like beating them in that way, like made us so happy. And I believe it's going to give us even more confidence. I came, I saw, I conquered. Bhagat Singh, c'était compliqué les dernières semaines en IEMS. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 semaines pour que vous soyez tellement à ce point de retour? Et bah tout simplement, on a eu les team talks qu'il fallait, on a discuté autant qu'il fallait, on s'est mis en question et je pense que cette game elle nous donne énormément de confiance. Thank you Jitin bro, thank you the $5 Ils sont excellents and on a personal level, you know, when we think about consistency, I think you're one of the names that comes up on top. So I want to know, how do you do this magic every time? Is it about experience? Is it about preparation? How do you come They are all heroes but fail. I think, like, personally, I just grind the game a lot, you know. I play like non-stop, like a lot of ranked and stuff, and lately I also like changed my whole life routine to become even better, you know. So yeah, I think that's the life routine മാറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറക്കം ശരിയാക്കി മനസ്സിലായ രാവിലെ എണീച്ച് ഇത് കളിക്കുന്നു നമ്മളെ പോലെ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലായ ഞാൻ പോണം ഉറങ്ങാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് റൂട്ടീൻ ശരിയാക്കണം I wouldn't be that consistent, you know, so they help me. Always beautiful words from you and as for your teammates. Et du coup കിടിലൻ കളിയാണ് ഗയ്സ് ഞാനപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് മെനി 2 കളി കളിച്ചിട്ട് പോകുന്ന എൻ്റെ പൊന്ന് സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രോ ഞാൻ ഇന്നലെ 3 മണിക്കൂറാണ് ഉറങ്ങിയത് 3 മണിക്കൂർ ഇന്ന് മാലുവിൻ്റെ വീട്ടുകാരും അമ്മയൊക്കെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകണമായിരുന്നു ഞാൻ രാവിലെ 5 മണിക്ക് എന്തിനും ഉറങ്ങിയിട്ട് 9 മണിക്ക് എന്തിനും ഓണമെന്ന് മാലു പോകണം എന്ന് പറയാൻ വിളിച്ചത് ഡോറ് പൂട്ടണമായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉറക്കം പോയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ തലേദിവസം ഉറങ്ങിയില്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചു ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ ഉറക്കം ശരിയാത്തതുകൊണ്ട്
കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസമായിട്ട് ഉറക്കം ശരിയാണല്ലോ, വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഉറക്കം ശരിയല്ല, ലൈവിലൊന്നും കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ കളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒന്നുകിൽ പിത്തൾ ജീരോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവളോടെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവിൽ. ഞാൻ എല്ലാം കളിക്കാറില്ല, ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ കളി ഇല്ല. അപ്പോൾ വന്ന് വാമപ്പോലും ഇല്ലാതെ ഉറക്കവും ശരിയാകാതെ ഒന്നുമില്ല വന്ന് കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശോകം കളിയും, കുറേ ദിവസം ഒരു ശോകം കളിയും. അതിൽ കൂടെ എന്നും മൗസും ഹെഡ്സെറ്റും റിവ്യൂ ഇടാൻ വേണ്ടി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതെൻ്റെ തന്നെ ഇതാണ് റിവ്യൂ ഇടണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഡാർക്കാണ്, കളിക്കാനേ പറ്റില്ല, വെടിയേ കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ പുതിയ IEM, പുതിയ മൗസ്, പുതിയ മൗസ് പാഡ്, കീബോർഡ് മാത്രം സെയിം. എന്നാൽ ടാറ്റ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. സ്റ്റാർഡസ് ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 അഗൈൻ. പടമാണ് സ്റ്റാർഡസ് ബ്രോ, പടമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, എന്തിന് പറയാം, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, നിങ്ങളടുത്ത് എന്തിന് പറയും. നിവേദേ മുന്നേ ഞാൻ പോട്ടെ, അപ്പം സെന്റിനലിലെ കളിയുണ്ട്, ഇപ്പൊ വരണം കേട്ടോ, നമ്മള് ചെയ്തെറിയാൻ പോവാണ്. എടാ ജോജോ, നീ കൊച്ചിന്റെ മുടിയുടെ കളർ എന്തോന്ന് ഇപ്പൊ വന്നൊരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ, നീ കണ്ടതോലും ഇല്ല വാങ്ങി. ശരി, അപ്പൊ ഞാൻ പോണെന്നുള്ള സിറി ഓണായി. സാധനം എന്തോ ഇത്, ശരിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സിറി ഞാൻ ശരി ശരി എന്നാ ശരി. ഈ സിറി എന്തൊരു നാണക്കെട്ട സാധനമാണെന്നറിയാമോ. സിറി വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കും, ആരെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വിളിക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പത്തേക്കും കോൾ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആരെയെ വിളിക്കണ്, കൂട്ടുകാർ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതോടെ എന്റെ ജീവിതം തീർന്നു. എടേ പിന്നെ അറിയാലോ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ. എന്റെ ബർത്ത്ഡേ വക ഒരു ചെറിയ സൂപ്പർ ചാറ്റ്. അഭിജിത്തെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേടാ. എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണോ ഇന്ന്? അല്ലല്ലോ, എനിക്കിനി ബർത്ത്ഡേ ഇല്ല. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അഭിജിത്തെ, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടാ. എല്ലാവരും അഭിജിത്തിനെ വിഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്നിട്ട് അതുവഴി അങ്ങ് പോവാം. നാളെ വരാം. നാളത്തെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. ജോജോ പാടറാ. പറയാല്ലോ പറഞ്ഞ പാടാൻ. എല്ലാ കഴിവും എല്ലാരും കൊടുക്കൂലല്ലോ ജോജോ, നിനക്ക് അത് മാത്രം ഇല്ലല്ലേ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അഭിജിത്ത് ബ്രോ. നാളെ നാളെ ആര് കളത്തിലിറങ്ങും? ആര്? ഇതാരാണ്? ദ ഫൈനൽ ബോസ് നാളെ കളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും. തള്ളേ, ഇത് ഗൊസംഗളം ഹുംബണ്ടി ബില്ലി ഗെയിമിംഗ്. അത് കൊള്ളാം. ഞാൻ ഇവന്റെ ഫാനാണ്. ഞാൻ ഇവനെ വൈ എന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ, എന്റെ പഴയ പേരാണത്, വൈ. ഇവന്റെ ആളാണ് ഞാൻ. ഇവനാണ് നാളെ തൊട്ട് എന്റെ പയ്യൻ. നാളെ ഫെനറ്റിക്കിന്റെ കളിയുണ്ട്. നാളെ RRQവും ഫെനറ്റിക്കും. ഫെനറ്റിക്കിൽ ഇവന്റെ കളി കണ്ട ഹാക്ക് ആണെന്നേ തോന്നുള്ളൂ. കയാക്കിന്റെ നമ്മളെ കജക്ക് മൊജക് ലോജക്. നാളെ അപ്പൊ വിഷയം കളിയാണ്. ഒറ്റ കളി മിക്സാക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ നാളെ എനിക്ക്. നാളെ 1-2 അടുത്ത് അച്ഛനെ കൊണ്ട് പോകണമായിരുന്നു. നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയും എത്തണം. രാത്രിത്തെ കളിയെങ്കിലും കാണണം ഫെനറ്റിക്കിന്റെ. ഞാൻ എന്തായാലും 2 വരാൻ നോക്കാം ഗൈസ്. ആസ്പാസിന്റെയും കാണണമെന്നുണ്ട്, എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പോൾ ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ. ദിസ് ഇസ് MenAtArms സൈനിങ് ഓഫ്. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാവോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ പറയാം, നാളത്തെ ലൈവ് പറയാം. ടാറ്റാ, ബൈ ഗൈസ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർഡസ് ബ്രോ, CR7 ബ്രോ, എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് വാച്ച് പാർട്ടി. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒരു ചാലഞ്ചോ ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ ഒന്ന് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് താങ്ക് യു ഗൈസ്. ബൈ.